official. Tafadhali, an introduction be done by our own elder, the only PS we have in Nandi, Engineer Peter Tu. Makofi jameni. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Gachagua, the clergy who have prayed to us today, our only beloved son, the Governor of Nandi, members of Parliament present, friends to David Langat, all of us and protocols, all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Ojamege tugule. Kiboiboyeni. Your Excellency, sir, first and foremost, let me take this opportunity to welcome you to Nandi. And although the code of regulations don't allow me for now, I am in the church. And in the church, we need to speak the truth. Your Excellency, being my boss, let me take this opportunity, because I'll not have it again in the near future, to say that you are a friend to us. Maybe what many people might not know here, again, Your Excellency, is that you are the reason I'm the PS. Everyone seated here, we've come from far with His Excellency the President, since he was a member of Parliament in Madira constituency, and there's something that we did together that brought us together. You have been a friend to this county for a long time, and may God bless you as you still work for us. Mine will be very brief, because I've just been called here, first and foremost, to speak in Nandi, because I'm one of the elders, like it's been said. And Your Excellency, we are proud of the present government in this country, led by His Excellency, the President William Ruto, for two reasons. The first one is that you got yourselves and you said, for those that made sure that you are where you are, you're going to reward them. And we felt that reward in Nandi, Your Excellency. And that is why my MP here said that I'll have to introduce the CEOs that are here. And that alone will show these people that you meant what you said. Because we pride ourselves, as we sit here now, to have been beneficiaries of your government. It is only 1 year, and we are celebrating the first year of your coming into power, but we can feel you in this county. The mere fact that this is your third time, if I'm not wrong, you are coming to Nandi, just shows how you and our president take this county very seriously. And probably it is a reason, Your Excellency, that the leadership here is very cohesive. They speak in one voice, they consult, they discuss amongst themselves, courtesy of your leadership. The other thing I want to speak to is that you have been calling us, me in particular, to your office, and guiding us along the path of how we should be able to behave as government officials, because of your experience, Your Excellency, having grown through the ranks. And let me tell you, that is what has benefited most of us. And Your Excellency, when you see stability in the places that we are, it is because of your wise counsel. It is because of your talking to us like your children.
Now, let me end there. And just inform you something else that you did not know. This dead of public service and the leadership around is the school I went to. It's only unfortunate that I wasn't around when you went there. This is where I mentored this young man when I was in Form 3 and he was in Form 1. But because of the bullying that then was rampant in that school, Your Excellency, he took off. But he can attest to it that I made sure that he was looked after. And that's why he doesn't have any scars. He was a very good mathematician, I can vouch for. And probably that is why he's a businessman by right. Lastly, Your Excellency, is that this governor seated here is my very close friend. We come from Aldai, both of us, but only that I moved to Nandi Hills. He is a gem in this county. And thank you for bringing him also very close to you, to the extent that we are now feeling the government through him in this county. With those very many remarks, again, allow me to welcome you to Nandi County. And briefly, please, let me just introduce the CEOs that are present here today. Please just stand. I have Pius Meto. Pius Meto is a DG Sports Kenya in my ministry, Your Excellency. You can sit. We have Margaret Kibogi. Where is she? Yes, she's the CEO Dairy Board. Please have a seat. Thank you for coming. We have Madam Helen K.Kwanza. She's the CEO KDIC. Karibu. She comes from Tindret down here. We have Edna Talam. She's the CEO Nursing Council of Kenya. I was with her when I was in the Ministry of Health. Karibu sana CEO. We have Peter Lelei. Peter Lelei is with the National Police Service. And we have the Commandant of GSU, Bwana Edwin Langat. Where is he? Yes. And we have, I can't see very well, the reflection. David Rotich, CEO, not the Rift Valley. So, Your Excellency, you can almost see that we are many. Directors also, where are they? Do we have directors around? Yeah, there are very many, Your Excellency. Anybody else I've forgotten? So, Your Excellency, we are happy because we are in government. And that is why I think in the wisdom of my MP, we call him Segemiat, he thought we should be able to inform you that we are here. Thank you so much and may God bless you. Welcome once again. Pigeni makofi jameni. Your Excellency, unajua ulikuwa umesema hii serikali iko na shareholders. Sasa hiyo ni dividends polepole inaanza kutembea namna hii. Ama namna gani? Na hatujaonyesha yote. I am sure there are several others who would have loved to be here, but they didn't make to be here. But nonetheless, thank you very much. Engineer Peter Tum for that. I would like now to invite all tutapangana museme majina zenu and where you've come from kindly, because I know you all know we are still having a very long program today. So kindly, members of parliament, step forward here. And as you do that as well, nitaomba pia viongozi wa usalama katika Nandi County, particularly Nandi East, mtasimama hapo nyuma. Nitataka OCBD, OCS, na County Commander mtasimama pale. There is something we need to appreciate today for the good work you are doing in this place. So, allow me to welcome you. Just come and mention your name, sir, and where you come from, and one word because of time. Karibu. Thank you so much, Mheshimiwa Kitur. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Governor wetu wa Nandi Stephen Sang, Chairman David Langat ambaye ametiwa jinsi tumeelezewa hapo awali, kanisa tukiongozwa na Bishop wetu Dr. Korir na washiriki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi Naibu wa Rais, mimi naitwa Mheshimiwa Julius Ruto, mjumbe wa KSS. Mimi ni jirani. Mwisho ya hii constituency ya Nandi Hills tunagawana.
Na yangu tu itakuwa ni moja, kwamba karibu nyumbani, jinsi umeelezewa, tunakupenda. Ndiposa sisi tuko mahali hapa siku ya leo. Ile safari ulienda Kass FM, na hiyo Kass FM chairman yuko mahali hapa. Ulibadilisha siasa ya sehemu hii. Ulienda siku hiyo, sisi wote tukaingia ndani. So unajua mimi nilikuwa napigana na mjamaa mwingine hapa alikuwa ametusumbua sana. Ya mwisho tu, naibu wa rais, umetuonyesha jinsi unapenda kushughulikia Wakenya. Juzi umefanya mkongamano kule Meru ya kahawa. Umekuja Kericho umefanya ya majani chai. Nasikia Nakuru pia utafanya ya maziwa. Mimi nakuuliza tu saa ile tutaenda the next meeting. Ile pilot yako akitafuta upeo ya kufly pitia Easterly ndio uone ile mahindi venye inakaa Uasin Gishu. Tumeona gazette notice ambayo imetolewa ya kuagiza mahindi kutoka nje. Naibu wa rais, kwa unyenyekevu, hiyo iko ya mwisho. Mahindi itakuwa tayari in the next 1 month. Na ile kongamano tunakuja kufanya, nafaka sote kila kipimo ni kilo 50, ya mchele kilo 50, ya sukari kilo 50. Mbona ya mahindi ikuwe 90 kilos? Si hapa tumekuwa tukibwa sana rais. Hiyo ndio kongamano tutakuja kufanya Eldoret ili haki irudi kwa mkulima. Asante sana. Asante sana. So I've been told to introduce, but I think I'll pick 1, 2 only. All right, if you don't mind, waheshimiwa. All right, so hapa ni mheshimiwa karibu hapa kidogo, Joseph Lelmengit, mbunge wa MG. Nipigieni yeye makofi jameni. Asante sana mheshimiwa. Huyu ni mzee wetu. Sasa sijui nitaintroduce aje mzee mkubwa kama hii mwenye ameshikilia wewe. Lazima utaongea. Sasa mzee amedemand utafanya nini? Pia ni dakika moja tu mzee wangu. Mheshimiwa naibu wa rais, viongozi ambao wako hapa wote, sababu ya masaa sitaki kusema mengi, lakini nataka kuwashukuru mabishop wetu na nimshukuru naibu wa rais, na niambie naibu wa rais, jamii yetu ambayo wako upande hii wa Rift Valley wamesema asante sana kwako, sababu umetutoa kwa minyororo ambaye tulikuwa tumewekwa na mtu mmoja na tajiri mmoja akituambia tuende hii tunakubali, lakini wewe umetusaidia, umetutoa kwa hiyo minyororo. Na sasa jamii yetu ya Wakikuyu ambayo wako Rift Valley wamesema kutoka leo wako chini yako mkiwa na naibu wa rais na mkiwa na rais. Nataka kushukuru huyu bishop vile alisema hata yeye hataki maneno ya maandamano, lakini mjue kwamba hata hawa ni viongozi. Nilikuwa Bomas of Kenya wakati moja, na ile shida tulipata naibu wa rais, hiyo ni mbaya sana, lakini nasema iko shetani ambaye anahitaji maombi na iko shetani hahitaji maombi. Kwa hivyo sisi hatutaki hiyo maneno ya maandamano tena. Naona huyu jamaa tena amependua style, anasema tena watu wakae nyumbani. Sisi tumekataa, na naibu wa rais, nyinyi ndio mko na panga, mko na kila kitu, msaidie na tuko pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pigeni mheshimiwa makofi jameni. Bado Joseph Lelmengit anaenda kumkaribisha Deputy President on the other side. So karibu sana mheshimiwa kutoka Nairobi. Pigeni yeye makofi jameni. Just your name sir. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Meja Donk Benjamin Gadhiru Mwangi, mbunge ya Embakasi Central huko Nairobi County, na tunasukuma hii serikali. Tutafanya kazi pamoja, tushikilie serikali kabisa. Asanteni. Pigeni yeye makofi. Excellent and very short and brief. Thank you very much sir. Karibu sana mheshimiwa Marian. Thank you, Your Excellency. I think all protocols observed. Langu ni moja tu peke yake. Kuna mtu kutoka sema sijui anabeba msufuria kwa kichwa paka siku gani. Sisi hapa Nandi wanaume wabebangi sufuria. Sijui sasa huko Central mtatuambia watu wanabeba sufuria ama nini, lakini sisi tumesema sufuria hatutaki, sufuria hatubebi. Na kasisi niliona kwa program tunaombea opposition, nataka kusema hivi, tumuombe huyu jamaa akue kasisi, kwa sababu akiwa kasisi ataenda kuambia watu wao msibebe sufuria. Tuende kwa kanisa, tuombe Mungu, tufanye kazi kwa bidii na tuendelee. Karibu Aldai. Asante sana. Thank you very much. Pigeni makofi. And the powerful great lady. Karibu sana. Your Excellency, the clergy, Ochamige pick up Nandi. Kongoi.
Mimi naitwa Anjeri Maina, mama county wa pale Kirinyaga, na mama county wenu hapa Cindy Muge ni rafiki yangu sana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana kuja tusaidia hapa kidogo. As I introduce this great gentleman, huyu ni chairman wetu ya Kenya Young Parliamentarians kule bunge Nairobi. Pigieni yeye makofi jameni. Asante Mheshimiwa Bernard Kitul, rafiki yangu, the Deputy President of this country, Governor Sang, rafiki yangu, Senate, pia Governor Wesley Koril nilimuona area, all protocols observed, Osolot Kiptayat. Achamuge. Wamune. Muriaro. Asante sana, mimi naitwa Gitonga Mukonji. Mimi ni mbunge wa area bunge ya kule Manyata Embu. Na huku Nandi naona viongozi wote ni marafiki zangu. Huyu PS alitusaidia sana pamoja na my good friend Meto. Tukitengeneza na tukitayarisha Madaraka Day kule Embu. Na nimefurahia sana kukuja hapa kuungana na nyinyi katika ujenzi wa kanisa. Your Excellency, unajua when Dr. Paul alikuwa na ubiri, alisema wewe kazi yako ni kuchengana na huyu jamaa anaitwa baba. Lakini hiyo kazi umemaliza, huyu jamaa ameelekea Bondo, kwa hivyo kazi yako umemaliza, uendelee na hiyo kazi nyingine. Otherwise, asante sana, karibuni sana kule Embu wakati mnatembea. Thank you very much. Asante sana. Mheshimiwa akikuja karibu, nilikuwa nimesema nitataka PC atakuja kusimama hapa, na nataka wale viongozi wa kitengo ya usalama kutoka Nandi East mtakuja hapa pia. Thank you, Asante, the Ilya Member of Parliament, Mheshimiwa Kitul, Your Excellency the Deputy President, Bishop and the House of Clergy, all protocols observed, Governor. Bwana Yesu asifiwe. Niseme mimi naitwa Munene, watu wananiita Pato, kutoka Tharaka Nithi. Mahali kula inatoka. Mimi ni mbunge wa Chuka, na mimi pia ni Vice Chairman wa Health pale Bugeni. Tulifanya na PS pale kwa kamati ya Health, tumefanya kazi nyingi. Bwana Mukome, na kuona ndugu yangu, mtoto wa pasta. Your Excellency, wewe wakati umekuja hapa, unajua nilikuwa naambia mbunge tulikuwa tumekaa naye pale kwamba sisi watu wa Mlima Kenya, nataka kuambia watu wa Nandi, ile shinda tulikuwa nayo wakati wa siasa, wakati William alikuwa anataka kukua rais, ile shinda ilikuwa Mount Kenya. Bishop ile inaambiangwa God releases leaders for that specific time. Ingetaka mtu mkakamavu ile mlima kama Rigathi Gachagua, kwa sababu pale haikuwa mchezo. Ilitaka mtu mwenye aogopi, ilitaka kiongozi shupavu. Na tunataka kuwashukuru watu wa Rift Valley kwa sababu mlikuja mlima na mkachukua kijana yetu Rigathi Gachagua. Bwana Rigathi, mimi nataka kuambia kwa sababu William amekuwa kama mtu wa mlima Mkomen. William is more of Mount Kenya than Rift Valley. So tunataka kuomba Rigathi Gachagua na wewe, kwa sababu wewe uko na deni kubwa hapa, wewe hata ulilewa na Moi, hata hatukuaminingi kabisa. Pia wewe kuna swali tunakuanga nayo kidogo. Wewe pia tunakuomba wakati William anachunga mlima Kenya, wewe chunga Rift Valley. Tunataka tukisikia William amefanya tour ya Mount Kenya ya siku 5, wewe unafanya tour ya siku 5 ya Rift Valley. William akilaunchi barabara kule mlima Kenya, una launchi barabara Rift Valley. Hivyo ndio tunakuomba naibu ya rais, ili tusikae watu ambao tunataka kuchukua rais na tuchukue naibu ya rais. Tutakaa vibaya. Tushachukua rais. Sasa kaa hapa wewe. Wewe kaa hapa. Mimi nataka kumalizia hapo nikiambia Ragati rafiki yangu, Mungu akubariki Ragati. Si watu wengi wanajitolea kufanya kazi ya Mungu ya public na wako kwa siasa. So wewe na familia yako Mungu akubariki. Na sikujua hii neno yenu missing iko mpaka kwa Biblia. So wakati yule mama amekuja kusoma Biblia hapo, amesoma na Kikalejini akasema missing, nikashindwa hata missing iko kwa Biblia. Asante sana, pigeni ya makofi jameni. And I think hapo Deputy President weka underline hiyo wamesema kaa karibu hapa. Ako lene big magari chika sa magari yas kaya kumnye. Ulen kumnyat kumnaon mataptet ni. Mauna to kwege.
Asante sana. So karibu sana chairman wa maji Kenya hii ambaye anashughulikia kamati ya maji bungeni. Your Excellency, the Deputy President, the clergy and all protocols observed. My name is Kangoko Bowen. Mimi naitwa Mheshimiwa Kangoko Bowen. Mimi ni mjumbe wa Marakwet East. Na Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha pia sehemu hii ya Rift Valley. Na niseme Your Excellency, sisi aswa watu wa Elgeyo Marakwet County, aswa Marakwet East ambaye penye mimi natoka, nataka nikushukuru wewe pamoja na Mheshimiwa Rais. Your Excellency, wakati ule wa campaign mkikuja huko na Mheshimiwa Rais, watu wa Marakwet wengi siku hiyo tulikuwa nalia maneno ya insecurity. Katika kila Jumamosi tulikuwa mashishi ya watu waliwawa na watu wa bandits. Lakini nataka nikueleze Your Excellency, tangu mchukue usukani na Mheshimiwa Rais, kazi ile Mheshimiwa Profesa Kindiki amefanya kule, sauti ya bunduki saizi imeenda chini na imenyamaza. Your Excellency, nakuomba jambo moja peke yake. Tulikuwa jana na Mheshimiwa waziri wa barabara huko. Sasa tunakuomba wewe kama naibu wa rais, Your Excellency, nataka tukukaribishe kule Kerio Valley. Ukuje sasa uambie watu wa Kerio Valley, sasa wakati ya hii maneno ya insecurity imeisha na tuanzishe maneno ya maendeleo. Lakini mbali na hayo, Your Excellency, nimefurahi tumekuja kanisa. Manake serikali yako pamoja na Mheshimiwa William Ruto ni serikali ambayo ilipatikana kutoka maombi na kanisa. So tukiwa tumechumuika hapa na hao wa Kristo, nimefurahi Your Excellency, na pia tunakuomba pia ukuje sehemu za Kerio Valley. Asante sana, Mungu awabariki. Na naibu wa rais huyu akiwa chairman wa kamati ya maji, I want to thank the government yenye mnaongoza kwa sababu hapa tuko na mahali inaitwa Keben Dam. Na unakumbuka naibu wa rais, hapo kitambo budget ilikuwa imewekwa juu ikakatwa mpaka kuja 4 billion. But I want to thank you, Your Excellency, wakati mlitualika pale mkatupanga na rais wa Jamhuri ya Kenya, na sasa tumemlete pia. Yes, tukaenda mpaka penye dam iko tu hapa rais, just naibu wa rais. 14.7. Jambo la kihistoria. The only thing to naibu wa rais nilikuwa nataka nikuombe, ngawaje nilikuwa ni part of the program lakini niweke so that I don't repeat it again, sir, is that wakati tunangojea hiyo dam, kuna tupoa holes kidogo kidogo hapa tulikuwa tumeomba naibu wa rais, as we wait for this, and we need about 10 boreholes katika sehemu hii ipunguze pressure kidogo. Ama namna gani? So naibu wa rais, I will be requesting you on that. May we now welcome MP wa hapa neighbor wetu, chairman wa education, Mheshimiwa Julius Meli. Pigeni yeye makofi. Naibu wa rais, governor wetu, bishop na clergy wote na wananchi wa Nandi Hills, samjambo. Salamiane, Bwana Yesu asifiwe. Naibu wa rais, weza kufika kaunti yetu ya Nandi. Na umefika hapa kama kiongozi wetu shupafu. Tunakuenzi sana. Tangu tukiwa bungeni pale, tuliona vile ulipigania hii serikali ambayo tuko naye. Na vile wenzangu wamesema, hii serikali ilikuwa inataka mtu ambaye ako na ushupavu, ako na kukemea jambo lolote ambaye ilikuwa ikitupiga. Wewe ulisumbuliwa sana. Wewe ulipelekwa na shida mingi hadi kotini, lakini wewe ulisimama na rais wetu. Tunapoongea hapa naibu wa rais, tuko na mambo mengi ambayo unaongoza katika kaunti hii yetu na katika Rift Valley. Na kwanza ni mambo ya chai. Juzi tulikuwa na kongamano ya chai kule Kericho. Na ulisema mambo ya GMR, Guaranteed Minimum Returns. Katika area hii ya Nandi, chai ndio the best crop ambayo tuko naye. Na saa hizi bei iko chini. Tunataka mkulima ya chai kutoka hapa Nandi Hills, kutoka Aldai, kutoka kule Tinderet, apate zaidi ya shilingi 50
katika kilo moja. Tunajua hiyo ndio itaweka pesa mfukoni ya huyu mtu ambaye tunaita bottom up, ambao wameketi hapa, ambao wako shambani kule. Pia kuna mambo ya kahawa ambayo wewe unaongoza. Mambo ya kahawa imejaa kule kwetu Tinderet na hata sehemu mbalimbali. Na tunataka tukuombe ya kwamba bei vile tumeongea kule Meru, vile tuliongea juzi kutoa cartels, and we want tutoe kweli hawa makartels, ili mkulima anapoendelea, anapofanya kazi, anaweza kupata pesa. Umeelezwa hapo awali na mheshimiwa, sehemu hii ya Lesos, hasa sehemu ya Koilot, ni mahali pa maziwa. In fact, it is the leading producer of milk in our county. This is where we need value addition. Governor amejenga factory kule Kabiet. Hii sehemu inapeleka maziwa yao kule Kapsabet. If we are going to introduce a factory hapa sehemu hii, you will make sure that we are going to have a lot of things. But as a chair of education, Your Excellency, I know you will factor over 650 billion in education. But we have kazi kwa hao vijana, because this is the university that will employ these people. Hakuna kitu nzuri katika kaunti hii kushinda hiyo university. Uko le Mosoriot na kule Nandi Hills. Ya kumalizia ni mambo ya barabara. Na nzuri mheshimiwa Murkomen kwa hapa. Amefanya kazi nyingi. Tuko na barabara nyingi hapa. Patron akivaa kambu utakuja hapa na matope itakuwa shida. Amechora hiyo barabara kuanzia Kericho ikuje all the way through Tinderet, Nandi Hills, mpaka Keses, mpaka iende mpaka kule West Pokot. Tunataka tu pesa na hiyo kazi ianze haraka. Na uzuri yako hapa, mbie sasa barabara ianze. Na hatuna shina ingine na tutaendelea vizuri. Ya kubalizia ni kushukuru kwa niaba ya viongozi wetu. Hasa we have so many board members who have been appointed. And surely you are a Rift Valley leader. Every time tukikuja kule Nairobi, wewe unasema watu wamepata kazi. Wewe ndio unaongea kwa niaba ya directorship. Wameweza kupata kazi katika serikali na tunakuwa na wewe kuanzia saa hizi mpaka ukalia hata wewe hiyo kiti baada ya miaka 10. Asante sana, Mungu akubariki. Mheshimiwa Meli, simama kidogo hapo. Your Excellency the Deputy President. Mheshimiwa Meli ame-mention something that is so pertinent in the hearts of the Nandi people. That is Koitalel Samoei University. Your Excellency, sir, tulikuja State House. The 1,000 acres so that we have a proper university. Ama wananchi mnasema namna gani? Naibu wa Rais, that is so critical to all of us on that particular aspect of education. And I wanted to clarify that so that hata wewe ukipeana instructions, Meli ashika hapa mara moja, tuende tushikane na budget, na najua ukisema neno moja tu, roho ya hii watoto itapona. Ama namna gani? Tumkaribishe Mheshimiwa Paul Piego, Mheshimiwa kutoka Chesumei. Karibu sana Mheshimiwa. Pigeni makofi. Asante sana bunge kutoka Nandi Hills. La kwanza tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Tusalamiane angani, asante. Bas, kwa majina naitwa Paul Kibichi Biego, mbunge kutoka Chesumei, na leo nimefurahi sana taken this trouble nifike hapa. I was in Mombasa
and took off at 10 o'clock just to come purposely for this particular function because nilikuwa nimesikia wewe uko hapa. Na tunakushukuru sana. Sasa niko na mambo mawili. La kwanza, tunakushukuru sana. Us as the people from Rift Valley, as the people from Nandi County. Wakati wa campaign, the government that we are now enjoying is courtesy of you. Ulishika watu wa mlima to the point that watu wengi walikuwa nafikiria kuwa at some point utanunuliwa na wale warafiki zako. Lakini ulishikilia kijana wetu and the walishangaa vile muli sababu CS wa barabara ako hapa. Thank you so much. Wakati nilikuja ofisi yako ukanituma kwa ofisi ya CS, the face of Nandi right now is going to get an uplift kwa Tarmac Road huko Mosoriot. Sasa thank you so much kwa sababu kuna milioni 300 na ambayo tumepewa kwa mabarabara huko Mosoriot. Thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Paul Biego. We had to call back, tulikuwa tumeharakisha kidogo, na pia Mheshimiwa Lelmengit was just going to host the deputy president on the other side, lakini tumeona ni vyema pia msikie sauti yake. Ama namna gani? Tumkaribisheni basi Mheshimiwa, one of the youngest vibrant members of parliament, engineer Joseph Lelmengit. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you Bernard. Your Excellency the Deputy President, Honorable Gachagua, the clergy, led by our own Bishop Korir, the leadership kukiwa na CS, governor wetu, senator. Bwana asifiwe. There's one thing that I wanted to mention, Your Excellency. First, let me welcome you to Nandi County. Feel welcomed and feel at home. Secondly, I want to mention we are here today because tunataka kumjengea Mwenyezi Mungu kanisa. Na vile Hagai 8 mstari wa kwanza inatueleza, mkapande milima, mkabebe mbao ili mkaweze kujenga kanisa la Bwana. Bwana Yesu afurahi na sisi. Jambo la pili, leo nataka tukuzungumzia maneno ya economic empowerment. Your Excellency, hawa maasla ambao wako hapa hawana pesa kwa mifuko yao. Na kila wakati tukitishwa kwa kanisa lazima tujitoe ili tujenge kanisa la Bwana. Nataka niseme tu kwa jambo moja hivi. Nataka vile serikali imeweka mikakati ya maneno ya MSMEs, maneno ya bottom up. Lazima tuongelelee maneno ya economic empowerment katika nchi yetu ili hawa mahasla wapate pesa mfukoni mwao. Nataka kusema hivi, hata hiyo pesa ambayo tumepewa ya Hustler Fund, mimi kama kiongozi inaweza kuwa ni jambo la hivi, lakini hata mimi nimedial *254# na mimi nimekopa pesa ya Hustler Fund, saizi ninapewa karibu 3,500 shillings. Nataka niuhimize watu wangu hapa Nandi Hills na watu wa Nandi. Hiyo pesa ni muhimu sana. Nataka kila mtu, tuko na vikundi ambao tunapangana pale through MSMEs ili tukope hiyo pesa, tufanye biashara, tuendeleze siku ya leo. Kwa sababu pasipo kuwepo na wao hatungekuwa tunafanya maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Kukiwepo na CK Joshua hapa na pia DL. Sijui mbona wanaweka initials kama DL, CK, ama ni kwa sababu watu ambao wako na pesa. Asanteni sana kwa sababu nyinyi ni role models kwetu katika maneno ya biashara na kutafuta pesa ili tuchenge uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Asante sana. Sasa wewe vile naona umeanza kupata pesa pia, mheshimiwa ataitwa JL ama namna gani? Inashikana yote pamoja. Your Excellency, there are two teams that I've called here. You know him. This is PC Rugut. Ametushikilia sana kama jamii hii ya sehemu hii. Ama mnasema namna gani? Naibu wa Rais, this is still a very powerful man, a man of great integrity. Tunakuomba yeye baada ako nje kwa baridi kidogo, mpe something kidogo so that baada tuinue na tushikilie, and this country benefits in the great wisdom and knowledge and experience this gentleman has. I didn't want to give you a podium to speak, sir, but I just wanted to, because on behalf of the entire community, that you be recognized in front of all of us. Thank you very much, sir. Unasalimia Naibu wa Rais. Naibu wa Rais, on this other side, when you called us to Nakuru, sir, na ukasema kwamba mambo ya pombe, mambo ya drug abuse, this is a matter not only in Nandi, but in Nandi Hills. Wakati Naibu wa Rais ulikuwa umesema mtafuteni viongozi ambao mnaweza fanya kazi pamoja na wao. Mimi kama kiongozi nikapata this great team that is standing here. Huyu ni DCC, huyo ni OCBD, Chesubara hapo, alafu huyo ni DCIO, na ule ni mtu wa intelligence. Your Excellency, we came and worked together with this team. As it stands now, in the entire Rift Valley, we are leading in the Rift Valley region kwa wale ambao wameweza kumenyana kabisa na mambo ya pombe. Secondly, Your Excellency, on a personal or our collective request, pamoja na ngao timu wenye unaona wamesimama pale nje, we have Nandi Hills Police Station, we have Lesos here, and we have Kapchorwa. And we have a big one penye tutapitia tukienda, inaitwa Himaki, a very expansive town, an upcoming town. Your Excellency, hata leo kuamkia leo tumeshika nini mingi sana, ilikuwa saa 7 ama kitu kama hiyo, wameenda kwa shamba, wametoa kule a lot of drums ya pombe. But do you know what? We do not have a single vehicle ya kubebea hiyo jamaa ya that substation inaitwa Himaki. Na sisi tumekuja kwako kama baba yetu. Tunaomba, ama mnasema namna gani? Tunaomba gari ya kutusaidia. Unajua hapa Naibu wa Rais, wajamaa hapa wako na mbio sana. Ukibebwa na motorbike alafu maabusu aruke namna hii, utashangaa hata kama amelewa. Na ikawa kwamba hapa tuko na askari wanatokanga several regions of Kenya. Sasa waonange hawa jamaa wanachomoka mbio sana. So they had made a personal request to you. Tunaomba. Na najua ukisema neno moja tu, gari itafika Himaki. Ama mnasema namna gani? Asanteni sana. So to the 3 requests that you wanted to make from Nandi Hills constituency. Your Excellency, hapa penye umekuja inaitwa Lolkireny. Na unajua mgeni akikuja, wenyeji wanafanya nini? Hapa tuko na shule inaitwa Lolkireny Primary. Juzi hata ilikuwa imebebwa, the roof ilikuwa imebebwa na upepo. Mimi nilikuwa nasema kwa sababu umekuja hapa Naibu wa Rais, hata nilimeweka CDF lakini haitoshi. Sema neno moja kwa hiyo shule, tujenga hata classes 2 peke yake. So that this community, not only have you built a church, but also one school has come up. The second one, Your Excellency, is the issue of the roads. For sure. Na mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Waziri Murkomen. Kama kuna mahali inajulikana Kenya hii to have one of the worst roads, ni hapa na not only Nandi, but Nandi Hills. Kuna barabara, nyinyi wote mnajua inaitwa nini? Himaki Road. Sasa leo Naibu wa Rais, na kuangukia kwako na naona Murkomen hapa anachikuna leo lazima useme neno waziri. Kila wakati nikienda ofisi yake ananiambia tapangana, it is good you are here today. Naibu wa Rais, pia hii barabara unaona hapa, this is the road that umesikia kila mtu akiomba kutoka sehemu ile ya Kericho ipitia hapa ikienda mpaka sehemu ya Wasingishu the other side. Your Excellency, on matters electricity, na wewe ulikuwa umenipanga tu kaniambia sema mambo yako yote. Kwa mambo ya stima tumejipangana huku. Na umeona mimi nitakuwa nikaribia kwako, we only need 65 transformers na DLC na kila mtu apate stima. As we do the other maximization, and we need 3,000 meters. Actually it's 2,990 something. So tunajua kitu ambao tunafanya ama namna gani? Siwacha niseme yote hapa leo. Na Rais, Naibu wa Rais utaweza kutupanga hapo. Ya mwisho, najua leo you are to go to Lesos kwenda kutuflakia off so many fertilizer ambao umeleta, na tunashukuru sana Naibu wa Rais, umetusaidia sana kama sisi farmers in this place. I want to thank you. Lakini pia Naibu wa Rais,
tunataka pia another station, na nimeandika barua na bado hii kitu imechelewa. Provide a place, a very secure place in Nandi Hills town, so that wakaaji wa Nandi Hills, wale wa Lesos wachukue fertilizer yako kutoka Lesos, na wale wa Nandi Hills wachukue katika Nandi Hills kwa DC pale. Ama namna gani? That you don't have to come here or go to the estates. Your Excellency, as I close, there is the issue of the housing program, ambao serikali sisi wote we support it. Naibu Rais, we went ahead ourselves as a leader in this region. Mimi nikaleta manufacturers hawa wa paints na wale wa tiles. Wametrain vijana zaidi ya vijana 300. Lakini na hao vijana sasa hizo wanafanya kazi, wenye watatusaidia katika mambo ya kutengeneza mashule na mambo kama hiyo. But Your Excellency, I did a letter to the housing, kwa sababu tumetoa shamba ekari 2 pale Nandi Hills town. Your Excellency, it was not in the tender that was advertised. Mimi na kuomba, we need those 200 units in Nandi Hills constituency, in Nandi Hills town. Ama namna gani? So that we benefit in this program ya serikali. So with those many and less remarks, kuna issue ya title deeds yenye nimechukua pia kwa PS. This is the place penye imekolea kabisa, na bado utasikia wazee watakueleza. The place penye mambo ya historical land injustice imekolea ni hapa. Tunaomba pia Naibu wa Rais, the National Land Commission, kama wanaweza pewa pia mandate. Unajua siku ile walikuja wakatusikiza makesi fulani hapa, some of which juzi tulipopita katika National Land Commission, kesi ikaenda kwa High Court, ikaenda Court of Appeal na tukashinda yote, na hapo tumepata ekari 350 ambayo imerudia wananchi wa Nandi Hills sehemu ile. But we still have several others. Mimi na kuomba that tafadhali tupe extension kidogo mambo ya National Land Commission, bado ikuje isikie mambo ya historical land injustices kenye iko Nandi Hills, so that we finish this business once and for all. Ama namna gani? Nikimalizia, Naibu wa Rais, karibu tena. Thank you very much, Bwana DL. I told you, sir, we will work together with you. I want to thank Menshika mkono sana tukiwa Nairobi, tukitembea pale. I want to thank you. Asante sana waziri. Asante sana wageni wote ambao wamefika hapa. Asanteni kanisa na wananchi watukufu wadozi wangu. Nataka niwashukuru na wajumbe ambao wameweza kufika hapa. Mungu awabariki, and please, Deputy President, enjoy yourself in Nandi. Na mimi ni kijana yako. Ukiniita anytime, mimi ni mbio. Without much ado, therefore, ladies and gentlemen, allow me to welcome our Senator, Mheshimiwa Samson Cherargei. Pigeni yeye makofi. Bwana asifiwe. Chamge bororiet abka. Your Excellency, sir, with your permission, allow me to give to we call him our mom in the Senate Deputy Majority Leader, mama wetu Tabitha Karanja Keroche kutoka Nakuru, na pia ni rafiki ya DL dakika moja tu. Karibu. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimefurahia kuja hapa Nandi. Your Excellency, our Deputy President, Mr. Rigathi, CS present, His Excellency the Governor, the members of Parliament, the clergy, all protocols observed. Namsalimia katika jina la Yesu. Habari yenu? Mimi nimefurahia kuja hapa Nandi, nafikiri ndio siku yangu ya kwanza. Na nimeanguka, I've fallen in love with Nandi. Very beautiful, the tea, nobody who did want to live here. I think my driver comes from here. Ananiambiaga ameenda nyumbani, nafikiria ni mbali. Lakini nimekuja tu from morning, kutoka Naivasha, na nimefika salama salameni. Mimi ni Deputy Majority Leader katika Senate, na shukuru always, na shukuru His Excellency na Deputy President kwa kutupatia hiyo nafasi. Katika Kenya mzima wakaona Tabitha Karanja kutoka Nakuru County apewe hiyo kiti. So grateful. Asante. Kutoka hapo kazi yetu, hatuna kazi mingi. Huyu ndiye jirani yangu. Nafikiri tunakaa next. Mimi ndio mara yangu ya kwanza kuwa politician. Nimetoka kwa biashara, na huyu sasa ndiye kijana yangu, ndiye ananionyesha vile maneno inaenda katika Senate.
lakini namwambia sitaki, when I grow younger, I want to be like him. He's a very, very powerful politician. Si ni kweli? Kwa hivyo kazi yetu ni kuleta pesa, na naona umejaribu kuleta pesa. Nikija barabara si mbaya sana, na mkiwa hapa na CS Murkomen, najua hizo barabara zitatengenezwa. Industries nafikiri nisikia tukiongea na His Excellency, hapa hakuna ka industry hata kamoja, najua tutaunda moja. Si ni kweli? Kwa sababu mko na majani, value addition na nini. Dr. Langat, asante sana. Asante sana. Your wife, nimesikia ile kazi mmefanya hapa. I'm so humbled, even to be and blessed to be your friend. Nimeona vile mmejitolea, na hivyo nafikiri ndio kila mtu anatakiwa kuwa. Asante sana kwa kuinvite. Nimekuja hapa kwa sababu yako, na nikasikia His Excellency Deputy is coming. I also had to come and accompany him. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki. Nikienda Nakuru, nitaambia watu wa Nakuru mmewasalimia. Si ni kweli? Huko ndio walionyesha na wakaamini leadership ya wamama. Si mnakujua sisi ndio tumeongeza wamama kule, governor mama, senator mama, MPs nafikiri ni 5 wa mama. Kwa hivyo ni 50-50. Next time najua hapa ndio itakuwa. Si ni kweli? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Uraba kitinda tukukiyet. Chepyosa na kotindo tukuk makaryakindet kabisa. Toraba kije malel kabisa. Sikometa angot milionit. Na ndugu dada my leader wa mam, najua uko na wasichana. Iko mahasela wengi, ukikubali ukutembeange huku. Utupe huyo msichana ndio akae upande hii. Basi yangu, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our beloved brother, the son of Mau Mau, Rigathi Gachagua, Rikiji, viongozi ndugu wenzangu, yangu yatakuwa machache. Kanisa kiongozwa na Dr. Paul Korir, tumefurahi na patron wetu DL umetuita hapa, na nafikiri unajua sisi wanasiasa tunakuanga na dhambi mingi, lakini tunamwambia Bishop, ukiona wanasiasa tunatoa, ambia Mungu apunguze dhambi zetu, ndio tukienda mbinguni mambo yetu ikuwe sawa sawa. So we are doing a good job. Najua makanisa mengi yatapata nafasi mzuri ya kujengwa, na nimefurahi Your Excellency Deputy President uliambiwa na Langat ya kwamba iko makanisa ingine ya Catholic, ya wapi, ile ingine ya PAG, wote mpaka Orthodox iko katika kaunti yetu ya Nandi. And we want to thank you. When we meet every time, roho yako iko katika Nandi na Rift Valley. Wewe ni wetu, vile ndugu Pato ule wa Chuka Ikanga Ng'ombe huko Tharaka Nithi amesema, mheshimiwa, wewe sasa huku ndio best. Na I propose that utafute shamba mahali hapa karibu na forest. Najua wewe unapendanga morning walks, ndio utembeange kwa hii forest yetu hapa polepole, na utuite hapa ndio tuende mbele. Ya pili, Your Excellency the Deputy President, kwa sababu niko na mambo matatu tu, ni kukushukuru. Najua the plan is out and you are ready to implement. Mimi tu ni kuemphasize kwanza kabisa vile Senate, we want to thank you and the President. For the first time in history, pesa ya county haijawahi tolewa in time. Kwa historia tangu William Ruto ashike, pesa za county zimeletwa wakati unaofaa. And I'm happy to report to the people of Nandi, from June, August, 1.2 billion has been dispersed to the county government of Nandi. Unajua wakati ule nilikuwa naambia Sanga harakishe kazi, alikuwa ananiambia pesa iko Nairobi. Nikimwambia wape barabara, pesa iko Nairobi. Sasa kazi kwako. Na vile wewe unaketi kwa IBEC, nataka nimuombe msamaha kidogo Murkomen. Kwa sababu kazi ya Murkomen ni tamak. Ile shida tuko naye ni barabara ile ya nyumbani ya governor. Murkomen kazi yake si mingi sana. Kwa sababu ukienda hapa Sirwa, Kelbui, Serengoni, ako Cheptapa chuko yote, mpaka Kapkoros, Kapchanga yote, mpaka hii Kebeni yote, atufiki manyumba. Kaiga hii Nyara Langat, itindege gambut, angasa las jebune gelda. So, we governor ngangana, hapana pea mzigo yote Murkomen. Ya Murkomen tu ni ile meja, tamak ile atatupea, na nafikiri you had said it. Hii kutoka Kipkelion mpaka Nandi Hills ishasemwa. Hii ya Nandi Hills Maki ishasemwa. Hii ya Cheptiret mpaka Lesos ishasemwa.
So ni kuweka tu kuhakikisha ile mambo yetu tunaenda mbele hapo. Na mimi kama one of the senators in the upper Senate tutasaidia the agenda of government to ensure that we go na hiyo I want to agree largely with the area MP. The worst roads are not only Nandi, it's the entire of Nandi County. Because wakati ile vita ilitokea, tulipigwa vita kidogo kwa sababu ya president. Lakini we want to thank God, Mungu ni nani? Muliomba, serikali ndio hii. Na ujua uliwekwa, niliona juzi ulikuwa na ile kaputi ulishikwa naye, watu wakasema Mungu ni nani? Siku ile ulienda kulala, na unajua mimi we are domates kwa cell. Wewe ulilala Gigiri, mimi nikalala Gigiri. So niliona mahali imeandikwa Rigiji Wazia, nikaandika Cherargei Wazia, na hiyo ndio maneno tunataka kuenda mbele. So we know the journey that you have walked to ensure that we are in government. Akameja wasa makbiga apka obaibo jiji. Jiji ke meja ke ngorone kwa kasmat. Anguma ka se usa meja jang meja le mujumbe gongoi agere ka ko te meja te ke char kapsa ke char. Ingen gi ngwa William Molin ke charakene. So ke meja ngonyole ke charake je kasike batai ngia batai. Your Excellency, nimesema wewe ni mtu mzuri, hakuna maneno mingi hii dunia. Yangu tu yatakuwa mawili. Your Excellency, we want to say, when Nadiel wacha ku mislead the Deputy President, you are out of order. Mimi tu mambo ya majani chai, na kahawa, na maziwa, na miwa, na sisi wote ni wakulima. Ukituchungia tu ukulima, Your Excellency, I can assure you, tutakuwa na pesa ya kutosha kufanya mambo hii yote. Tutakuwa tukikuita tu utusindikize. Guarantee minimum returns, na umesikia kwa roho yako, na kumbe rais alijua mtu ya kupea hii kazi ya kupambana na cartels. Watu wa chai, maziwa, miwa, kila mahali, na ulituita hapa Kericho. We want to thank God for you. Ukakaa siku karibu 4-5 tuongee mambo ya majani chai. Ulituita kule Embu tuongee mambo ya kahawa. Sasa ile itakuja utuita hapa Wasingishwa ama Nandi tuongee mambo ya maziwa na mahindi. Na mimi nataka niseme hivi kwa mambo ya mahindi. In the next 1 month tunavuna mahindi. Especially parts of Nandi, Wasingishwa, Trans Nzoia and Elgeyo Marakwet County. Sisi hatukutuma mtu abebe sufuria barabarani tukiwa shambani. Bei ya mahindi ni 7,000 kwa gunia, ndio sisi tuende mbele. Kwa sababu watu hawezi enda kupepana na sufuria huko kwa barabara, alafu sisi tuko kwa shamba, kaere batete, alafu akuja achukue free. Hapana. Make sure we want to agree na mambo ya maziwa. Iko maziwa hapa inatokanga Uganda, inaharibu bei yetu. What is competition authority is doing, and I can see the MD is here. Please ensure that na ile mambo ya Keben Dam, hiyo ni mambo tumesema sisi tunataka maji, and we have hata Keses Dam. If we can expand Keses Dam by 1.2 billion, ile source pia itapata maji ndio Keben. Tuko na sewerage and sanitation pale inajengwa Kosoyo, inakuja Nandi Hills Town, we agree. Mambo ya university imesemwa hapa, hiyo ni Koitalel Samoei University, ikijengwa tutakuwa na nafasi mzuri. So we want to agree with the plan you are giving. Ya mwisho, Your Excellency, nimesikia mambo ya land historical justices, we agree that matter must be resolved once and for all. Hata unaona Ukiek ambao wanaishi hapa Serengoni, walichukua mpaka wakaenda Court of Human Rights Justice kule Tanzania. Your Excellency, the orders were clear. They must be compensated, wapewe title deed na wapewe shamba. Tafadhali kwa heshima yako through National Land Commission, can you engage, kwa sababu Ukiek wako mpaka kwa Tapita huko Nakuru, wako mpaka Kericho, wako mpaka sehemu mingi ya Kalenjin. So we want to ask that ruling ile ilifanyika saidia wa Ukiek, ndio asiende ukienda hapa wanaishi kwa barabara. Na ni watu wazuri na walipiga kura. Ingawa population ya watu wanaona ni wachache, lakini ni watu wazuri because they know the value of forest. I am not advocating that forests should be occupied. What I am advocating for is they be given the right, and their rights should be respected, Your Excellency. Your Excellency, ya mwisho ni mambo ya hii dunia. Hii mambo ya hii watu wanakunywa chai ya kina Ishungwa, sijui ya kina Kalonzo. Hiyo chai na mandazi wanakunywa Bomas, wanaharibu pesa yetu. Hakuna haja ya hii mazungumzo.
Ama nyinyi mnataka handshake? Mambo ya handshake, hawa watu Your Excellency walisungumza on 9th August 2022 sorry. Na wakasema wazi, rais ni William Ruto, wewe ni naibu wake. Hii mambo watu wanaenda kuketi Bomas kukunywa chai na mandazi na kutupatia bill ya serikali bure, wanafanya nini? Now we want to ask, hiyo mazungumzo there is no need. Tinga ni jirani yetu hapa. Akishinda nyinyi Nairobi, mimi tutafunga na yeka Kapsengere asipande, najua hapa kwake, asiwazumbue huko Nairobi. Na huyu mtu si mtu mzuri, unaona hata, lakini wewe ni ndume. Unajua ulisema unachunga hapo fence. Naonanga unachunga, akijaribu kupitia fence gate wapi, wewe ndio huko area. Sasa amewachana na nyinyi, ameenda kwa Inspector General of Police. Mtu mdogo. Na huyu mtu is exposed to intelligence. Akisema mwili ilikodishwa for sympathy addiction, he was right. Which intelligence does Tinga get? And why is he attacking junior servants? Akitaka siasa apambane na Cherargei, ligi yako iko kubwa, wacha mimi ndapambana na yeye hapa chini na ma MCA. Hiyo ndio ligi yetu hapa, isiwasubwe. He should stop intimidating and harassing the Inspector General of Police, because we know kama alikodisha mwili hapa ya kubuy public sympathy addiction, alijipiga risasi gari yake na kusema kulikuwa na assassination attempt. Tunajua hiyo sarakazi kwa sababu anataka sympathy. Your Excellency, let me be clear on behalf of these great people. Tusipatie huyu mtu nafasi. Aliingia kwa Moi akameza jogo. Aliingia kwa Kibaki akataka kumeza carpet na VIP toilet. Akaingia kwa Uhuru akachanganyisha rafiki yetu mpaka amechanganyikiwa mpaka leo. So Your Excellency, hata asikuja ile kazi umepewa, Bishop tu naomba kwa sababu you are two, kuna emeritus na Karen. Maombi mingi iende kwa Rigathi. Kwa sababu hiyo mtu anaendanga Nigerian. So maombi mingi ndio ile ya maji ishindwe, hii ya Mwenyezi Mungu ishindwe. So I want to really request Your Excellency, na mambo finally, hii presidential working party education reforms we support, lakini mtueleze vizuri vile inakaa. Hawa wananchi hawajaelewa vizuri. Unajua wakati CBC ilikuja, Your Excellency, walikuwa wanasema kuku ichukuliwe practical, unga wa ngano ichukuliwe, inaenda kufanyiwa practical huko staff room, kuku hairudi, unga hairudi, chapati hairudi. So we want hii mambo ya CBC, hata watu wazazi wakatoroka manyumba kwa sababu sasa walimu walikuwa na set homework kupima sisi. Na labda wazazi wengine hatuko tunaelewa hesabu. So really, we really mutuonyeshe polepole ndio tuende mbele. Amejale pick up Nandi. Yago chini ne Arab sang. Sinyo ko ngalala ko taitaik che kangen. Ungerip chichi. Kiamege chichi. Ako nyikanet chichi. Ako ngetundo. Ungerip chichi kabisa. Kao kaso pick up ka. Aga ikas ka jamji gole o ngol gole gilyong gole ramoy nyong gole ungerip chichi ako igam genji janan maunot ananole ne bigap ka oribe kabisa ata biik che soje na koribe aro kuinyara absange igiljige kasi tukakwamanat kasi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ora waki Cherargei bage. Tupigie makofi. Asante sana ndugu yangu Cherargei. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza, Your Excellency Deputy President, karibu hapa nyumbani. Sisi tuko na furaha kwamba umepata nafasi kututembelea hapa nyumbani. Bwana DL pamoja na kanisa tukiongozwa na Bishop, asanteni kwa mipango mizuri ambayo mmepanga ili tukuje kukamilisha hii kazi ya makanisa 10. And DL, unajua ile wakati umefanya kazi hiyo nimekuwa na wewe. Sasa naona leo tutamaliza hii. Mimi nakuomba tukae chini tupange pia ya ile makanisa ingine. Unajua tumekuja hapa Anglican tumeweka, naona ndio hiyo karibu tunakamilisha. Imefikia sasa wakati ya sisi pia kupanga ili ile kanisa ya AIC, ile ya Full Gospel, ile ya Catholic, ile ingine
tuweke mipango ya kisawasawa, tuanze kufanya mpango kama hiyo, ili hapa parish ya Sigilai ya Anglican King'ara, pia ya Catholic, pia ya AIC, pia ya ile makanisa ingine iweze kung'ara kwa pamoja, ili tuweze kufanya kazi hiyo. Na wewe ni patron ya vitu mingi, sio tu Anglican. Najua kuna kazi kubwa tunafanya pamoja na kanisa ya Anglican kule Kapsabet ya Plaza, lakini pia hii ya nyumbani hii, mimi nitasaidiana na wewe tupange, ili tuweze kuhakikisha makanisa yote iko katika level moja, ili tuweze kwenda mbele pamoja. Ya pili ni kukushukuru bishop wetu na kanisa ya Anglican. Nyinyi ni washirika wetu katika kazi ya kuendeleza nchi na kaunti ya Nandi. Tunafanya kazi kubwa na nyinyi katika mambo ya masomo. Na mimi nakushukuru DL, hii shule ya Lolkireng hii ambayo imekuwa ikifanya mzuri. Mimi nakushukuru kwamba nimesikia wewe unataka nyinyi kama familia mmekubaliana ya kwamba mnataka kupatia kanisa. Ile kitu nitakuomba tu, hiyo management inapoingia katika kanisa, management ibaki kama ile top notch mahali mmekuwa mkiendesha, because this is one of the schools that we are very proud of. So as you do the noble cause of handing over to the church, we want to tell you, continue being around it so that you can be able to ensure that this school continues to perform, ili kazi ya kanisa na kazi ya community iweze kwenda mbele. Your Excellency Deputy President, sisi hapa Nandi tunakushukuru. Kuna wakati Bishop Dr. Korir tulizungumza na wewe ukasema, hii Nandi tumezoea kuwa na Deputy President. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Pato. Umezungumza mzuri kutoka kule Tharakanithi. Your Excellency, for 5 years, ile wakati ingine, tulipata rais mara moja kututembelea hapa Nandi. Kwa hivyo, na ile wakati alitutembelea pia akatupigia kelele. So, sisi hapa hatujazoea kukaa na rais sana. Lakini Deputy President huwa akosi hapa mara 3, mara 4, mara 5 kwa mwaka. Sasa wewe kidogo umechelewa. Hii ni mara yako ya pili hii mwaka. Tunataka kukuomba Your Excellency, chukua nafasi yako katika hii region yetu na haswa katika kaunti yetu ya Nandi. Wewe hiyo shamba, tunamaliza maneno hapa kidogo, wewe ni mtu ya Maumau, you are entitled to shamba ya historical injustices kule Nyeri na kule Mount Kenya. Wakati tunakamilisha na kusucceed katika hii yetu ya hapa, wewe huwezi kosa kaeka tukupatie mahali hapa. Alafu wewe, tunajua tu wewe ni Mkristo, hatutasema tutafute mtu ya kuchungia wewe. Tutakuletea ng'ombe tu, alafu wewe uchunge ng'ombe hapa. But we want you to be around us, to work with us. Ili tukisema hii barabara, tuseme hospitali, tuseme maji, hautasukuma hiyo kazi ya Keben. Na mimi nataka kukuomba Your Excellency, as you work on that Keben, Mheshimiwa Kitura amesema, we started that project when it was 21 billion. Kwa sababu ya siasa ikashuka mpaka 14. Kidogo kidogo ikashuka mpaka 7. Mara ya mwisho ilikuwa 4.7. Tunawashukuru, juzi tulipokaa chini na nyinyi tumefanya redesigning, na hiyo Keben Dam hapa juu iko na uwezo ya kutupatia maji ambayo ita connect maji hapa Nandi 70% of our water needs in Nandi will be sorted out by Keben Dam. Kwa hivyo sisi tunataka kuomba kwamba amutaki kuanzisha projects mpya. Mukisema mnataka kumaliza ile projects inaendelea, sisi hapa Nandi tutaumia kwa sababu tulikuwa tumeumizwa hatukupata projects. Tunataka kuomba exception for us in Nandi in terms of new projects, so that even Keben that has not started, we are asking Your Excellency, yourself and the President, can you give it priority so that we can be able to access maji ambayo itasaidia wananchi wetu wa Nandi. Ya pili, Your Excellency, is that university. Many universities have been built in Kenya today, and most of the towns and most of the employment opportunities imetokana na universities. Hii yetu ya Koitalen Samoei, and you can imagine, Your Excellency, a person of the stature of a hero like Koitalen Samoei, we have no institution
worth its name ambayo inasimamia kazi hiyo. Tunakuomba increase so that hiyo kazi pale Nandi Hills ionekane, na pia tupate wanafunzi ambao wanakuja hapa, hali ya maisha inuke iende juu. Your Excellency, hii maneno ya mabarabara tumekaa, juzi tumekuwa katika ofisi yako, tumekuwa katika State House, tumekuwa na waziri, and we know that there could be something that is happening. And I am sure Murkomen, every other time tukikuja tu natuambia, hii barabara ya Nandi and Tharaka Nithi. We are asking, and Embu, we are asking that even as you address these issues, affirmative action on the counties that suffered during the bad politics of the last 5 years. And the reason unaona hii watu hawataki maneno ya handshake is because we have seen, we bore the brunt of the bad politics of the handshake. So Your Excellency, we are asking that you speak for us. Tukifika kwa rais pia kazi yake ni kubwa, na anatuambia inafanyika, tilia na yeye ni wewe kuchukua maneno yetu ya Nandi katika mkono yako, saidia sisi so that you address the communities that suffered the bad politics of the handshake wakati ule mwingine. Your Excellency, tuko na tunakushukuru kwa hii project yetu ya Nandi Hills Water. Tulikuwa tumeweka 800 million, it was supposed to include sewerage. Wakati ya siasa ikaribika. Tunakushukuru juzi umeamuru Ministry of Water and Sanitation kwamba ile component ya sewerage irudishwe so that that project of Nandi Hills is completed, not just as a water project but also including sewerage. Hiyo tunakushukuru kwa sababu tayari hiyo kazi ya redesigning inaendelea na inaenda kukamilishwa. Ile mambo ya majani chai, maneno ya kahawa, sisi hapa Nandi, Bwana DL is one of the investors around that industry within the tea sector. Ukitusaidia vile tulizungumuza na kusukuma ile resolutions tulisema kule Kericho, maneno ya majani chai itakuwa sawa. Hapa Nandi pia hii mambo ya majani kahawa tumeishikilia. Tuko na factory hapa, Your Excellency, kule Central, most of the factories zimesimamiwa na ile cartels. Hapa Nandi tuko na factory tumejenga kama serikali ya county government, it is about 98%. Within the next 2 months or so, tutakuwa tumeikamilisha. Tutakuomba ukuje utufungulie hiyo factory ya kahawa pale Tindret ambayo tumejenga. What we will be asking you, Your Excellency, is that continue dealing with those cartels ili hao watu wetu wa kahawa waweze kufaidika. Your Excellency, pia hapa tuko na factory ya maziwa pale Kabiet. One of the biggest factories ambayo serikali ya county tumeijenga. We are also close to about 90% complete. Tunakushukuru ile kazi umefanya wewe na president. Hii maziwa inatoka Uganda na ile powdered milk ambayo imekuwa ikiharibu soko yetu, nyinyi mumeipiga marufuku. Ile wakati tutakamilisha, wewe na rais mtakuja kutufungulia factory ya maziwa ili wananchi hawa ambao wanachunga ng'ombe wanafanya kazi hiyo wapate faida kubwa kupitia kwa ile kazi ya factory yetu. Your Excellency, mimi nitakamilisha kwa kusema hivi. Hapa maendeleo ya nyumbani hapa mimi nitapanga. Na ile maneno senator amesema ni mzuri. Amejekitio asome ni senator. Ngabo bendoti yake joti ngiwe Central tulweto li kumagisire kilomita 2 somok kenyor lamet. Ortunwek chechang chekemwa ang yu komi chechuket ako chechuket anyoroshani ako kasinyuno. Lakini mi chechang chebo kera ako ortunwek chuto chikere kosireke ang yu kobo kera komite unekab mjumbe. Kokokilge mjumbe kondera maram ortunwek choto. Lakini kaamune konyoru tulwet ak kebeberwek alak lamit imach koek acheket yongetu ak maram ak ilele choto ko lazima kobunji gavana kolia ako mite unekab kera komite unekab national government. So jachuket mimi nitanyorosha. Lakini chepkera chuchu kikosirsir ke ngoroni tinye arab kitur ortunwek 13. Ortunwek choto 13 kemeche koingian koek lamit. Kuyi kocham ikere eng kebeberwek alak ni tugul ni kemeche kenyoru lamit kwa akoi olimbo cheblelach barak yun. Kimeche neptindret yu komanda kende lamit kuyi kekose kesome. So ortunwek chu chang chu kemwa chu kemeche ketoret ka mjumbe akelejini ngongoi mheshimiwa Murkomen. Mayasine kameche koboren ajenarge kososo hiyo ni mzuri. Akeroboji kunoto hiyo ni sawa.
Lakini kimeche kepangan kuye nyoru ortinwek or kibeberwek alake chebo lamit kimeche kosirsirgei lamishek ngulep kaa. Anan ole ne biikab kaa. Tos mau notok. So ngoib kera ortinwek chotok ko chikang'etwo cheng'eringen akilchigei akine ande maram akesukuman sikosikyi kosulda boisiet. Kwa ng'olionde notok keboishei akalechini kongoi Mheshimiwa Murkomen, mimi nakushukuru kwa sababu wewe umefanya kazi hiyo. Tumekaa chini na wewe na tumepanga. Your Excellency, nikikamilisha nataka nikuombe hivi. Hapa Nandi hii project ya housing. Pale Kapsabet tumetenga shamba ekari 25. Tayari tenda imepeanwa. Tunaomba tu kwa sababu sisi hapa tumezoea kupata contractor ambao wanatusumbua. Tusaidie raundi hii tupata contractor hata kama ni Chinese ambaye atakuja kufanya kazi hiyo aikamilishe kwa muda ya kisawasawa, wananchi wetu wapate kazi, sisi tupate maneno ya housing. Mheshimiwa PS juzi wewe umeenda katika umechukuliwa na rais na deputy president, wewe unasimamia mambo ya sports. Your Excellency, hapa tuko na stadium moja ambayo itasaidia area hii, ambayo tunataka ikue standards ya kimataifa. Na huyu muungwana wewe tayari umemnongonezea. Sisi tunataka tujenge na tukamilishe hiyo, alafu tukuje tufungue hiyo stadium yetu pale Kapsabet ili wananchi wetu wapate nafasi ya kufanya training na tuweze kuraise source of champions, tuweze kuraise champions ambao watatoshea katika kaunti yetu ya Nandi na wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sitasema mengi kushinda hapo siku ya leo. Tunakukaribisha na tunasema asante kwa sababu umekuja hapa siku mbili. Kesho unaenda graduation kule Baraton. Baada ya Baraton unaenda kule Kapsisiywa kukutana na wazee. Na hii watu wa Nandi wanajua hiyo watu ya Talai, apart from wao waliumizwa kidogo, ni watu wa kuona mbele. Your Excellency, you remember you came here when you were a member of parliament. Na hiyo wazee pamoja na wale walikuwa huko wakakuambia ukirudi Nandi ile wakati ingine hautarudi kama mjumbe ya Madira. Na kwa hivyo sisi hapa ile mate tulikupatia, mapenzi ya Mungu ikakujalia, wewe ni deputy president, sasa hapa ni nyumbani yako ya pili. Umerudi Jerusalem. Tunakuomba karibia sisi, ile wazee walikupatia mate, tembelea hawa, hata leo jioni watazungumza na wewe. Wamefurahi kwamba umepata nafasi kuja kusema asante na kukutana na wao na kufanya kazi kwa pamoja. So kabla ya kukaribisha president wetu, tuko na rafiki yetu, ndugu yetu Kipchumba Murkomen. Huyu muungwana amekuwa rafiki ya Nandi. Lakini Jorwe wenyu Murkomen, wewe ulipewa ministry ambayo ukiperform hii watu ya Nandi watakukumbuka milele. Sasa wewe tunakuombea na tutafanya kazi na wewe ili tuhakikishe ile ministry yako, ile maneno tumepanga na wewe iweze kwenda mbele ili tuende mbele pamoja. Na kwa sababu ukishaongea nitakuomba utamkaribisha rais, deputy president. Mimi nataka kutambulisha timu ya security ambayo tunafanya kazi. Madam County Commissioner na timu ya security. Your Excellency, ile kazi ulitupatia ya kuhakikisha kwamba hii maneno ya pombe haramu tumesukuma na hao waungwana wamefanya kazi kubwa. I want to tell you in a special way, thank you so much because you are working hard. So asante sana security team, we are doing a wonderful, that directive you gave us, Your Excellency. Na hiyo maneno ukisukuma, wewe ni kama ile maneno Moi alifanya. Watu walisoma Nandi na Kenya kwa sababu Moi alipambana na mambo ya pombe. We are asking you to continue working in that direction. Tuko na deputy governors wa Elgeyo Marakwet busimama. Huyo ni mheshimiwa deputy governor kutoka Elgeyo Marakwet. The governor was here na ulimruhusu wakati ulimtuma kule Baringo. Pigia yeye makofi. Professor kutoka Elgeyo Marakwet, Cheserek. Pia hapa tuko na deputy governor wa Nandi, Daktari Yulita, pigia yeye makofi. Pia mupokee salamu kutoka kwa head of public service and chief of staff. Yeye alikuja hapa asubuhi akakaribisha deputy president, alafu deputy president akamtuma kule Baringo. Kwa hivyo mupokee salamu kutoka kwa Felix Kosgei, head of public service and chief of staff, ambaye amekuwa na sisi na pia tuko na mchango yake.
Kwa hivyo kwa heshima, karibu rafiki yangu Kipchumba Murkomen, karibu uweze kuzungumza, alafu tutamkaribisha Deputy President. Karibu. Pigieni makofi Governor Sang. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, my friend Governor Stephen Sang, our friend Dr. Langat, DL David Langat, ambaye pia ametuleta hapa, ikiwa na mabishop wenye wako hapa, Bishop Korir and team, Mheshimiwa Senator wetu Cherarkei, and my former student. Usiogope sana. Cherarkei alikuwa ananisumbua hata kwa class namna hiyo, anakuanga hivyo. Yeah. Mheshimiwa wabunge wakiongozwa na Bernard Kitur, rafiki yangu hapa, na Mheshimiwa PS wenye wako hapa, wafanyikazi wa serikali, wazee, vijana na wamama wa kikao hii, amjambo. Bwana asifiwe. Chamgei. Ongea katika namna hii. Kongoi. Kwanza kabisa, Bishop, unajua nikikuja lazima tuimbe. Yeah, so nataka tuimbe 213. Kidogo tu stanza 1 na chorus. Okay, so kwaya watatusaidia? Haya. Wale mtu ya piano wangu wapi? Okay. Me could say Ibwe sai she big chemi mesundeito oibwe lapkeyet ongeib ngale kapsorun loitokol ingoit emotin wektukul lapkeyet ap kipsengwet sai Jesu koyap tangalekchi sikolum nguntokol ongikochi nekonunoikcho sikotes boishenyi ongeib ngalekab sorunet sikolu engutukul ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet. Next. Ongichechi boishoni bo chomyet ingirib ongimutyi biik yetindenyo Jesu siko lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu oitokol ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet. Asanteni sana. Your Excellency, you know, I really wanted to be a pastor. Ya ukweli. Yeah. I really wanted to be a pastor. Even when I was in the university as a CU chair, I think I lived more hoping that maybe I will good memories. When I come to this kikao kama hii, roho ile ya pande ule ndio iko nzito kuliko hii ya siasa.
na inasaidia sasa mimi ni waziri, so hakuna pressure sana ya kulimana na watu. Bishop, you spoke very well, you preached very well. Na asante kwa mahubiri yako. Every time I listen to you, and a few others I can mention, because if you mention many, you will exclude many. But when I listen to you, I get edified, encouraged. Sometimes ya ukweli, na wacha ni kuambia siri kidogo. Sisi tukikuanga tumekaa mahali, hata saa hii tukitoka hapa, twende tukae na deputy president hao viongozi. Kuna service tunaenda, tukifika tunasema, huyo pastor ametuchosha sana. Lakini kuna ingine tunaenda tunasema, leo tumesikia tulikuwa kanisa. And I want to tell you, leo tumesikia tulikuwa kanisa. Na kusema ukweli, umenikumbusha historia, nilienda kuhubiri mahali kwa crusade. No, door to door. So tumekaa chini na kuhubiri. Tukahubiri, mimi nilikuwa ndio nahubiri. Nikasema ile historia ya Lazaro na tajiri. So nikapiga story, nikasema ya Lazaro nini, ya tajiri nini, Lazaro. Kufika ile mahali nikasema Lazaro alipokufa. Kole jebia seta kikusirta Lazaro la koju. Yani Excellency, mama moja akasema kwa hapo, kwani Lazaro ashakufa? Kumbe alifikiria mimi nasema Lazaro neighbor alikuwa hapo. Hakujua napiga story ya Biblia. So it's also important to get the communication right if you have to be able to make a difference. Leo tuko hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu, na mimi niko hapa kwa sababu ya rafiki yangu Dia Langat. Huyu Dia Langat ni mtu anapenda watu na anapenda kanisa. Ukiona mtu anasanya kanisa 10 kwa mahali moja na anaweka nguvu kwa hiyo mahali, ndio unaona Mungu amebariki yeye. Amebariki yeye ya ukweli kwa sababu ameanzia Mungu. Na ina Biblia inasema if you start with God, the rest of the things will be good. Wewe DL sometimes tunasikia stories kidogo gele gazeti amesema DL alikuwa na challenge hapa na pale, usiogope hiyo ni kidogo. Hii maneno unafanya ya kanisa itamaliza ile ingine, kwa sababu Mungu mwenye unamfanyia kazi hawezi shindwa kukusaidia na kusaidia wewe ndio usaidia watu wengi. Na huyu DL sio mwanabiashara ya Kenya ama hapa Nandi. Mtu anajulikana Tanzania, ashanisungusha huko Dubai, amenipeleka mpaka Europe. Na nyinyi mnaona DL mnadharau Ingereza yake. Akiona mzungu kabisa, hata kwanza kama ni kitu iko na pesa, Ingereza yake inaingia ile, mpaka nikamwambia DL, wewe ni ule tulikuja pamoja ama umebadilika hapa? Ni mwanabiashara ambaye anachikaza, and I really want to say we support you, we want to be together, and you know I'm saying the truth, I'm not exaggerating. I have asked you that before. Now ni team moja. Your Excellency, Governor Sang, Senator, MPs ni watu tunajuana sana, tumetoka mbali, tunafanya kazi pamoja. Huyu PS wetu ni rafiki yangu wa karibu sana. Hata juzi nikijengea nyumba my parents akakuja kupima akaniambia inawekwa hapa. And I think all these people have a very good team. Your Excellency, umesikia Governor Sangu yashanisumbua na ana misuse rafiki yangu na yeye. Hata ile maneno ya barabara nasema yote wanasema tu na wewe unajua. Ametoka siasa kali. Akifika kabisa usione vile anaangalia kwa nguvu, hapa akifika kwangu anakuwa humble kabisa, unaweza fikia zikiundwa mimi nimepona. Your Excellency, I want to say you have given me a job. Wewe na president umenipatia kazi. It is not right ni mimi nipewe kazi na wewe kuja usumbuliwe. Ile masumbuo yote hao wamesema you have given me work, I will do it. I will make. Excellency, kama tulipotoka hapa ile function ya kwanza tulikuwa hapa na deals, kabla hata sijakuwa sworn in, uliniambia wewe anzia nyumbani. Na hapa Nandi ni nyumbani. Na kusema kweli, wacha niseme for the record. I don't like saying, na ni lazima niseme kwa Kiswahili vizuri. Nandi County na 2-3 Tharaka Nithi, Embu, na hapo also Meru hapo kidogo, walipewa makontrakta wabaya sana kwa Kenya mzima. The worst contractors ever. Walifanya kazi kutoka 2015. Huyu Sobetra unasikia anaongolelewa hapa, alipewa kazi 2015. Mimi nilikuwa senator first term. Sang alikuwa senator, tukakuja kulonge barabara. Up to now, the road has not been completed. I want to assure you, Your Excellency, kama vile tulikaa chini na hawa, the first job, nilipopewa tu kazi, rais akaniita akaniambia, unajua ile barabara nililonge kwa Nandi,
na zile zingine ziko sehemu zingine, I want you to start getting the right contractors. And from January this year, tumekuwa tukipitia njia za kiserikali kuhakikisha tumetafuta contractor, tumetoa ile contractor yako hapo, ndio tuweke contractor mpya. I want to report to you na hawa watu wa Nandi kwamba kwa barabara ile ya Timboroa, Meteitei, Seko, mpaka Kopere, tume cancel sasa ile contract ilikuwa hapo ya Sobetra, na Wednesday wiki huu tutatangaza kandarasi mpya, ndio tutafute contractor mwenye ako na uwezo kufanya hiyo barabara. Hiyo barabara ilikuwa imewekwa pamoja na ile ya Kaiboi, Chepterwai, Kipkaren River, ilikuwa ni one contract. Lakini tumegawa sasa mara mbili ndio kazi iende haraka. Tutatangaza ile tofauti na tutangaza ile ya Mosop constituency tofauti, ndio wakuwe na 2 different contractors mwenye watakimbiza kazi iende haraka sana. Your Excellency, kwa barabara yenye ziko, barabara ya Danger, Chemuswa, na barabara ya Cheptiret Keses, mpaka Lesos, ya Cheptiret mpaka Lesos, Your Excellency, contractor tulirudisha. Contractor wa kwanza mwenye alipewa kazi alishindwa, tukafanya assignment, tukapatia China number 10, ambaye saa hizi yako kwa site. Mbunge wa Keses ako hapa, anajua contractor ako site, ingawa anaenda polepole because bado tutaongezea pesa. Huyo contractor ndio atamaliza barabara hiyo ya Danger Chemuswa, na yeye ndio atafanya ile barabara ingine Your Excellency ya Chepterit mpaka Moi University, na atamaliza Nandi Himaki. Na mheshimiwa, vile nilikuambia, the contractor is already on site. The problem site iko Uasin Gishu. He is not on site in Nandi site. Lakini tumekubaliana na yeye pia kuna program Your Excellency ile yenye mnafanya na rais kutafutia pesa mabarabara kwa Kenya mzima. Tumesema tutasupport huyu contractor, ndio akianzia upande ule wa Uasin Gishu pia aweze kufanya kwa upande huu wa Nandi County. Your Excellency, Your Excellency, unajua pia kwamba tuko na proposals ya mabarabara kwa hii Nandi. Kwa sababu hao waliwachwa kwa sababu ya hii shida, tulishafanya planning na tumefanya design. Hii kitu ya kwanza nilikuja kufanya nilipoingia ofisi ni kuhakikisha ya kwamba barabara ya Lesos kuingia hapa Mako Beach, kwenda kwa Isagat, kwenda Kabirer na kwenda mpaka Maraba imewekwa design, Your Excellency. Na sio hii hapo peke yake, inashika kutoka hapo inaenda Maraba, inaenda Tindereti Estate na ingie Kebeneti, Your Excellency. Na sio hiyo peke yake, inasonga inaenda Maraba, kuna hii ya kwenda Kamelilo, Mboko Valley, alafu ingie Kenegut, ingie Kericho Town. Kikoleja boss kikokona kasi koleja amaje ngobunu chitab kutit kobunu Emurwa Digir kole nonu chamge owe Pokot. So tutahakikisha hiyo barabara tumeweka design. In the next 1 year tutatafuta njia ya a very good donor to support financially so that we can be able to do that barabara. Hao watu kama wangesumbuliwa siku ile, hii ndio barabara tungepata kama part of the roads yenye inaitwa pending roads, ingekuwa kwa the pending bills. Kwa sababu ya siasa duni ndio ikasama namna hii mpaka Nandi Hills pamoja pia na Mosoriot, Kaiboi, Cheptirwai na ikuje mpaka ikuje Moi University kwa sehemu hii nyingine. Your Excellency, pia kuna town yetu hapa ya Mosoriot. Ni town imekuwa matope kila mahali. Na huyu governor tumekubaliana na yeye. Tulikubaliana na governor na MP wa area hiyo, walikuja kama vile ulituma. Hawa sasa wako na habari njema. Kandarasi ya barabara ya Mosoriot itatangazwa this Tuesday. Tutatengeneza barabara zote ya hiyo town ya Mosoriot, ndio watu waende MTC, waende pia university na waende college na schools wenye wako hapo. Pia Governor Sang alikuja akaniambia wale wamama wanauza market hapo kando, wakati tunafanya the highway maintenance by Kena, waja tuwasaidie tuwapatie kapro ndio wafanyie biashara, watu wa bottom up wakifanyia biashara mahali pazuri. Na I want to assure you mheshimiwa wa Nandi Hills, huyu contractor akirudi, the whole of Nandi Hills town atasunguka mpaka huko nyuma kuhakikisha kwamba kuna lami, watu wetu wanakaa vizuri. Ni ukweli ile Governor Sang alisema haitoshi pesa ya county government kufanya hii Maram Roads. Tuko na pesa 42 million kwa kila constituency ya kumaintain Maram Roads. Na pia nimemwambia governor tuongee pamoja ile mabarabara yenye inakushinda na ni refu na ni ya county,
andika barua ikuje ofisi yangu, tutoe kutoka county ikuje national government, tutakusaidia kumaintain kwa hiyo mara. So ili hii Cherargei sikusumbue, wewe andika, patia Cherargei barua aniletee. Wewe unaandika yeye analeta, wewe ubaki hapa Kapsabet ananiletea, basi tunasukuma hiyo barabara isonge mbele. Ndio hii mabarabara zote zenye siko sehemu hii ipate kuwekwa mara. Ingeleso amaja moyo wako. Mimi sina kidogo changu tu kidogo. Mami office ya mi kidogo ako ntapa kaunti barabara di. Ako chorwe nyara afsanga wale jo leji namna hii. Majioni ya garis kidogo machute kidogo. So got komi jemi yu namna hii. In fact chorwe nyara aflangat amaje alejin mamaje te tiaj kambut. Katake pangani ngalega pe lamit kele ituano. Aya ku contractor karibuni kuja kutoratin kenda mara mzuri na mage tieche kambut for the time being. Magaya kasilaga tangasan barabara ni kele kichobe oko ikene gut oko ikericho sikomanda lakini ngegeni nyata cha chepkondok cheba lamit amaja ndai umara in another 2-3 weeks. Si amenye man gala andai un ko manengunye yani babororiet bigab area hii. Ya simata isiri lei. Simeyaj ko tile jibuji agonu kitu kidogo moga sala barabara ni ko barab lagat ko amaja le jo kongo achama bigab Nandi amaja na yo le kikwaya kwa waziri aginga kwa waziri ko kiamala taune kazi ne botai amaja taune Nandi county ai wo kazi ago ingotomo amaja na amaje kazi kwa lazima ingoroni inyi arab sange ko jofa deputy president my boss ileji si chenje waneka yogile kwana matinya wasiwasi chengwane nusu kitia nusu somi area ni kwa area namna hii na ile ng'ombe unapatia deputy president kupatia ng'ombe patia mimi kondoo mimi nachunga kwa hapa tuweze tukafanya wote pamoja tuendelee mbele. Ninawapenda watu wa Nandi Hills, tutafanya kazi pamoja, tutapeleka county yetu iende mbele na Kenya yetu. Ya mwisho, Your Excellency, ndio kinikuite. Hao watu wanakupenda sana. Ya ukweli. I don't know if you can feel it. Hata ile story Cherargei alisema kabisa wanataka wakukule. Unajua kwa kale kukukula sio kwa kuumiza. Yani wafurahie tu ukiwa rao na wewe. Kidogo hata nyama ikipeanwa hivi nasema ilitoka Rikiji. Maziwa ikitoka hivi nasema hii ni ya Rikiji. Yani they want to feel you. And the way wewe unaenda namna hii, they will feel you more. They will even feel you more than the president. And nakuambia ya kwamba Your Excellency, wewe style yako mimi nimependa. Hiyo kitu ya kuamka asubuhi na kunini namna hii imelete ile mambo mzuri sana kwa dunia hii. Wewe sasa ukilala uamke hapa twende Pokot. Ulale huko, uamugie huko, tukuje Elgeyo Marakwet, tuzunguke Baringo, you will nitakuwa around tu nikikufanyia. Ndio wewe ukisema barabara ikiharibika maliza, mimi nitakuwa hapo tushikane pamoja. And we thank you. Mimi, I want to tell these people, aside from you being my boss, you are our friend as cabinet secretaries. Saa yote tukiona mood ya boss haiko mzuri, tunasema tuongee na Rikiji ndio aende atengeneze mood ikae mzuri. Na yeye is not just our boss, is also our mentor. And we want to appreciate you. Your experience in government for many years has made a big difference in this government. Ya mwisho ni kusema hivi. Hata hii siasa umeona imeendelea. Kama sio Rikiji kukanyaga chini na kusema hakuna shida Kenya, watu wengi walikuwa wameshatetemeka kusema tumekwisha. Rikiji akasema hapana, there is no problem in Kenya. Na si unaona there is no problem in Kenya. There is no problem in Kenya. Hii watu wako Bomas ni sawa, ni vizuri, wapige story kidogo, wapange. Mambo ya cost of living wewe unaendesha na rais, serikali unaendesha. In any case, tumekubaliana hakuna handshake. Number 2, wao sasa ndio tunangojea watangaze. Niliambia Kimani Ichung'wah kabla hamjaanza agenda, wacha hii watu watangaze ya pili. Ya kwanza washasema hawataki nusu mkate. Sasa watangaze ya pili kwamba hawataki vita. Hiyo ya pili tu ikiisha, tick. Hiyo mambo mengine wanaweza piga story ya nini ya Kenya, vile Kenya itapanda, itaruka nini. Lakini tunajua shida ya huyo mzee. Najua hata wewe unajua. Malizia ile shida yake kidogo tu ile, alafu yeye atasonga. Igele jiji kwa sine kiko bari sine kidogo. Amarupa kidogo. Ndio kumchini tu kidogo, wewe jirige one way. Matinye mambo mingi. Kwa hayo na mengi
tusimame tukaribishe naibu wa rais His Excellency Rigathi Gachagua. Kuja uongeleshe watu yako, Your Excellency. Karibu sana. Thank you. Please be seated. Baba wetu Askofu Dr. Paul Koril na wachungaji wetu wote, Wakristo wa parish hii, Patron Dr. David Langat, Mheshimiwa Waziri wetu Kipchumba Murkomen, Governor wetu Bwana Sang, Senator wetu, waheshimiwa wabunge na Wakristo, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Yomne. Asante sana. Baba wetu Askofu, nimeshukuru sana kupata nafasi katika ibada ambayo umetuongoza vyema. Your sermon was very powerful and very enriching, and we are really very blessed. Na tumefurahia sana kufika hapa. Tena nataka kupongeza nyinyi na kusema asante kwa makaribisho na vile mumeongea maneno mazuri kuhusu sisi. Tumefika hapa katika hii ibada ndio tuombe pamoja tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia, na sana sana mvua nzuri. Nimeangalia nikija huko chini, nimefurahia sana na kupendezwa na hali ya mahindi. Kutakuwa na mavuno mengi sana na tumefurahi sana. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu kutoka kwa mkubwa wangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ambaye ako safarini nchi ya Mozambique akishughulikia mambo ya hapa kwetu Kenya, ambaye atarudi baadaye leo jioni. Amenituma na salamu na pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu ya Head of Public Service ambaye ni mtoto wenu wa hapa nyumbani, Felix Koske, ambaye tulikuwa naye hapa, tumemtuma kazi katika kaunti ya Baringo. Amesalimia nyinyi sana. Na huyo kijana yenu anajaribu sana. Ninajua saa ile rais aliteua mawaziri. Watu wa kaunti hii Nandi mlikuwa mmezoea mawaziri na bendera. Mlikuwa mnaona kama hiyo iko chini. Ni vile hamkuwa mnajua. Hiyo ni karibu waziri 6 imewekwa pamoja. Sababu ndio chief of staff, ndio mkuu wa utumishi wote wa serikali, na ndiye mtu anakaa pale na rais. Rais akitaka kitu iandikwe, kusema chochote, yeye ndiye anaweka sahihi. Hata hii makatibu huyu Dr. Tum Kosgei aliweka sahihi, ameteuliwa hapa na rais. Sasa huyo ni mtu ya maana na anajaribu sana, because mimi nafanya kazi karibu na yeye. Mumuombe, mumushikilie, na anatuendesha vyema. Mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu umeongea mambo mingi sana na ni mzuri. Mimi sijapata nafasi kurudi hapa. Tulikuja na rais. Najua rais akiweko mimi siongei sana kwa sababu sitaki kumwaga unga yangu. Unajua pahali nilitoka juzi. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu, pastor, na watoto wangu, kusema asante sana watu wa Nandi kwa kutuombea na kutupigia kura. Nataka niseme asante. Tulikuwa na hali ngumu sana na matatizo mengi sana, lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, kupitia maombi yenu na kura zenu tukapata ushindi, tukapata nafasi ya uongozi. Hatutachoka, tutaendelea kurudi hapa kusema asante, asanteni sana. Sisi tuko hapa kwa kazi ya Mungu kwa sababu uongozi wetu na kila kitu tuko nayo imetokana na Mwenyezi Mungu. Rais William Ruto na mimi ni wa Kristo na tumefanya kwa miaka mingi ujenzi wa manyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo nikiwa hapa kanisani leo,
tukija kuchanga pesa ya kumaliza kazi ambayo mlianza na rais wetu, niko ile pahali inatakikana. I'm in the right place. Najua wale watu ya kuzimia walikuwa wanatupigia kelele ati kwa nini tunaenda kanisani kila siku. Hawakuwa na habari bahali baraka itatoka. Na ndio wamejaribu mara 5 wanaanguka. Kwa sababu kanisani hawaendi. Wakiambiwa matoleo wanapiga kelele. Fungu la 10 wanasema ni hatia. Sasa hawa hawajui bahali baraka inatoka. Na kwa sababu wangali wako na nafasi, wajaribu kuja kanisani. Mungu atawakumbuka. Kwa hivyo sisi kwa hapo kwa kujenga kanisa tuko hapo. Na Dr. Langat na mke wako na familia yako tunataka kusema asante. What you are doing is not in vain. Hii mali yote huko nayo inatoka hapa kwa nyumba ya Mungu. Siku utahama hapa utafilisika haraka. Kwa hivyo weka hapa. Hapa ndio pahali ya kukaa. And mimi kwetu sijasikia hata mtu mmoja, labda hapa Nandi, amekuwa maskini kwa sababu ya kutoa kazi ya Mungu. Sijasikia kwetu. Labda hapa Nandi governor iko mtu amefilisika kwa sababu ya kutoa nyumbani mwa Mungu. Kwa hivyo wacha tujenge kanisa, na rais amenituma na ameniambia kwa sababu tuko na kazi mingi sana ya makanisa. Hii kazi mlianzisha na yeye. Hiyo pesa mumesema target. Tuchange, tumalize hiyo kazi, tuende kazi nyingine. Kwa hivyo mimi niko na imani tutachanga hiyo pesa, si ndio? Na wale ameongea sana, Senator Chiragai, unatoa mingi vile umeongea mrefu. Sasa sababu kwa harambee lazima ukue. Be careful. Una ya kutosha unaongea mfupi. Na Senator, wewe ni rafiki yangu. Ni kweli tulikuwa tunafungwa na wewe. Lakini mimi Mungu amenisaidia. Wale walikuwa wananifunga askari ndio wananisidikisha, ndio wananichunga. So hata wewe endelea kuomba Mungu. Siku moja wale walikuwa wanashika wewe watakuchunga. Lakini wewe Senator ni rafiki yangu. Najua hapa ni kanisani. Toka 7,000 si kweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo tuseme ukweli. Hatutaki tuweleke hopes yenu juu sana. Tunajaribu, tumepata bumper harvest, tunashughulikia mambo mawili. Kutafuta dryer ambaye ile kiwango itawekwa, mkulima atalipa nusu na serikali italipa nusu. That is one. Ya pili, rais aliniagiza kabla hajaondoka nianze kuweka mikakati. Ikifikia Jumatatu hii na National Treasury na Ministry of Agriculture na National Cereals and Produce Board tuweke pesa ya kutosha ya kuchukua mahindi ya wakulima na kulipa within 48 hours. Ndio tumalizane na mambo ya mabrokers. Kwa sababu mnauzia mabroka kwa sababu mnawekewa siku mingi sana, si ndio? Hivi karibuni tutaangalia tujue ni bei gani. Lakini nataka kuhakikishia nyinyi itakuwa ni kitu mzuri. Itakuwa kitu mzuri. Kwa hivyo tutakuwa na mkutano Monday hii na ingine na rais Tuesday. Ikifika mwisho ya wiki tutakuwa tumetokea mwelekeo. Kwa hivyo wakulima wa mahindi mjiandae, mambo itakuwa sawa sawa. Mimi sitaki iko tu mambo mawili matatu. Sisi tuliingia kwa serikali tukapata shida mingi sana. Na niliongea pale Kasarani, watu wengine wakasema mimi ni mtukutu. Ati mimi naanika inchi mbele ya wageni. Sasa hii wageni nikauliza, kwani hao ndio wanalisha sisi? Sasa hata kama yuko wageni, si lazima tuongee ukweli. Hiyo mambo haihusu hawa, wanaweza sikia, waweke pamba kwa masikio. So mimi nikasema tumekuta store hakuna chochote. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kufanya nini? That was the truth. Na kama hasingesema hiyo maneno siku hiyo tungekuja watu kupigia sisi kelele. We found empty coffers. There was nothing. Pesa yetu yote ilitumika kwa BBI na ile project ya Azimio. Tukakuwa hatuna chochote. Tumeanza upya. Tumengangana na dalili ya
in the last 7 years, by the closure of the financial year June 30th, hawa magavana tumewapatia pesa yao yote. They have no almost 150 million. So that is a sign that the economy has started doing better. Na mimi nataka kuambia wajumbe, najua mlikuwa mmeleta mchezo hapa, ndio nikakuja. Najua nilisikiza kwa mbali, nikaona iko mchezo, nikakuja, nikasema kamwambia rais wacha nijilete. Rais jeshi yake kutoka juu mpaka chini, hii yenu mnaanza kusema ati independence sijui ni gani. Nikauliza nyinyi, hii watu ya independence, gari ambaye haina number plate ni ya nani? Ni ya nani? Si ni ya mwizi? Yeah. Gari inajulikana, hata hii ng'ombe nimeona, si mnaona mnaweka kitu hapa kwa masikio. Sasa hii yenu mlitaka itembee haijulikani ni ya nani. Sasa tukaongea na mimi nashukuru mlinisikiza. Nikaenda Kass FM nikaongea mkanisikiza. Sasa wewe MP Nandi Hills, Mgwen, Andai nilimtetea. This time no. Mimi hakuna mtu nitetea. Ndio itatetea nyinyi. Si ndio? Tumekubaliana? Wangapi wamekubaliana watatewa na kazi yao? Basi wewe kaa chini mheshimiwa, because wewe uko na 150 million per year. Of a billion shillings. Sasa mimi nitakuja kutetea ukiwa umekosa nini? So mimi nitakuja hapa kutetea rais na mimi. Si ndio? Na mimi nitasema nilikuwa hapa kanisani nikaleta pesa. Si nitakuwa nimejitetea? Si nimekuja leo. So hata nikirudi wakati nilikuwa hapa tukachanga pesa, si itakuwa ni ukweli? So MPs tumia pesa mzuri. Iko pesa bursary. Peana bursary in a fair and transparent manner. Pea kuwa na usawa. Hapana chukua pesa ya bursary kupatia matajiri. Peana kwa kila mtu. Hizi shule ya primary school jenga. Badilisha uso ya shule. Unajua kura inapigiwa kwa primary school. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa nimepanga vizuri sana. Pahali kunapigiwa kura, kwanza choo na jenga mzuri. Pitia pahali line iko naweka tiles. Si ndio? Pale kwa classroom naweka ceiling, naweka taa, naweka rangi mzuri na tiles. Sasa mtu anakuja kupiga kura, nauliza, "Na hii shule inakaa mzuri sana." Anaambiwa, "Si ni huyu ndio alijenga, huyu tunachagua." Unapata kura yo? Sasa wewe kama kituo ya kupigia kura inakaa kama kitu haijulikani ni nini, kura utatoa wapi? So nyinyi MPs, why tulitetea nyinyi hamkuwa mnajulikana? But now you have an opportunity mjulikane na mjulikane kwa kazi peke yake na kuongea bunge na kutetea rais na serikali yetu. So mimi sasa kazi yangu nilimaliza. Ya maendeleo nitamsaidia. Mkija tusukume hii, lakini kazi yenyewe kwa ground nyinyi ndio mtafanya. Na mtakuja kuuza kazi yenu. Unasimama kwa platform unasema nimefanya hii, nimefanya hii, nimefanya hii, nipatie miaka ingine 5 niendelee. Usipofanya unaambiwa nje ni out. Inakuwa namna hiyo. Nyinyi hapa Nandi you are ruthless in kufukuza watu. So MPs, those who have an opportunity, will support you as national government, but you must work. Lazima mkae kwa ground. Ukikuja Nairobi ukimaliza bunge Friday uko hapa. Si ndio? Ukisikia iko pahali watu na changa, hata kama huna pesa mingi ni 2,000-3,000 kuwa hapo. Ukifika hapo, ukipata ile kikombe ya mabati, hapana anza kuuliza kikombe iko wapi. Kunywa na ile umepata. Bishop amesema mzuri sana. Aliomba suit. Hata mimi nakaanga vile nilivyo. Hii watu ya Azimio na walikuwa wananidharau hawa na watu wa magazeti. Hii mtu anaongea, anafanya. Mimi nanyamaza tu najifanya hakuna kitu najua because mimi nakaa simple. Mimi hata leo niko naibu rais, mimi natembeaga mguu kwa village nasalimia watu, naingia kwa nyumba na kunywa chai na ile kikombe iko. Nikikuta mtu anakula ugali nachukua kwanza namwambia wewe utajipanga baadaye, mimi naendelea naye.
Just be real. Be real and ordinary. Sasa hii Mungu amekuinua, amewacha kwa umeomba suti kwenda interview ikakuletea shida. Enda na ile suti yako ile umezoea. So hata wewe kama ni mjumbe umeitwa Harambee, kama usiogope, kama uko na 5,000 enda naye. Si ndio? Na watu watashukuru na uwaongeleze vizuri. Unajua unaweza toa pesa mingi sana lakini unaongeleza watu vibaya. Dawa ni kuongeleza watu vizuri. Unaweza kuwa hata huna chochote lakini at least uko na heshima kwa wale watu ambao wamekuajiri. Kwa sababu hao wananchi ndio wametuajiri sisi. Kwa hivyo hiyo primary school umesema mheshimiwa, hiyo umesema mabati imengoka, nitakutafutia milioni 1 uende ujenge. Si ndio? Sasa mambo ya wazee wale wamefikisha 70 years, wale wote walikuwa wameandikishwa, tulikuta deni ya miezi 8. Juzi tumewalipa 8,000 plus 8,000 16,000. Tunaanzisha wiki mbili wanakuja another program ya kuandikisha wale wote wamefikisha miaka na hapana iko program. Mama na wazee wetu ndio watalipwa kwanza kabla sisi kulipwa. Hawa ndio watalipwa. Watakuwa wakilipwa kama watu ya benki tarehe 24. Sisi wengine tunangoja tarehe 30. Ikichelewa inaruka mwezi hiyo ingine yetu. Lakini hawa elderly citizens, they are the ones who will be paid by the 24th of every month. Na tutawaandikisha wote. Again tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa wanafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea. Anasema hii bolea imepeanwa bonde la Ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafae sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime wakipita hapa bonde la Ufa wakienda nyumbani wanaona mahindi. Si unajua kwanza hao ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, warudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi, hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe, weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine si Kipchumba amesema, hiyo yote amesema. Mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu. Hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Kunatega kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa.
Sasa tumepatia nyinyi hii watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu ati nyinyi ni watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda? Utapanda mahindi uvune maharagwe? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunapiga tunaudaunda, nyinyi mngoje tu. Mngoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini. Wale ambaye wanatuelewa. Wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani? Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni. Utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata. Wewe utavuna ile uliopanda. Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wewe wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi. Na nyinyi mfanye kazi kwa bidii. Na muinue wengine pia. Si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution. Watu wasitembee safari mrefu sana. Governor tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again, umesema mambo ya housing, mpatiwe contractor ambaye yako na umaarufu, anajulikana kwa kufanya kazi ambaye ni kazi inaonekana, hivyo tutafanya. Nikimalizia hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini. Mimi na rais we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mtaamua tena 2027? So wakuja tukutane kwa debe wakati huo. Tuonane huko. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo haiwezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Sababu hawa watu wamezoea vibaya. Kutoa fujo wanaitwa. Naambiwa ketini sasa wacha tuongee. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Namba 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii. Mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako. Si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako?
Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa. Atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe, umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye. So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Si hiyo kuachana wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile Mkomen amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme ni nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto amejifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya Kikale mimi naelewa. Sasa hakikishie nyinyi watu ya Nandi. Si mlichagua William Ruto? Mlimaliza kazi yenu. Your work you are done. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu, mimi niko hapo. Kuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote naweza ingia nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya wakajaribu kupenya nikarudi haraka. So I want to assure you there is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Nikiwa na hii jeshi ya huyo senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja. Si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani, loyalty yao iko wapi? Sasa pale tuketatisika. Sasa in future wacha mtafute mtu mzuri aingie kwa ile chama, tunapiga laini moja. Sasa rais anakuwa na askari ya kutosha. Na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta tuko pale. Kukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya wapi, wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee Mkomen kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya Mara muwekee hapo aende nyumbani. Asisumbue sisi. Hapa it is not possible because sisi tulipata mandate kwa raia na alikuweko hapo. Alikuwa anasukumwa na Uhuru Kenyatta, raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi? So PS tu umesikia mambo ya wapi PS? Umesikia mambo ya stadium ya Kapsabet. Yesu alianza Jerusalem. Alafu akaenda Judea. So umesikia vile nimesema. You know what I mean. Si mmejua vile nimesema? Charity begins where? How will you help Kenya? Kama uweza idea watu ya pale umetoka. You start from there so that even others can believe you. Jenga chochote anasema atatusaidia sisi na pale kwao hakuna chochote amefanya. So you also do some work as you work for the rest of Kenya. Also remember home. I am not here by mistake. I'm here by arrangement, by choice, by strategy. Na nitarudi. Tutakuja tumemaliza tour ya mlima na rais ya siku 5. Tutakuja hapa North Rift siku 4 na rais. Hii yote
Tukimaliza tutaenda Nakuru South Lift another 4 days. Tukimaliza tutarudi Mount Kenya East 3 days. Tukimaliza tuende Western namna hiyo. But you can see vile tunaanza namna hiyo tukiendelea. Tutaenda kila bahari. Lakini mnajua ni gani itaanza itafuata, hata nyinyi mnajua. Ama muelewi? So yesa ya kujenga kanisa tuchange over 15 million na tusidishe ndio hii kazi ya kanisa ikuwe sawa. How do we go? Who is the MC? How do we go about it? And God, huyu Yesu viongozi wetu na kuuliza vile ulivyo, watu wakafikiria ya kwamba meto tukitengeneza AIC
pia ile makanisa ingine iweze kung'ara kwa pamoja ili tuweze kufanya kazi hiyo. Na wewe ni patron ya vitu mingi, sio tu Anglican. Najua kuna kazi kubwa tunafanya pamoja na kanisa ya Anglican kule Kapsabet ya Plaza, lakini pia hii ya nyumbani hii mimi nitasaidiana na wewe tupange ili tuweze kuhakikisha makanisa yote iko katika level moja ili tuweze kwenda mbele pamoja. Ya pili ni kukushukuru bishop wetu na kanisa ya Anglican. Nyinyi ni washirika wetu katika kazi ya kuendeleza nchi na kaunti ya Nandi. Tunafanya kazi kubwa na nyinyi katika mambo ya masomo. Na mimi nakushukuru DL, hii shule ya Lolkireng hii ambayo imekuwa ikifanya mzuri. Mimi nakushukuru kwamba nimesikia wewe unataka nyinyi kama familia mmekubaliana ya kwamba mnataka kupatia kanisa. Ile kitu nitakuomba tu, hiyo management inapoingia katika kanisa, management ibaki kama ile top notch mahali mmekuwa mkiendesha, because this is one of the schools that we are very proud of. So as you do the noble cause of handing over to the church, we want to tell you continue being around it so that you can be able to ensure that this school continues to perform ili kazi ya kanisa na kazi ya community iweze kwenda mbele. Your Excellency Deputy President, sisi hapa Nandi tunakushukuru. Kuna wakati Bishop Dr. Korir tulizungumza na wewe ukasema hii Nandi tumezoea kuwa na Deputy President. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Pato. Umezungumza mzuri kutoka kule Tarakaniti. Your Excellency, for 5 years ile wakati ingine tulipata rais mara moja kututembelea hapa Nandi. Kwa hivyo na ile wakati alitutembelea pia akatupigia kelele. So sisi hapa hatujazoea kukaa na rais sana. Lakini Deputy President huwa akosi hapa mara 3, mara 4, mara 5 kwa mwaka. Sasa wewe kidogo umechelewa. Hii ni mara yako ya pili hii mwaka. Tunataka kukuomba Your Excellency, chukua nafasi yako katika hii region yetu na haswa katika kaunti yetu ya Nandi. Wewe hiyo shamba tunamaliza maneno hapa kidogo, wewe ni mtu ya Maumau, you are entitled to shamba ya historical injustices kule Nyeri na kule Mount Kenya. Wakati tunakamilisha na kusucceed katika hii yetu ya hapa, wewe huwezi kosa kaeka tukupatie mahali hapa. Alafu wewe tunajua tu wewe ni Mkristo, hatutasema tutafute mtu ya kuchungia wewe. Tutakuletea ng'ombe tu alafu wewe uchunge ng'ombe hapa. But we want you to be around us, to work with us. Ili tukisema hii barabara, tuseme hospitali, tuseme maji, hautasukuma hiyo kazi ya Keben. Na mimi nataka kukuomba Your Excellency, as you work on that Keben, Mheshimiwa Kitura amesema, we started that project when it was 21 billion. Kwa sababu ya siasa ikashuka mpaka 14. Kidogo kidogo ikashuka mpaka 7. Mara ya mwisho ilikuwa 4.7. Tunawashukuru, juzi tulipokaa chini na nyinyi tumefanya redesigning, na hiyo Keben Dam hapa juu iko na uwezo ya kutupatia maji ambayo ita connect maji hapa Nandi. 70% of our water needs in Nandi will be sorted out by Keben Dam. Kwa hivyo sisi tunataka kuomba kwamba amutaki kuanzisha projects mpya. Mukisema mnataka kumaliza ile projects inaendelea, sisi hapa Nandi tutaumia kwa sababu tulikuwa tumeumizwa hatukupata projects. Tunataka kuomba exception for us in Nandi in terms of new projects, so that even Keben that has not started, we are asking Your Excellency, yourself and the President, can you give it priority so that we can be able to access maji ambayo itasaidia wananchi wetu wa Nandi. Ya pili, Your Excellency, is that university. Many universities have been built in Kenya today, and most of the towns and most of the employment opportunities imetokana na universities. Hii yetu ya Koitalel Samoei, and you can imagine, Your Excellency, a person of the stature of a hero like Koitalel Samoei, we have no institution worth its name is, so that hiyo kazi pale Nandi Hills ionekane na tuweze kujenga university ili watoto wetu hapa Nandi waweze kupata kazi. Na pia tupate wanafunzi ambao wanakuja hapa, hali ya maisha inuke iende juu. Your Excellency, hii maneno ya mabarabara tumekaa, juzi tumekuwa katika ofisi yako, tumekuwa katika State House, tumekuwa na waziri, and we know that there could be something that is happening.
And I am sure Murkomen, every other time tukikuja tu natuambia, hii barabara ya Nandi na I think Tharaka Nithi, there are two counties that really suffered, Nandi and Tharaka Nithi. We are asking, and Embu, we are asking that even as you address these issues, affirmative action on the counties that suffered during the bad politics of the last 5 years. And the reason unaona hii watu hawataki maneno ya handshake is because we have seen, we bore the brunt of the bad politics of the handshake. So Your Excellency, we are asking that you speak for us. Tukifika kwa rais pia kazi yake ni kubwa na anatuambia inafanyika. The only person who is close to us ambaye tutafuatilia na yeye ni wewe kuchukua maneno yetu ya Nandi katika mkono yako, saidia sisi so that you address the communities that suffered the bad politics of the handshake wakati ule mwingine. Your Excellency, tuko na tunakushukuru kwa hii project yetu ya Nandi Hills Water. Tulikuwa tumeweka 800 million, it was supposed to include sewerage. Wakati ya siasa ikaharibika. Tunakushukuru juzi umeamuru Ministry of Water and Sanitation kwamba ile component ya sewerage irudishwe so that that project of Nandi Hills is completed, not just as a water project but also including sewerage. Hiyo tunakushukuru kwa sababu tayari hiyo kazi ya redesigning inaendelea na inaenda kukamilishwa. Ile mambo ya majani chai, maneno ya kahawa, sisi hapa Nandi, Bwana DL is one of the investors around that industry within the tea sector. Ukitusaidia vile tulizungumuza na kusukuma ile resolutions tulisema kule Kericho, maneno ya majani chai itakuwa sawa. Hapa Nandi pia hii mambo ya majani kahawa tumeishikilia. Tuko na factory hapa, Your Excellency, kule Central, most of the factories imesimamiwa na ile cartels. Hapa Nandi tuko na factory tumejenga kama serikali ya county government. It is about 98%. Within the next 2 months or so, tutakuwa tumeikamilisha. Tutakuomba ukuje utufungulie hiyo factory ya kahawa pale Tindret ambayo tumejenga. What we will be asking you, Your Excellency, is that continue dealing with those cartels ili hao watu wetu wa kahawa waweze kufaidika. Your Excellency, pia hapa tuko na factory ya maziwa pale Kabiet. One of the biggest factories ambaye serikali ya county tumeijenga. We are also close to about 90% complete. Tunakushukuru ile kazi umefanya wewe na president. Hii maziwa inatoka Uganda na ile powdered milk ambayo imekuwa ikiharibu soko yetu, nyinyi mumeipiga marufuku. Ile wakati tutakamilisha, wewe na rais mtakuja kutufungulia factory ya maziwa ili wananchi hawa ambao wanachunga ng'ombe wanafanya kazi hiyo wapate faida kubwa kupitia kwa ile kazi ya factory yetu. Your Excellency, mimi nitakamilisha kwa kusema hivi. Hapa maendeleo ya nyumbani hapa mimi nitapanga. Na ile maneno senator amesema ni mzuri. Amejekitio asome ni senator. Ngabo bendoti yake joti ngiwe Central tulweto li kumagisire kilomita 2 somok kenyor lamet. Ortunwek chechang chekemwang yu komi chechuket ako chechuket anyoroshani ako kasinyuno. Lakini mi chechang chebo kera ako ortunwek chuto chikere kosireke eng yu kobo kera komite unekab mjumbe. Kokokilge mjumbe kondera maram ortunwek choto. Lakini kaamune konyoru tulwet ak kebeberwek alak lamit imach koek acheket yongetu ak maram ak ilele choto ko lazima kobunji gavana kolya ako mite unekab kera komite unekab national government. So jajuket mimi nitanyorosha. Lakini jebkera juju kikosirsir ke ngoroni tinye arab kitur ortunwek 13. Ortunwek choto 13 kemeche koingian koek lamit. Kuyi kocham ikere eng kebeberwek alak ni tugul ni kemeche kenyoru lamit kwa akoi olimbo cheblelach barak yun. Kimeche neptindret yu komanda kende lamit kuyi kekose kesome. So ortunwek chu chang chu kemwa chu kemeche ketoret ka mjumbe akelejini ngongoi mheshimiwa Murkomen. Mayasine kameche kobore na jenerke kososo hiyo ni mzuri. Akeroboji kunoto hiyo ni sawa. Lakini kimeche kepangan kuye nyoru ortunwek kibeberwek alake chebo lamit kimeche kosirsirke lamishek ngulevka. Anan ole ne biikab kaa. Tos maunoto ki? So kongo ngoib kera ortunwek choto ko chikangetwo chengeringen akilchike akine ande maram akesukuman sikosikyi kosulda boisiet.
Kwa ngoliondo noto kiboishe akalejini kongoi Mheshimiwa Murkomen, mimi nakushukuru kwa sababu wewe umefanya kazi hiyo. Tumekaa chini na wewe na tumepanga. Your Excellency, nikikamilisha nataka nikuombe hivi. Hapa Nandi hii project ya housing. Pale Kapsabet tumetenga shamba ekari 25. Tayari tenda imepeanwa. Tunaomba tu kwa sababu sisi hapa tumezoea kupata contractor ambao wanatusumbua. Tusaidie raundi hii tupata contractor hata kama ni Chinese ambaye atakuja kufanya kazi hiyo, aikamilishe kwa muda ya kisawasawa, wananchi wetu wapate kazi, sisi tupate maneno ya housing. Mheshimiwa PS Tum, juzi wewe umeenda katika, umechukuliwa na rais na deputy president, wewe unasimamia mambo ya sports. Your Excellency, hapa tuko na stadium moja ambayo itasaidia area hii, ambayo tunataka ikue standards ya kimataifa. Na huyu muungwana wewe tayari umemnongonezea. Sisi tunataka tujenge na tukamilishe hiyo, alafu tukuje tufungue hiyo stadium yetu pale Kapsabet ili wananchi wetu wapate nafasi ya kufanya training na tuweze kuraise source of champions, tuweze kuraise champions ambao watatoshea katika kaunti yetu ya Nandi na wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sitasema mengi kushinda hapo siku ya leo. Tunakukaribisha na tunasema asante kwa sababu umekuja hapa siku mbili. Kesho unaenda graduation kule Baraton. Baada ya Baraton unaenda kule Kapsisiywa kukutana na wazee. Na hii watu wa Nandi wanajua hiyo watu ya Talai, apart from wao waliumizwa kidogo, ni watu wa kuona mbele. Your Excellency, you remember you came here when you were a member of parliament. Na hiyo wazee pamoja na wale walikuwa huko wakakuambia ukirudi Nandi ile wakati ingine hautarudi kama mjumbe ya Madhira. Na kwa hivyo sisi hapa ile mate tulikupatia, mapenzi ya Mungu ikakujalia, wewe ni deputy president, sasa hapa ni nyumbani yako ya pili. Umerudi Jerusalem. Tunakuomba karibia sisi, ile wazee walikupatia mate, tembelea hawa, hata leo jioni watazungumza na wewe. Wamefurahi kwamba umepata nafasi kuja kusema asante na kukutana na wao na kufanya kazi kwa pamoja. So kabla ya kukaribisha president wetu, tuko na rafiki yetu, ndugu yetu Kipchumba Murkomen. Huyu muungwana amekuwa rafiki ya Nandi. Lakini Jorwe wenyu Murkomen, wewe ulipewa ministry ambayo ukiperform hii watu ya Nandi watakukumbuka milele. Sasa wewe tunakuombea na tutafanya kazi na wewe ili tuhakikishe ile ministry yako, ile maneno tumepanga na wewe iweze kwenda mbele ili tuende mbele pamoja. Na kwa sababu ukishaongea nitakuomba utamkaribisha rais, deputy president. Mimi nataka kutambulisha timu ya security ambayo tunafanya kazi. Madam County Commissioner na timu ya security. Your Excellency, ile kazi ulitupatia ya kuhakikisha kwamba hii maneno ya pombe haramu tumesukuma na hao waungwana wamefanya kazi kubwa. I want to tell you in a special way, thank you so much because you are working hard. So asante sana security team, we are doing a wonderful, that directive you gave us, Your Excellency. Na hiyo maneno ukisukuma, wewe ni kama ile maneno Moi alifanya. Watu walisoma Nandi na Kenya kwa sababu Moi alipambana na mambo ya pombe. We are asking you to continue working in that direction. Tuko na deputy governors wa Elgeyo Marakwet kusimama. Huyo ni mheshimiwa deputy governor kutoka Elgeyo Marakwet. The governor was here na ulimruhusu wakati ulimtuma kule Baringo. Pigia yeye makofi. Professor kutoka Elgeyo Marakwet, Cheserek. Pia hapa tuko na deputy governor wa Nandi, Daktari Yulita, pigia yeye makofi. Pia mupokee salamu kutoka kwa head of public service and chief of staff. Yeye alikuja hapa asubuhi akakaribisha deputy president, alafu deputy president akamtuma kule Baringo. Kwa hivyo mupokee salamu kutoka kwa Felix Kosgei, head of public service and chief of staff, ambaye amekuwa na sisi na pia tuko na mchango yake. Kwa hivyo kwa heshima, karibu rafiki yangu Kipchumba Murkomen, karibu uweze kuzungumza, alafu tutamkaribisha deputy president. Karibu. Pigieni makofi Governor Sang. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua,
my friend Governor Stephen Sang, our friend Dr. Langat, DL David Langat, ambaye pia ametuleta hapa ikiwa na mabishop wenye wako hapa, Bishop Korir and team, Mheshimiwa Senator wetu CRRK, and my former student. Usiogope sana. CRRK alikuwa ananisumbua hata kwa class namna hiyo, anakuanga hivyo. Yeah. Mheshimiwa wabunge wakiongozwa na Bernard Kitur, rafiki yangu hapa, na Mheshimiwa PS wenye wako hapa, wafanyikazi wa serikali, wazee, vijana na wamama wa kikao hii, amjambo. Bwana asifiwe. Chamgei. Ongea katika namna hii. Kongoi. Kwanza kabisa, Bishop, unajua nikikuja lazima tuimbe. Yeah, so nataka tuimbe 213. Kidogo tu stanza 1 na chorus. Okay, so kwaya watatusaidia? Haya. Wale mtu ya piano wako wapi? Lapkeyet sai shebik chemi mesundeito oibwech lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu uitukul ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet sai Jesu koyapta ngalekchi sikolum ng'uny tukul ongikochi ne konunoik cho sikotes boisienyin ongeib ngalekab sorunet sikolu eng'uny tukul ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet. Next. Ongichechi boisioni bo chomyet ingiib ongimutyi biik yetindenyo Jesu siko lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu eng'uny tukul ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet. Asanteni sana. Your Excellency, you know, I really wanted to be a pastor. Ya ukweli. Yeah, I really wanted to be a pastor. Even when I was in the university as a CU chair, I think I lived more hoping that maybe I will good memories. When I come to this kikao kama hii, roho ile ya pande ule ndio iko nzito kuliko hii ya siasa. Na inasaidia sasa mimi ni waziri, so hakuna pressure sana ya kulimana na watu. Bishop, you spoke very well, you preached very well. Na asante kwa mahubiri yako. Every time I listen to you, and a few others I can mention, because if you mention many, you will exclude many. But when I listen to you, I get edified, encouraged. Sometimes ya ukweli, na wacha ni kuambia siri kidogo. Sisi tukikuanga tumekaa mahali, hata saa hii tukitoka hapa, tuende tukae na deputy president au viongozi. Kuna service tunaenda, tukifika tunasema, huyo pastor ametuchosha sana. Lakini kuna ingine tunaenda tunasema, leo tumesikia tulikuwa kanisa. And I want to tell you, leo tumesikia tulikuwa kanisa. Na kusema ukweli, umenikumbusha historia, nilienda kuhubiri mahali kwa
kwa crusade. No, door to door. So tumekaa chini na kuhubiri. Tukahubiri, mimi nilikuwa ndio nahubiri. Nikasema ile historia ya Lazaro na tajiri. So nikapiga story, nikasema ya Lazaro nini, ya tajiri nini, Lazaro. Kufika ile mahali nikasema Lazaro alipokufa. Kole jebia setaka kikusirta Lazaro lakoju. Yani Excellency, mama moja akasema kwa hapo, kwani Lazaro ashakufa? Kumbe alifikiria mimi nasema Lazaro neighbor alikuwa hapo. Hakujua napiga story ya Biblia. So it's also important to get the communication right if you have to be able to make a difference. Leo tuko hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu, na mimi niko hapa kwa sababu ya rafiki yangu Dia Langat. Huyu Dia Langat ni mtu anapenda watu na anapenda kanisa. Ukiona mtu anasanya kanisa 10 kwa mahali moja na anaweka nguvu kwa hiyo mahali, ndio unaona Mungu amebariki yeye. Amebariki yeye ya ukweli kwa sababu ameanzia Mungu. Na ina Biblia inasema if you start with God, the rest of the things will be good. Wewe DL sometimes tunasikia stories kidogo gele gazeti amesema DL alikuwa na challenge hapa na pale. Usiogope hiyo ni kidogo. Hii maneno unafanya ya kanisa itamaliza ile ingine. Kwa sababu Mungu mwenye unamfanyia kazi hawezi shindwa kukusaidia na kusaidia wewe ndio usaidie watu wengi. Na huyu DL sio mwanabiashara ya Kenya ama hapa Nandi. Mtu anajulikana Tanzania. Ashanizungusha huko Dubai, amenipeleka mpaka Europe. Na nyinyi mnaona DL mnadharau Ingereza yake. Akiona mzungu kabisa, hata kwanza kama ni kitu iko na pesa, Ingereza yake inaingia ile, mpaka nikaambia DL, wewe ni ule tulikuja pamoja ama umebadilika hapa? Ni mwanabiashara ambaye anachikaza, and I really want to say we support you, we want to be together, and you know I'm saying the truth, I'm not exaggerating. I have asked you that before. Na hawa ni team moja. Your Excellency, Governor Sang, Senator, MPs ni watu tunajuana sana, tumetoka mbali, tunafanya kazi pamoja. Huyu PS wetu ni rafiki yangu wa karibu sana. Tajuzi nikijengea nyumba my part. I think all these people have a very good team. Your Excellency, umesikia. Governor Sang huyu ashanisumbua na ana misuse rafiki yangu na yeye. Hata maile maneno ya barabara na siasa kali. Akifika kabisa usione vile anaangalia kwa nguvu, hapa akifika kwangu anakuwa humble kabisa, unaweza fikia ni Father Kituru. Anasema ile barabara tu ya Imaki na Nandi zikiundwa mimi nimepona. Your Excellency, I want to say you have given me a job. Wewe na president umenipatia kazi. It is not right ni mimi nipewe kazi na wewe ukuje usumbuliwe. Ile masumbuo yote hao wamesema you have given me work, I will do it. I will make sure nimefanya hiyo kazi. Na nishaanza, sio ati ni kitu ya namna hii. As I briefed you, Your Excellency, kama tulipotoka hapa ile function ya kwanza tulikuwa hapa na Nandils, kabla hata sijakuwa sworn in, uliniambia wewe anzia nyumbani. Na hapa Nandi ni nyumbani. Na kusema kweli, wacha niseme for the record. I don't like saying, na ni lazima niseme kwa Kiswahili vizuri. Nandi County na 2-3 Tharaka Nithi, Embu, na hapo also Meru hapo kidogo, walipewa makontrakta wabaya sana kwa Kenya mzima. The worst contractors ever. Walifanya kazi kutoka 2015. Huyu Sobetra unasikia anaongolelewa hapa, alipewa kazi 2015. Mimi nilikuwa senator first term. Sang alikuwa senator. Tukakuja kulonj barabara. Up to now, the road has not been completed. I want to assure you, Your Excellency, kama vile tulikaa chini na hawa, the first job, nilipopewa tu kazi, rais akaniita akaniambia, unajua ile barabara nililonji kwa Nandi na zile zingine ziko sehemu zingine, I want you to start getting the right contractors. And from January this year, tumekuwa tukipitia njia za kiserikali kuhakikisha tumetafuta contractor, tumetoa ile contractor yako hapo ndio tuweke contractor mpya. I want to report to you na hawa watu wa Nandi kwamba kwa barabara ile ya Timboroa, Meteitei, Seko mpaka Kopere cancel sasa ile contract ilikuwa hapo ya Sobetra, na Wednesday wiki huu tutatangaza kandarasi mpya ndio tutafute contractor mwenye ako na uwezo kufanya hiyo barabara. Hiyo barabara ilikuwa imewekwa pamoja na ile ya Kaiboi, Chepterwai, Kipkaren River, ilikuwa ni one contract. Lakini tumegawa sasa mara 2 ndio kazi iende haraka. Tutatangaza ile tofauti na tutangaza ile ya Mosop constituency tofauti, ndio wakuwe na 2 different contractors mwenye watakimbiza kazi iende haraka sana. Your Excellency, kwa barabara yenye ziko, barabara ya Danger, Chemuswa
na barabara ya Cheptiret Keses mpaka Lesos, ya Cheptiret mpaka Lesos, Your Excellency, contractor tulirudisha. Contractor wa kwanza mwenye alipewa kazi alishindwa, tukafanya assignment tukapatia China number 10 ambaye saa hizi yako kwa site. Mbunge wa Keses ako hapa anajua contractor ako site, ingawa anaenda polepole because bado tutaongezea pesa. Huyo contractor ndio atamaliza barabara hiyo ya Denje Chemuswa, na yeye ndio atafanya ile barabara ingine Your Excellency ya Chepterit mpaka Moi University, na atamaliza Nandi Himaki. Na mheshimiwa, vile nilikuambia, the contractor is already on site. The problem site iko Uasin Gishu. He is not on site in Nandi site. Lakini tumekubaliana na yeye pia kuna program Your Excellency ile yenye mnafanya na rais kutafutia pesa mabarabara kwa Kenya mzima. Tumesema tutasupport huyu contractor ndio akianzia upande ule wa Uasin Gishu pia aweze kufanya kwa upande huu wa Nandi County, Your Excellency. Your Excellency, unajua pia kwamba tuko na proposals ya mabarabara kwa hii Nandi. Kwa sababu hao waliwachwa kwa sababu ya hii shida, tulishafanya planning na tumefanya design. Hii kitu ya kwanza nilikuja kufanya nilipoingia ofisi ni kuhakikisha ya kwamba barabara ya Lesos kuingia hapa Mako Beach, kwenda kwa Isagat, kwenda Kabirer na kwenda mpaka Maraba imewekwa design, Your Excellency. Na sio hii hapo peke yake, inashika kutoka hapo inaenda Maraba, inaenda Tindereti Estate na ingie Kebeneti, Your Excellency. Na sio hiyo peke yake, inasonga inaenda Maraba, kuna hii ya kwenda Kamelilo, Mboko Valley, alafu ingie Kenegut, ingie Kericho Town. Kikolecho bose kingokona kasi kolecho amache ngobunu chitab kutit kobunu Emurwa Digir kole nonu chamge okoi Pokot. So tutahakikisha hiyo barabara tumeweka design. In the next 1 year tutatafuta njia ya a very good donor to support financially so that we can be able to do that barabara. Hao watu kama wangesumbuliwa siku ile, hii ndio barabara tungepata kama part of the roads yenye inaitwa pending roads, ingekuwa kwa the pending bills. Kwa sababu ya siasa duni ndio ikasama namna hiyo, na tutafanya pamoja na design yenye tunafanya ya Mukundoi mpaka Nandi Hills, pamoja pia na Mosoriot, Kaiboi, Cheptirwai, na ikuje mpaka ikuje Moi University kwa sehemu hii nyingine. Your Excellency, pia kuna town yetu hapa ya Mosoriot. Ni town imekuwa matope kila mahali. Na huyu governor tumekubaliana na yeye. Tulikubaliana na governor na MP wa area hiyo, walikuja kama vile ulituma. Hawa sasa wako na habari njema. Kandarasi ya barabara ya Mosoriot itatangazwa this Tuesday. Tutatengeneza barabara zote ya hiyo town ya Mosoriot ndio watu waende MTC, waende pia university na waende college na schools wenye wako hapo. Pia Governor Sang alikuja akaniambia wale wamama wanauza market hapo kando, wakati tunafanya the highway maintenance by Kena, waja tuwasaidie tuwapatie kapro ndio wafanyie biashara, watu wa bottom up wakifanyia biashara mahali pazuri. Na I want to assure you mheshimiwa wa Nandi Hills, huyu contractor akirudi the whole of Nandi Hills town atasunguka mpaka huko nyuma kuhakikisha kwamba kuna lami, watu wetu wanakaa vizuri. Ni ukweli ile Governor Sang alisema haitoshi pesa ya county government kufanya hii Maram Roads. Tuko na pesa 42 million kwa kila constituency ya kumaintain Maram Roads. Na pia nimemwambia governor tuongee pamoja ile mabarabara yenye inakushinda na ni refu na ni ya county, andika barua ikuje ofisi yangu, tutoe kutoka county kuje national government, tutakusaidia kumaintain kwa hiyo Maram. So ili hii Cherargei sikusumbue, wewe andika, patia Cherargei barua aniletee. Wewe unaandika yeye analeta, wewe ubaki hapa Kapsabet ananiletea, basi tunasukuma hiyo barabara isonge mbele. Ndio hii mabarabara zote zenye ziko sehemu hii ipate kuwekwa Maram. Amaja mwai wako. Mimi sina kidogo chango tu kidogo. Mami office ya mi kidogo ako ntapa kaunti barabara di. Ako chorwe nyara afsanga wale jo leji namna hii majioni ya garis kidogo machute kidogo. So got komi jemi yu namna hii, in fact chorwe nyara aflangat amaje alejin mama jete tiaj kambut. Katake pongani ngalega pe lamit kele ituano. Aya ku contractor karibuni kwenye kutoratin kende Maram mzuri na mage tietche kambut for the time being.
Magai kasile ka tangasan barabarani kele kichobe akoi Kenegut akoi Kericho sikomanda, lakini ngekeni choto cha chepkondok chebo lamit amache andeu mara in another 2-3 weeks. Si amenyie man kala andeun ko menengunye yani bo bororiet bikab area hii. Ya simata isirile hii. Simeyaj koti leji buji akonu kitu kidogo makasale barabarani ko barab lagat ko amache ale cho kongoi achama bikab Nandi. Amache anai ale kikikwaya kwa waziri. Akinga kwa waziri ko kiamwala taune kazi nebo tai amache taune Nandi County. Aiwo kazi ako ngotomo amache anan amache kazi kwa lazima en koroni. Inyi arab sange ko offer deputy president my boss. Ileji si chenje waneka yogile. Kwane matinye wasiwasi. Chengwane nusu kitia nusu somi area. Ni kwe area namna hii. Na ile ng'ombe unapatia deputy president, ukipatia ng'ombe patia mimi kondoo. Mimi nachunga kwa hapa tuweze tukafanya wote pamoja tuendelee mbele. Ninawapenda watu wa Nandi Hills, tutafanya kazi pamoja, tutapeleka county yetu iende mbele na Kenya yetu. Ya mwisho, Your Excellency, ndio kinikuite. Hao watu wanakupenda sana. Ya ukweli. I don't know if you can feel it. Hata ile story Cherega alisema kabisa wanataka wakukule. Unajua kwa kale kukukula sio kwa kuumiza. Yani wafurahie tu ukiwa rao na wewe. Kidogo hata nyama ikipeanwa hivi nasema ilitoka Rikiji. Maziwa ikitoka hivi nasema hii ni ya Rikiji. Yani they want to feel you. And the way wewe unaenda namna hii, they will feel you more. They will even feel you more than the president. And nakuambia ya kwamba Your Excellency, wewe style yako mimi nimependa. Hiyo kitu ya kuamka asubuhi na kunini namna hii imelete ile mambo mzuri sana kwa dunia hii. Wewe sasa ukilala uamke hapa twende Pokot. Ulale huko, uamukie huko, tukuje Elgeyo Marakwet, tuzunguke Baringo. You will nitakuwa around tu nikikufanyia, ndio wewe ukisema barabara ikiharibika maliza, mimi nitakuwa hapo tushikane pamoja. And we thank you. Mimi I want to tell these people, aside from you being my boss, you are our friend as cabinet secretaries. Saa yote tukiona mood ya boss haiko mzuri, tunasema tuongee na Rikiji ndio aende atengeneze mood ikae mzuri. Na yeye is not just our boss, he is also our mentor. And we want to appreciate you. Your experience in government for many years has made a big difference in this government. Ya mwisho ni kusema hivi. Hata hii siasa umeona imeendelea. Kama sio Rikiji kukanyaga chini na kusema hakuna shida Kenya, watu wengi walikuwa wameshatetemeka kusema tumekwisha. Rikiji akasema hapana, there is no problem in Kenya. Na unaona there is no problem in Kenya. Yeah, there is no problem in Kenya. Hii watu wako Bomas ni sawa, ni vizuri, wapige story kidogo, wapange. Mambo ya cost of living wewe unaendesha na rais, serikali unaendesha. In any case, tumekubaliana hakuna handshake. Number 2, wao sasa ndio tunangojea watangaze. Niliambia Kimani Ichung'wa kabla hamjaanza agenda, wacha hii watu watangaze ya pili. Ya kwanza washasema hawataki nusu mkate. Sasa watangaze ya pili kwamba hawataki vita. Hiyo ya pili tu ikiisha, tik. Hiyo mambo mengine wanaweza piga story ya nini ya Kenya, vile Kenya itapanda, itaruka nini. Lakini tunajua shida ya huyo mzee. Najua hata wewe unajua. Malizia ile shida yake kidogo tu ile, alafu yeye atasonga. Igele jiji kwa sine kiko body sine kidogo. Amarupa kidogo. Ndio kumchini tukun kidogo, wewe jinike one way. Matinye mambo mingi. Kwa hayo na mengi, tusimame tukaribishe naibu wa rais His Excellency Rigathi Gachagua. Kuja uongeleshe watu yako ya Excellency. Karibu saa. Thank you. Please be seated. Baba wetu Askofu Dr. Paul Koril na wachungaji wetu wote, Wakristo wa parish hii, Patron Dr. David Langat, Mheshimiwa Waziri wetu Kipchumba Murkomen, Governor wetu Bwana Sang, Senator wetu, waheshimiwa wabunge na Wakristo, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Yomne. Asante sana. Baba wetu askofu, nimeshukuru sana kupata nafasi katika ibada ambayo umetuongoza vyema. Your sermon was very powerful and very enriching, and we are really very blessed. Na tumefurahia sana kufika hapa. Tena nataka kupongeza nyinyi na kusema asanti kwa makaribisho na vile mumeongea maneno mazuri kuhusu sisi. Tumefika hapa katika hii ibada ndio tuombe pamoja tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia, na sana sana mvua nzuri. Nimeangalia nikija huko chini, nimefurahia sana na kupendezwa na hali ya mahindi. Kutakuwa na mavuno mengi sana na tumefurahi sana. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu kutoka kwa mkubwa wangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ambaye ako safarini nchi ya Mozambique akishughulikia mambo ya hapa kwetu Kenya, ambaye atarudi baadaye leo jioni. Amenituma na salamu na pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu ya Head of Public Service ambaye ni mtoto wenu hapa nyumbani, Felix Koske, ambaye tulikuwa naye hapa, tumemtuma kazi katika kaunti ya Baringo. Amesalimia nyinyi sana. Na huyo kijana yenu anajaribu sana. Ninajua saa ile rais aliteua mawaziri. Watu wa kaunti hii Nandi mlikuwa mmezoea mawaziri na bendera. Mlikuwa mnaona kama hiyo iko chini. Ni vile hamkuwa mnajua. Hiyo ni karibu waziri 6 imewekwa pamoja. Sababu ndio chief of staff, ndio mkuu wa utumishi wote wa serikali, na ndiye mtu anakaa pale na rais. Rais akitaka kitu iandikwe, kusema chochote, yeye ndiye anaweka sahihi. Hata hii makatibu huyu Dr. Tum Kosgei aliweka sahihi, wameteuliwa bana rais. Sasa huyo ni mtu ya maana na anajaribu sana, because mimi nafanya kazi karibu na yeye, mumuombe, mumushikilie, na anatuendesha vyema. Mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu umeongea mambo mingi sana na ni mzuri. Mimi sijapata nafasi kurudi hapa. Tulikuja na rais, najua rais akiweko mimi siongei sana kwa sababu sitaki kumwaga unga yangu. Unajua pahali nilitoka juzi. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu, pastor, na watoto wangu, kusema asante sana watu wa Nandi kwa kutuombea na kutupigia kura. Nataka niseme asante. Tulikuwa na hali ngumu sana na matatizo mengi sana, lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, kupitia maombi yenu na kura zenu tukapata ushindi, tukapata nafasi ya uongozi. Hatutachoka, tutaendelea kurudi hapa kusema asante, asanteni sana. Sisi tuko hapa kwa kazi ya Mungu kwa sababu uongozi wetu na kila kitu tuko nayo imetokana na Mwenyezi Mungu. Rais William Ruto na mimi ni wa Kristo, na tumefanya kwa miaka mingi ujenzi wa manyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo nikiwa hapa kanisani leo, tukija kuchanga pesa ya kumaliza kazi ambayo mlianza na rais wetu, niko ile pahali inatakikana. I'm in the right place. Najua wale watu ya kuzimia walikuwa wanatupigia kelele ati kwa nini tunaenda kanisani kila siku. Hawakuwa na habari bahali baraka itatoka. Na ndio wamejaribu mara 5 wanaanguka kwa sababu kanisani hawaendi. Wakiambiwa matoleo wanapiga kelele. Fungu la 10 wanasema ni hatia. Sasa hawa hawajui bahali baraka inatoka. Na kwa sababu wangali wako na nafasi, wajaribu kuja kanisani, Mungu atawakumbuka. Kwa hivyo sisi kwa hapo, kwa kujenga kanisa tuko hapo. Na Dr. Langat na mke wako na familia yako tunataka kusema asante. What you are doing is not in vain.
Hii mali yote huko nayo inatoka hapa kwa nyumba ya Mungu. Siku utahama hapa, utafilisika haraka. Kwa hivyo weka hapa. Hapa ndio pahali ya kukaa. And mimi kwetu sijasikia hata mtu mmoja, labda hapa Nandi, amekuwa maskini kwa sababu ya kutoa kazi ya Mungu. Sijasikia kwetu. Labda hapa Nandi governor iko mtu amefilisika kwa sababu ya kutoa nyumbani mwa Mungu. Kwa hivyo wacha tujenge kanisa, na rais amenituma na ameniambia kwa sababu tuko na kazi mingi sana ya makanisa. Hii kazi mlianzisha na yeye. Hiyo pesa mumesema target. Tuchange, tumalize hiyo kazi, tuende kazi nyingine. Kwa hivyo mimi niko na imani tutachanga hiyo pesa, si ndio? Na wale ameongea sana, Senator Chiragai, unatoa mingi vile umeongea mrefu. Sasa kutosha unaongea mfupi. Na Senator, wewe ni rafiki yangu. Ni kweli tulikuwa tunafungwa na wewe. Lakini mimi Mungu amenisaidia. Wale walikuwa wananifunga askari ndio wananisidikisha, ndio wananichunga. So hata wewe endelea kuomba Mungu. Siku moja wale walikuwa wanashika wewe watakuchunga. Lakini wewe Senator ni rafiki yangu. Najua hapa ni kanisani. Na ukiwa kanisani saa nyingine useme ile kitu inawezekana. Kuambia hao wakulima ati gunia moja ya mahindi itatoka 7,000 si kweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo tuseme ukweli. Hatutaki tuweleke hopes yenu juu sana. Tunajaribu, tumepata bumper harvest, tunashughulikia mambo mawili. Kutafuta dryers ya kutosha, tukisaidiana na hawa magavana, ambaye ile kiwango itawekwa, mkulima atalipa nusu na serikali italipa nusu. That is one. Ya pili, rais aliniagiza kabla hajaondoka nianze kuweka mikakati ikifikia Jumatatu hii na National Treasury na Ministry of Agriculture na National Cereals and Produce Board, tuweke pesa ya kutosha ya kuchukua mahindi ya wakulima na kulipa within 48 hours. Ndio tumalizane na mambo ya mabrokers. Kwa sababu mnauzia mabroka kwa sababu mnawekewa siku mingi sana, si ndio? Hivi karibuni tutaangalia tujue ni bei gani, lakini nataka kuhakikishia nyinyi itakuwa ni kitu mzuri. Itakuwa kitu mzuri. Kwa hivyo tutakuwa na mkutano Monday hii na ingine na rais Tuesday. Ikifika mwisho ya wiki tutakuwa tumetokea mwelekeo. Kwa hivyo wakulima wa mahindi mjiandae, mambo itakuwa sawa sawa. Mimi sitaki iko tu mambo mawili matatu. Sisi tuliingia kwa serikali tukapata shida mingi sana. Na niliongea pale Kasarani, watu wengine wakasema mimi ni mtukutu. Ati mimi naanika inchi mbele ya wageni. Sasa hii wageni nikauliza, kwani hao ndio wanalisha sisi? Sasa hata kama yuko wageni, si lazima tuongee ukweli. Hiyo mambo haihusu hawa, wanaweza sikia, waweke pamba kwa masikio. So mimi nikasema tumekuta store hakuna chochote. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kufanya nini? That was the truth. Na kama hasingesema hiyo maneno siku hiyo, tungekuja watu kupigia sisi kelele. We found empty coffers. There was nothing. Pesa yetu yote ilitumika kwa BBI na ile project ya Azimio. Tukakuwa hatuna chochote. Tumeanza upya. Tumengangana. In the last 7 years, by the closure of the financial year June 30th, hawa magavana tumewapatia pesa yao yote. Almost 150 million. So that is a sign that the economy has started doing better. Na mimi nataka kuambia hawa wajumbe, najua mlikuwa mmeleta mchezo hapa, ndio nikakuja. Najua nilisikiza kwa mbali, nikaona iko mchezo, nikakuja, nikasema, akamwambia rais, wacha nijilete. Rais jeshi yake kutoka juu mpaka chini, hii yenu mnaanza kusema ati independence sijui ni gani. Nikauliza, nyinyi hii watu ya independent, gari ambaye haina number plate ni ya nani? Ni ya nani? Si ni ya mwizi? Yeah, gari inajulikana. Hata hii ng'ombe nimeona, si mnaona mnaweka kitu hapa kwa masikio. Sasa hii yenu mlitaka itembee, haijulikani ni ya nani. Sasa tukaongea, na mimi nashukuru mlinisikiza. Nikaenda Kass FM nikaongea, mkanisikiza. Sasa wewe MP Nandi Hills, Mgwen, Andai nilimtetea.
This time no. Mimi hakuna mtu nitatetea. Ndio itatetea nyinyi. Si ndio? Tumekubaliana? Wangapi wamekubaliana watatewa na kazi yao? Basi wewe kaa chini mheshimiwa, because wewe uko na 150 million per year. Of a billion shillings. Sasa mimi nitakuja kutetea ukiwa umekosa nini? So mimi nitakuja hapa kutetea rais na mimi. Si ndio? Na mimi nitasema nilikuwa hapa kanisani nikaleta pesa. Si nitakuwa nimejitetea? Si nimekuja leo. So hata nikirudi wakati nilikuwa hapa tukachanga pesa, si itakuwa ni ukweli? So MPs, tumia pesa mzuri. Iko pesa bursary. Peana bursary in a fair and transparent manner. Pea kuwa na usawa. Hapana chukua pesa ya bursary kupatia matajiri. Peana kwa kila mtu. Hizi shule ya primary school jenga. Badilisha uso ya shule. Unajua kura inapigiwa kwa primary school. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa nimepanga vizuri sana. Pahali kunapigiwa kura, kwanza choo na jenga mzuri. Gate na jenga mzuri. Ile corridor ya kupitia pahali line iko naweka tiles. Si ndio? Pale kwa classroom naweka ceiling, naweka taa, naweka rangi mzuri na tiles. Sasa mtu anakuja kupiga kura, anauliza, "Na hii shule inakaa mzuri sana." Anaambiwa, "Si ni huyu ndio alijenga, huyu tunachagua." Unapata kura yo? Sasa wewe kama kituo ya kupigia kura inakaa kama kitu haijulikani ni nini, kura utatoa wapi? So nyinyi MPs, why tulitetea nyinyi hamkuwa mnajulikana? But now you have an opportunity mjulikane na mjulikane kwa kazi peke yake na kuongea bunge na kutetea rais na serikali yetu. So mimi sasa kazi yangu nilimaliza. Ya maendeleo nitamsaidia. Mkija tusukume hii, lakini kazi yenyewe kwa ground nyinyi ndio mtafanya. Na mtakuja kuuza kazi yenu. Unasimama kwa platform unasema nimefanya hii, nimefanya hii, nipatie miaka ingine 5 niendelee. Usipofanya unaambiwa nje ni out. Inakuwa namna hiyo. Nyinyi hapa Nandi you are ruthless in kufukuza watu. So MPs, those who have an opportunity, will support you as national government, but you must work. Lazima mkae kwa ground. Ukikuja Nairobi ukimaliza bunge Friday uko hapa. Si ndio? Ukisikia iko pahali watu nachanga, hata kama huna pesa mingi ni 2,000-3,000 kuwa hapo. Ukifika hapo, ukipata ile kikombe ya mabati, hapana anza kuuliza kikombe iko wapi. Kunywa na ile umepata. Bishop amesema mzuri sana. Aliomba suit. Hata mimi nakaanga vile nilivyo. Hii watu ya Azimio na walikuwa wananidharau hawa na watu wa magazeti. Hii mtu anaongea, anafanya. Mimi nanyamaza tu najifanya hakuna kitu najua because mimi nakaa simple. Mimi hata leo niko naibu rais, mimi natembeaga mguu kwa village nasalimia watu, naingia kwa nyumba na kunywa chai na ile kikombe iko. Nikikuta mtu anakula ugali nachukua kwanza namwambia wewe utajipanga baadaye mimi naendelea naye. Just be real. Be real and ordinary. Sasa hii Mungu amekuinua, umeomba suti kwenda interview ikakuletea shida. Enda na ile suti yako ile umezoea. So hata wewe kama ni mjumbe umeitwa Harambee, kama usiogope, kama uko na 5,000 enda naye. Si ndio? Na watu watashukuru na uwaongeleze vizuri. Unajua unaweza toa pesa mingi sana lakini unaongeleza watu vibaya. Dawa ni kuongeleza watu vizuri. Unaweza kuwa hata huna chochote lakini at least uko na heshima kwa wale watu ambao wamekuajiri. Kwa sababu hao wananchi ndio wametuajiri sisi. Kwa hivyo hiyo primary school umesema mheshimiwa, hiyo umesema mabati imengoka, nitakutafutia 1,000,000 uende ujenge. Si ndio? Sasa mambo ya wazee wale wamefikisha 70 years, wale wote walikuwa wameandikishwa, tulikuta deni ya miezi 8. Juzi tumewalipa 8,000 plus 8,000 16,000. Tunaanzisha wiki mbili wanakuja another program ya kuandikisha wale wote wamefikisha miaka na hapana iko kwa program.
mama na wazee wetu ndio watalipwa kwanza kabla sisi kulipwa. Hawa ndio watalipwa, watakuwa wakilipwa kama watu ya benki tarehe 24. Sisi wengine tunangoja tarehe 30. Ikichelewa inaruka mwezi hiyo ingine yetu. Lakini hawa elderly citizens, they are the ones who will be paid by the 24th of every month. Na tutawaandikisha wote. Again, tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa nafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea. Anasema hii bolea imepeanwa bonde la Ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafae sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime, wakipita hapa bonde la Ufa wakienda nyumbani, wanaona mahindi. Si unajua kwanza hawa ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime, waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, waarudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe, weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine si Kipchumba amesema, hiyo yote amesema. Mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu. Hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Kunatega kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba. Na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa. Sasa tumepatia nyinyi. Hii watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu ati nyinyi watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda? Utapanda mahindi uvune maharagwe? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunapiga, tunaudaunda. Nyinyi mungoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali, si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini, wale ambaye wanatuelewa, wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley, wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka, lakini wachache.
wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa, ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni, utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, oh mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata, wewe utavuna ile uliopanda. Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, nini, sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wewe wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi, na nyinyi mfanye kazi kwa bidii na muinue wengine pia, si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Ya mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution. Watu wasitembee safari mrefu sana. Governor tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again, umesema mambo ya housing, mpatiwe contractor ambaye yako na umaarufu, anajulikana kwa kufanya kazi ambaye ni kazi inaonekana, hivyo tutafanya. Nikimalizia, hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini, mimi na rais, we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mtaamua tena 2027? So wakuje tukutane kwa debe wakati huo, tuonane huko. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo, wanaitwa, naambiwa ketini, sasa wacha tuongee. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Namba 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii, mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili? Yote mbili. Ati atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe, umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye? So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Si hiyo kuachana, wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile Mkomen amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto amejifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya Kikale mimi naelewa. Nyinyi watu ya Nandi, si mlichagua William Ruto? Mlimaliza kazi yenu. Hiyo waki wa done. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu, mimi niko hapo. Nyinyi muende kwa shamba mkalime. You relax. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote naweza ingia, nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya, wakajaribu kupenya, nikarudi haraka. So
I want to assure you, please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Nikiwa na hii jeshi ya huyu senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja. Si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani, loyalty yao iko wapi? Sasa pale tuketatisika. Sasa in future, wacha mtafute mtu mzuri, aingie kwa ile chama, tunapiga laini moja, sasa rais anakuwa na askari ya kutosha. Na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta, tuko pale. Ukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya wapi, wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee mkomeni kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya Mara muwekee hapo aende nyumbani. Asisumbue sisi. Hapa nyinyi mnataka hiyo maneno ya handshake. That is not possible. It is not possible because sisi tulipata mandate kwa raia na alikuweko hapo. Alikuwa anasukumwa na Uhuru Kenyatta, raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi? So PS2 umesikia mambo ya wapi PS? Umesikia mambo ya stadium ya Kapsabet. Yesu alianza Jerusalem, alafu akaenda Judea. So umesikia vile nimesema. You know what I mean. Si mmejua vile nimesema? Charity begins where? How will you help Kenya kama uweza idea watu ya pale umetoka? You start from there. Anasema atatusaidia sisi. Na pale kwao hakuna chochote mefanya. So you also do some work as you work for the rest of Kenya. Kae pale kwa mlima. Si ndio niko hapa? I am not here by mistake. I'm here by arrangement, by choice, by strategy. Na nitarudi. Tutakuja, tumemaliza tour ya mlima na rais ya siku 5. Tutakuja hapa North Rift siku 4 na rais. Na atakaa hapo Eldoret, tutatembea area hii yote. Tukimaliza tutaenda Nakuru South Rift another 4 days. Tukimaliza tutarudi Mount Kenya East 3 days. Tukimaliza tuende Western namna hiyo. But you can see vile tunaanza namna hiyo tukiendelea. Tutaenda kila bahari. Lakini mnajua ni gani itaanza itafuata, hata nyinyi mnajua. Ama muelewi? So tunataka sasa tuchukue pesa ya kujenga kanisa, tuchange over 15 million na tusidishe ndio hii kazi ya kanisa ikue sawa. How do we go? Who is the MC? How do we go about it?
Jumamosi tulikuwa mashishi ya watu waliwawa na watu wa bandits. Lakini nataka nikueleze Your Excellency, tangu mchukue usukani na Mheshimiwa Rais, kazi ile Mheshimiwa Profesa Kindiki amefanya kule, sauti ya bunduki saizi imeenda chini na imenyamaza. Your Excellency, nakuomba jambo moja peke yake. Tukilikuwa jana na Mheshimiwa waziri wa barabara huko. Sasa tunakuomba wewe kama naibu wa rais, Your Excellency, nataka tukukaribishe kule Kerio Valley. Ukuje sasa uambie watu wa Kerio Valley, sasa wakati ya hii maneno ya insecurity imeisha na tuanzishe maneno ya maendeleo. Lakini mbali na hayo, Your Excellency, nimefurahi tumekuja kanisa. Manake serikali yako pamoja na Mheshimiwa William Ruto ni serikali ambayo ilipatikana kutoka maombi na kanisa. So tukiwa tumechumuika hapa na hao wa Kristo, nimefurahi Your Excellency, na pia tunakuomba pia ukuje sehemu za Kerio Valley. Asante sana, Mungu awabariki. Na naibu wa rais huyu akiwa chairman wa kamati ya maji, I want to thank the government yenye mnaongoza, kwa sababu hapa tuko na mahali inaitwa Keben Dam. Na unakumbuka naibu wa rais, hapo kitambo budget ilikuwa imewekwa juu, ikakatwa mpaka kuja 4 billion. But I want to thank you, Your Excellency, wakati mlitualika pale mkatupanga na rais wa Jamhuri ya Kenya, na sasa tumemlete PS tukaenda mpaka penye dam iko tu hapa rais, just naibu wa rais, 14.7, jambo la kihistoria. The only thing to naibu wa rais nilikuwa nataka nikuombe, ngawaje nilikuwa ni part of the program, lakini niweke so that I don't repeat it again, sir, is that wakati tunangojea hiyo dam, kuna tupoa holes kidogo kidogo hapa tulikuwa tumeomba naibu wa rais, as we wait for this, and we need about 10 boreholes katika sehemu hii ipunguze pressure kidogo, ama namna gani? So naibu wa rais, I will be requesting you on that. May we now welcome MP wa hapa neighbor wetu, chairman wa education, Mheshimiwa Julius Meli. Pigeni yeye makofi. Naibu wa rais, governor wetu, bishop na clergy wote na wananchi wa Nandi Hills, samjambo. Salamiane, Bwana Yesu asifiwe. Naibu wa rais, kwanza kabisa wacha niseme asante kwa kuweza kufika kaunti yetu ya Nandi. Na umefika hapa kama kiongozi wetu shupafu. Tunakuenzi sana. Tangu tukiwa bungeni pale, tuliona vile ulipigania hii serikali ambayo tuko naye. Na vile wenzangu wamesema, hii serikali ilikuwa inataka mtu ambaye ako na ushupavu, ako na kukemea jambo lolote ambaye ilikuwa ikitupiga. Wewe ulisumbuliwa sana. Wewe ulipelekwa na shida mingi hadi kotini, lakini wewe ulisimama na rais wetu. Tunapoongea hapa naibu wa rais, tuko na mambo mengi ambayo unaongoza katika kaunti hii yetu na katika Rift Valley. Na kwanza ni mambo ya chai. Juzi tulikuwa na kongamano ya chai kule Kericho. Na ulisema mambo ya GMR, Guaranteed Minimum Returns. Katika area hii ya Nandi, chai ndio the best crop ambayo tuko naye. Na saa hizi bei iko chini. Tunataka mkulima ya chai kutoka hapa Nandi Hills, kutoka Aldai, kutoka kule Tinderet, apate zaidi ya shilingi 50 katika kilo moja. Tunajua hiyo ndio itaweka pesa mfukoni ya huyu mtu ambaye tunaita bottom up, ambao wameketi hapa, ambao wako shambani kule. Pia kuna mambo ya kahawa ambayo wewe unaongoza. Mambo ya kahawa ni imejaa kule kwetu Tinderet na hata sehemu mbalimbali. Na tunataka tukuombe ya kwamba bei vile tumeongea kule Meru, vile tuliongea juzi kutoa cartels, and we want tutoe kweli hawa makartels, ili mkulima anapoendelea, anapofanya kazi, anaweza kupata pesa. Umeelezwa hapo awali na mheshimiwa, sehemu hii ya Lesos, hasa sehemu ya Koilot, ni mahali pa maziwa. In fact, it is the leading producer of milk in our county. This is where we need value addition. Governor amejenga factory kule Kabiet. Hii sehemu inapeleka maziwa yao kule Kapsabet. If we are going to introduce
a factory hapa, sehemu hii, you will make sure that we are going to have a lot of things. But as a chair of education, Your Excellency, I know you will factor over 650 kwa hao vijana, because this is the university that will employ these people. Hakuna kitu nzuri katika kaunti hii kushinda hiyo university. Uko le Mosoriot na kule Nandi Hills. Ya kumalizia ni mambo ya barabara. Na ni nzuri Mheshimiwa Murkomen kwa hapa. Amefanya kazi nyingi. Tuko na barabara nyingi hapa. Patron akivaa kambu utakuja hapa na matope itakuwa shida. Lakini Mheshimiwa CS wa transport amechora hiyo barabara kuanzia Kericho ikuje all the way through Tinderet, Nandi Hills mpaka Keses mpaka iende mpaka kule West Pokot. Tunataka tu pesa na hiyo kazi ianze haraka. Na uzuri yako hapa na unajua wewe ni mtu wa kusema ukweli. You are a truthful man. Ambie sasa barabara ianze. Na hatuna shina ingine na tutaendelea vizuri. Ya kumalizia ni kushukuru kwa niaba ya viongozi wetu. Hasa we have so many board members who have been appointed. And surely you are a Rift Valley leader. Every time tukikuja kule Nairobi, wewe unasema watu wamepata kazi. Wewe ndio unaongea kwa niaba yetu. Hata sio rais. Every time you talk, you are saying, have the people of the Rift Valley got on the board of directorship? Wameweza kupata kazi katika serikali. Na tunakuwa na wewe kuanzia saa hizi mpaka ukalia hata wewe hiyo kiti baada ya miaka 10. Asante sana, Mungu akubariki. Mheshimiwa Meli, simama kidogo hapo. Your Excellency the Deputy President. Mheshimiwa Meli ame-mention something that is so pertinent in the hearts of the Nandi people. That is Koitalel Samoei University. Your Excellency, sir, 1,000 acres so that we have a proper university. Ama wananchi mnasema namna gani? Naibu wa Rais, that is so critical to all of us on that particular aspect of education. And I wanted to clarify that so that hata wewe ukipeana instructions, Meli ashika hapa mara moja, tuende tushikane na budget, na najua ukisema neno moja tu, roho ya hii watoto itapona. Ama namna gani? Tumkaribishe Mheshimiwa Paul Piego, Mheshimiwa kutoka Chesumei. Karibu sana Mheshimiwa. Pigeni makofi. Asante sana bunge kutoka Nandi Hills. La kwanza, tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Tusalamiane angani, asante. Bas, kwa majina naitwa Paul Kibichi Biego, mbunge kutoka Chesumei, na leo nimefurahi sana Deputy President wetu kwa sababu I've taken the trouble nifike hapa. I was in Mombasa and took off at 10 o'clock just to come purposely for this particular function because nilikuwa nimesikia wewe uko hapa. Na tunakushukuru sana. Sasa niko na mambo mawili. La kwanza, tunakushukuru sana. Us as the people from Rift Valley, as the people from Nandi County. Wakati wa campaign, the government that we are now enjoying is courtesy of you. Ulishika watu wa mlima to the point that watu wengi walikuwa nafikiria kuwa at some point utanunuliwa na wale warafiki zako. Lakini ulishikilia kijana wa vile muli CS wa barabara ako hapa. Thank you so much. Wakati nilikuja ofisi yako ukanituma kwa ofisi ya CS, the face of Nandi right now is going to get an uplift kwa Tamak Road huko Mosoriot. Sasa thank you so much kwa sababu kuna milioni 300 na ambayo tumepewa kwa mabarabara huko Mosoriot. Thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Paul Biego. We had to call back, tulikuwa tumeharakisha kidogo, na pia Mheshimiwa Lelmengit was just going to host the Deputy President on the other side. Lakini tumeona ni vyema pia msikie sauti yake. Ama namna gani? Tumkaribisheni basi Mheshimiwa, one of the youngest vibrant members of parliament, Engineer Joseph Lelmengit. Karibu sana Mheshimiwa. Thank you Bernard. Your Excellency the Deputy President, Honorable Gachagua, the clergy led by our own Bishop Korir, the leadership kukiwa na CS, governor wetu, senator. Bwana asifiwe. There's one thing that I wanted to mention, Your Excellency.
First, let me welcome you to Nandi County. Feel welcomed and feel at home. Secondly, I want to mention we are here today because tunataka kumjengea Mwenyezi Mungu kanisa. Na vile Hagai 8 mstari wa kwanza inatueleza, mkapande milima, mkabebe mbao ili mkaweze kujenga kanisa la Bwana. Bwana Yesu afurahi na sisi. Jambo la pili, leo nataka tukuzungumzia maneno ya economic empowerment. Your Excellency, hawa maasla ambao wako hapa hawana pesa kwa mifuko yao. Na kila wakati tukiitishwa kwa kanisa lazima tujitoe ili tujenge kanisa la Bwana. Nataka niseme tu kwa jambo moja hivi. Nataka vile serikali imeweka mikakati ya maneno ya MSMEs, maneno ya bottom up. Lazima tuongelelee maneno ya economic empowerment katika nchi yetu ili hawa mahasla wapate pesa mfukoni mwao. Nataka kusema hivi, hata hiyo pesa ambayo tumepewa ya Hustler Fund, mimi kama kiongozi inaweza kuwa ni jambo la hivi, lakini hata mimi nimedial *254# na mimi nimekopa pesa ya Hustler Fund, saizi ninapewa karibu 3,500 shillings. Nataka niwimize watu wangu hapa Nandi Hills na watu wa Nandi. Hiyo pesa ni muhimu sana. Nataka kila mtu, tuko na vikundi ambao tunapangana pale through MSMEs ili tukope hiyo pesa, tufanye biashara, tuendeleze siku ya leo. Kwa sababu pasipo kuwepo na wao hatungekuwa tunafanya maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Kukiwepo na CK Joshua hapa na pia DL. Sijui mbona wanaweka initials kama DL, CK, ama ni kwa sababu watu ambao wako na pesa. Asanteni sana kwa sababu nyinyi ni role models kwetu katika maneno ya biashara na kutafuta pesa ili tuchenge uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa wewe vile naona umeanza kupata pesa pia, mheshimiwa ataitwa JL ama namna gani? Inashikana yote pamoja. Your Excellency, there are two teams that I've called here. This is our great elder, and I know you know him. This is PC Rugut. Ametushikilia sana kama jamii hii ya sehemu hii. Ama mnasema namna gani? Naibu wa Rais, this is still a very powerful man, a man of great integrity. Tunakuomba yeye baada ako nje kwa baridi kidogo, mpe something kidogo so that baada tuinue na tushikilie, and this country benefits in the great wisdom and knowledge and experience this gentleman has. I didn't want to give you a podium to speak, sir, but I just wanted to, because on behalf of the entire community, that you be recognized in front of all of us. Thank you very much, sir. Unasalimia Naibu wa Rais. Naibu wa Rais, on this other side, when you called us to Nakuru, sir, na ukasema kwamba mambo ya pombe, mambo ya drug abuse, this is a matter not only in Nandi, but in Nandi Hills. Wakati Naibu wa Rais ulikuwa umesema mtafuteni viongozi ambao mnaweza fanya kazi pamoja na wao. Mimi kama kiongozi nikapata this great team that is standing here. Huyu ni DCC, huyu ni OCBD, Chesubara hapo, alafu huyo ni DCIO na ule ni mtu wa intelligence. Your Excellency, we came and worked together with this team. As it stands now, in the entire Rift Valley, we are leading in the Rift Valley region kwa wale ambao wameweza kumenyana kabisa na mambo ya pombe. Secondly, Your Excellency, on a personal or our collective request, pamoja na ngao timu yenye unaona wamesimama pale nje, we have Nandi Hills Police Station, we have Lesos here, and we have Kapchorwa. And we have a big one penye tutapitia tukienda, inaitwa Himaki, a very expansive town, an upcoming town. Your Excellency, hata leo kuamkia leo tumeshika nini mingi sana, ilikuwa saa 7 ama kitu kama hiyo, wameenda kwa shamba, wametoa kule a lot of drums ya pombe. But do you know what? We do not have a single vehicle ya kubebea hiyo jamaa ya that substation inaitwa Himaki. Na sisi tumekuja kwako kama baba yetu. Tunaomba, ama mnasema namna gani? Tunaomba gari ya kutusaidia. Unajua hapa Naibu wa Rais, wajamaa hapa wako na mbio sana. Ukibebwa na motorbike alafu maabusu aruke namna hii, utashangaa hata kama amelewa. Na ikawa kwamba hapa tuko na askari wanatokanga several regions of Kenya. Sasa waonange hawa jamaa wanachomoka mbio sana. So they had made a personal request to you. Tunaomba. Na najua ukisema neno moja tu,
gari itafika Imaki. Ama mnasema namna gani? Asanteni sana. So to the 3 requests that you wanted to make from Nandi Hills constituency. Your Excellency, hapa penye umekuja inaitwa Lolkiren. Na unajua mgeni akikuja wenyeji wanafanya nini? Hapa tuko na shule inaitwa Lolkiren Primary. Juzi hata ilikuwa imebebwa, the roof ilikuwa imebebwa na upepo. Mimi nilikuwa nasema kwa sababu umekuja hapa naibu rais, hata nilimeweka CDF lakini haitoshi. Sema neno moja kwa hiyo shule, tujenga hata classes 2 peke yake. So that this community, not only have you built a church, but also one school has come up. The second one, Your Excellency, is the issue of the roads. For sure. Na mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Waziri Murkomen. Kama kuna mahali inajulikana Kenya hii to have one of the worst roads, ni hapa na not only Nandi, but Nandi Hills. Kuna barabara, nyinyi wote mnajua inaitwa nini? Himaki Road. Sasa leo naibu wa rais, na kuangukia kwako na naona Murkomen hapa anachikuna, leo lazima useme neno waziri. Kila wakati nikienda ofisi yake ananiambia tapangana, it is good you are here today. Naibu wa rais, pia hii barabara unaona hapa, this is the road that umesikia kila mtu akiomba kutoka sehemu ile ya Kericho ipitia hapa ikienda mpaka sehemu ya Wasingishu, the other side. Your Excellency, on matters electricity, na wewe ulikuwa umenipanga tu kaniambia sema mambo yako yote. Kwa mambo ya stima tumejipangana huku. Na umeona mimi nitakuwa nikaribia kwako, we only need 65 transformers na DLC na kila mtu apate stima. As we do the other maximization, and we need 3,000 meters. Actually it's 2,990 something. So tunajua kitu ambao tunafanya ama namna gani. Siwacha niseme yote hapa leo. Na rais, naibu wa rais utaweza kutupanga hapo. Ya mwisho, najua leo you are to go to Lesos kwenda kutuflakia off so many fertilizer ambao umeleta, na tunashukuru sana naibu wa rais, umetusaidia sana kama sisi farmers in this place. I want to thank you. Lakini pia naibu wa rais, tunataka pia another station, na nimeandika barua na bado hii kitu imechelewa. Provide a place, a very secure place in Nandi Hills town, so that wakaaji wa Nandi Hills, wale wa Lesos wachukue fertilizer yako kutoka Lesos, na wale wa Nandi Hills wachukue katika Nandi Hills kwa DC pale. Ama namna gani? That you don't have to come here or go to the estates. Your Excellency, as I close, there is the issue of the housing program ambao serikali sisi wote we support it. Naibu wa rais, we went ahead ourselves as a leader in this region. Mimi nikaleta manufacturers hawa wa paints na wale wa tiles. Wametrain vijana zaidi ya vijana 300. Lakini na hawa vijana saa hizo wanafanya kazi, wenye watatusaidia katika mambo ya kutengeneza mashule na mambo kama hiyo. But Your Excellency, I did a letter to the housing. Kwa sababu tumetoa shamba ekari 2 pale Nandi Hills town. Your Excellency, it was not in the tender that was advertised. Mimi na kuomba, we need those 200 units in Nandi Hills constituency, in Nandi Hills town. Ama namna gani? So that we benefit in this program ya serikali. So with those many and less remarks, kuna issue ya title deeds yenye nimechukua pia kwa PS. This is the place penye imekolea kabisa, na bado utasikia wazee watakueleza. The place penye mambo ya historical land injustice imekolea ni hapa. Tunaomba pia naibu wa rais, the National Land Commission, kama wanaweza pewa pia mandate. Unajua siku ile walikuja wakatusikiza makesi fulani hapa, some of which juzi tulipopita katika National Land Commission, kesi ikaenda kwa High Court, ikaenda Court of Appeal na tukashinda yote, na hapo tumepata ekari 350 ambayo imerudia wananchi wa Nandi Hills sehemu ile. But we still have several others. Mimi na kuomba that tafadhali tupe extension kidogo mambo ya National Land Commission, bado ikuje isikie mambo ya historical land injustices kenye iko Nandi Hills, so that we finish this business once and for all. Ama namna gani? Nikimalizia naibu wa rais, karibu tena. Thank you very much Bwana DL. I told you sir, we will work together with you. I want to thank Menshika mkono sana tukiwa Nairobi, tukitembea pale. I want to thank you. Asante sana waziri. Asante sana wageni wote ambao wamefika hapa. Asanteni kanisa na wananchi watukufu wadozi wangu, nataka niwashukuru na wajumbe ambao wameweza kufika hapa. Mungu awabariki, and please Deputy President, enjoy yourself in Nandi. Na mimi ni kijana yako. Ukiniita anytime mimi ni mbio. Without much ado, therefore, ladies and gentlemen, allow me to welcome our Senator Mheshimiwa Samson Cherargei. Pigeni makofi. Bwana asifiwe. Chamge bororiet abka. Your Excellency, sir, with your permission, allow me to give to my
we call him our mom in the Senate Deputy Majority Leader. Mama wetu Tabitha Karanja Keroche kutoka Nakuru, na pia ni rafiki ya DL. Dakika moja tu, karibu. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimefurahia kuja hapa Nandi. Your Excellency, our Deputy President, Rigathi, Mr. Rigathi, CS present, His Excellency the Governor, the members of Parliament, the clergy, all protocols observed. Namsalimia katika jina la Yesu. Habari yenu? Mimi nimefurahia kuja hapa Nandi, nafikiri ndio siku yangu ya kwanza. Na nimeanguka, I've fallen in love with Nandi. Very beautiful, the tea, nobody who didn't want to live here. I think my driver comes from here. Ananiambiaga ameenda nyumbani, nafikiria ni mbali. Lakini nimekuja tu from morning, kutoka Naivasha, na nimefika salama salameni. Mimi ni Deputy Majority Leader katika Senate, na shukuru always, na shukuru His Excellency na Deputy President kwa kutupatia hiyo nafasi. Katika Kenya mzima wakaona Tabitha Karanja kutoka Nakuru County apewe hiyo kiti. So grateful. Asante. Kutoka hapo kazi yetu, hatuna kazi mingi. Huyu ndiye jirani yangu. Nafikiri tunakaa next. Mimi ndio mara yangu ya kwanza kuwa politician. Nimetoka kwa biashara, na huyu sasa ndiye kijana yangu, ndiye ananionyesha vile maneno inaenda katika Senate. Lakini namwambia sitaki, when I grow younger, I want to be like him. He's a very, very powerful politician. Si ni kweli? Kwa hivyo kazi yetu ni kuleta pesa, na naona umejaribu kuleta pesa. Nikija barabara si mbaya sana, na mkiwa hapa na CS Mulkome, najua hizo barabara zitatengenezwa. Industries nafikiri nilisikia tukiongea na His Excellency, hapa hakuna ka industry hata kamoja, najua tutaunda moja. Si ni kweli? Kwa sababu mko na majani, value addition na nini. Dr. Langat, asante sana. Asante sana. Your wife, nimesikia ile kazi mmefanya hapa. I'm so humbled, even to be and blessed to be a friend. Nimeona vile mmejitolea, na hivyo nafikiri ndio kila mtu anatakiwa kuwa. Asante sana kwa kuinvite. Nimekuja hapa kwa sababu yako, na nikasikia His Excellency Deputy is coming. I also had to come and accompany him. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki. Nikienda Nakuru, nitaambia watu wa Nakuru mmewasalimia. Si ni kweli? Huko ndio walionyesha na wakaamini leadership ya wamama. Si mnakujua sisi ndio tumeongeza wamama kule, governor mama, senator mama, MPs nafikiri ni 5 wa mama. Kwa hivyo ni 50-50. Next time najua hapa ndio itakuwa. Si ni kweli? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Uraba kitinda tukukiyet. Chepyosa na kotindo tukuk makaryakindet kabisa. Turaba kije malel kabisa. Sikometa angot milionit. Na ndugu dada my leader wa mam, najua huko na wasichana. Iko mahasela wengi, ukikubali ukutembeange huko. Utupe huyo msichana ndio akae upande hii. Basi yangu, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our beloved brother, the son of Mau Mau, Rigathi Gachagua, Rikiji, viongozi ndugu wenzangu, yangu yatakuwa machache. Kanisa kiongozwa na Dr. Paul Korir, tumefurahi na patron wetu DL umetuita hapa, na nafikiri unajua sisi wanasiasa tunakuanga na dhambi mingi, lakini tunamwambia Bishop, ukiona wanasiasa tunatoa, ambia Mungu apunguze dhambi zetu, ndio tukienda mbinguni mambo yetu ikuwe sawa sawa. So we are doing a good job. Najua makanisa mengi yatapata nafasi mzuri ya kujengwa, na nimefurahi Your Excellency the Deputy President uliambiwa na Langat ya kwamba iko makanisa ingine ya Catholic, ya wapi, ile ingine ya PAG,
wote mpaka Orthodox iko katika kaunti yetu ya Nandi. And we want to thank you when we meet every time. Roho yako iko katika Nandi na Rift Valley. Wewe ni wetu, vile ndugu Pato ule wa Chuka Ikanga Ng'ombe huko Tharaka Nithi amesema, mheshimiwa, wewe sasa huku ndio best. Na I propose that utafute shamba mahali hapa karibu na forest. Najua wewe unapendanga morning walks, ndio utembeange kwa hii forest yetu hapa polepole na utuite hapa ndio tuende mbele. Ya pili, Your Excellency the Deputy President, kwa sababu niko na mambo matatu tu, ni kukushukuru. Najua the plan is out and you are ready to implement. Mimi tu ni kuemphasize kwanza kabisa vile Senate, we want to thank you and the President. For the first time in history, pesa ya county haijawahi tolewa in time. Kwa historia tangu William Ruto ashike, pesa za county zimeletwa wakati unaofaa. And I'm happy to report to the people of Nandi, from June, August, 1.2 billion has been dispersed to the county government of Nandi. Unajua wakati ule nilikuwa naambia Sanga harakishe kazi, alikuwa ananiambia pesa iko Nairobi. Nikimwambia wape barabara, pesa iko Nairobi. Sasa kazi kwako. Na vile wewe unaketi kwa IBEC, nataka nimuombe msamaha kidogo Murkomen. Kwa sababu kazi ya Murkomen ni tamak. Ile shida tuko naye ni barabara ile ya nyumbani ya governor. Murkomen kazi yake si mingi sana. Kwa sababu ukienda hapa Sirwa, Kelbui, Serengoni, ako Cheptapa chuko yote, mpaka Kapkoros, Kapchanga yote, mpaka hii Kebeni yote, atufiki manyumba. Kaiga hii Nyara Blangat, itindege gambut, angasa las jebune geldo. So, we governor ngangana, hapana pea mzigo yote Murkomen. Ya Murkomen tu ni ile meja, tamak ile atatupea, na nafikiri you had said it. Hii kutoka Kipkelion mpaka Nandi Hills ishasemwa. Hii ya Nandi Hills Maki ishasemwa. Hii ya Cheptiret mpaka Lesos ishasemwa. So ni kuweka tu kuhakikisha ile mambo yetu tunaenda mbele hapo. Na mimi kama one of the senators in the upper Senate, tutasaidia the agenda of government to ensure that we go. Na hiyo, I want to agree largely with the area MP. The worst roads are not only Nandi Hills, in the entire of Nandi County. Because wakati ile vita ilitokea, tulipigwa vita kidogo kwa sababu ya president. Lakini we want to thank God. Mungu ni nani? Muliomba, serikali ndio hii. Na ujua uliwekwa, niliona juzi ulikuwa na ile kaputi ulishikwa naye, watu wakasema Mungu ni nani? Siku ile ulienda kulala, na unajua mimi we are domates kwa cell. Wewe ulilala Gigiri, mimi nikalala Gigiri. So niliona mahali imeandikwa Rigiji Wazia, nikaandika Cherargei Wazia. Na hiyo ndio maneno tunataka kwenda mbele. So we know the journey that you have walked to ensure that we are in government. Aga meja wasa magbiga apka obaibo jiji. Jiji ke meja ke ngorone kwa kasmat. Anguma ka se usa meja jang meja le mujumbe gongoi agere ka ko te meja te ke char kapsa ke char. Ingen gi ngwa William Olin ke charagene. So ke meja ngonyole ke charage ke kasike batai ngi batai. Your Excellency, nimesema wewe ni mtu mzuri, hakuna maneno mingi hii dunia. Yangu tu yatakuwa mawili. Your Excellency, we want to say, we Nadia wacha kumislead the Deputy President. You are out of order. Mimi tu mambo ya majani chai, na kahawa, na maziwa, na miwa, na hii sisi wote ni wakulima. Ukituchungia tu ukulima, Your Excellency, I can assure you tutakuwa na pesa ya kutosha kufanya mambo hii yote. Tutakuwa tukikuita tu utusindikize. Guarantee minimum returns, na umesikia kwa roho yako, na kumbe rais alijua mtu ya kupea hii kazi ya kupambana na cartels. Watu wa chai, maziwa, miwa, kila mahali, na ulituita hapa Kericho. We want to thank God for you. Ukakaa siku karibu 4-5 tuongee mambo ya majani chai. Ulituita kule Embu tuongee mambo ya kahawa. Sasa ile itakuja utuita hapa Wasingishwa ama Nandi tuongee mambo ya maziwa na mahindi. Na mimi nataka niseme hivi kwa mambo ya mahindi. In the next 1 month tunavuna mahindi. Especially parts of Nandi, Wasingishwa, Trans Nzoia and Elgeyo Marakwet County. Sisi hatukutuma mtu abebe sufuria barabarani tukiwa shambani. Bei ya mahindi ni 7,000 kwa gunia, ndio sisi tuende mbele.
kwa sababu watu hawezi enda kupepana na sufuria huko kwa barabara, alafu sisi tuko kwa shamba kaere batete, alafu akuja achukue free. Hapana. Make sure we want to agree na mambo ya maziwa. Iko maziwa hapa inatokanga Uganda, inaharibu bei yetu. What is competition authority is doing, and I can see the MD is here. Please ensure that na ile mambo ya Keben Dam, hiyo ni mambo tumesema sisi tunataka maji, and we have hata Keses Dam. If we can expand Keses Dam by 1.2 billion, ile source pia itapata maji ndio Keben. Tuko na sewerage and sanitation pale inajengwa Kosoyo, inakuja Nandi town, we agree. Mambo ya university imesemwa hapa, hiyo ni Koitalel Samoei University, ikijengwa tutakuwa na nafasi mzuri. So we want to agree with the plan you are giving. Ya mwisho, Your Excellency, nimesikia mambo ya land historical justices, we agree that matter must be resolved once and for all. Hata unaona Ukiek ambao wanaishi hapa Serengoni, walichukua mpaka wakaenda Court of Human Rights Justice kule Tanzania. Your Excellency, the orders were clear. They must be compensated, wapewe title deed na wapewe shamba. Tafadhali kwa heshima yako through National Land Commission, can you engage, kwa sababu Ukiek wako mpaka kwa Tapita huko Nakuru, wako mpaka Kericho, wako mpaka sehemu mingi ya Kalenjin. So we want to ask that ruling ile ilifanyika saidia wa Ukiek, ndio wasiende, ukienda hapa wanaishi kwa barabara na ni watu wazuri na walipiga kura. Ingawa population ya watu wanaona ni wachache, lakini ni watu wazuri because they know the value of forest. I am not advocating that forests should be occupied. What I am advocating for is they be given the rights, and their rights should be respected, Your Excellency. Your Excellency, ya mwisho ni mambo ya hii dunia. Hii mambo ya hii watu wanakunywa chai ya kina Ishungwa, sijui ya kina Kalonzo. Hiyo chai na mandazi wanakunywa Bomas, wanaharibu pesa yetu. Hakuna haja ya hii mazungumzo. Ama nyinyi mnataka handshake? Mambo ya handshake, hawa watu, Your Excellency, walizungumza on 9th August 2022 sorry. Na wakasema wazi, rais ni William Ruto, wewe ni naibu wake. Hii mambo watu wanaenda kuketi Bomas kukunywa chai na mandazi na kutupatia bill ya serikali bure, wanafanya nini? Now we want to ask, hiyo mazungumzo there is no need. Tinga ni jirani yetu hapa. Akishinda nyinyi Nairobi, mimi tutafunga na yeka Absengere asipande, najua hapa kwake, asiwazumbue huko Nairobi. Na huyu mtu si mtu mzuri. Unaona hata, lakini wewe ni ndume. Unajua ulisema unachunga hapo fence. Naonanga unachunga, akijaribu kupitia fence, gate wapi, wendi huko area. Sasa amewachana na nyinyi, ameenda kwa Inspector General of Police. Mtu mdogo. Na huyu mtu is exposed to intelligence. Akisema mwili ilikodishwa for sympathy addiction, he was right. Which intelligence does Tinga get? And why is he attacking junior servants? Akitaka siasa apambane na Cherargei, ligi yako iko kubwa, wacha mimi ndapambana na yeye hapa chini na ma-MCA. Hiyo ndio ligi yetu hapa, isiwasubwe. He should stop intimidating and harassing the Inspector General of Police, because we know kama alikodisha mwili hapa ya kubuy public sympathy addiction, alijipiga risasi gari yake na kusema kulikuwa na assassination attempt. Tunajua hiyo sarakazi kwa sababu anataka sympathy. Your Excellency, let me be clear on behalf of these great people. Tusipatie huyu mtu nafasi. Aliingia kwa Moi akameza jogo. Aliingia kwa Kibaki akataka kumeza carpet na VIP toilet. Akaingia kwa Uhuru akachanganyisha rafiki yetu mpaka amechanganyikiwa mpaka leo. So Your Excellency, hata asikuja ile kazi umepewa, Bishop tu naomba, kwa sababu you are two, kuna emeritus na Karen. Maombi mingi iende kwa Rigathi. Kwa sababu hiyo mtu anaendanga Nigerian. So maombi mingi ndio ile ya maji ishindwe, hii ya Mwenyezi Mungu ishindwe. So I want to really request Your Excellency, na mambo finally, hii Presidential Working Party education reforms, we support. Lakini mtueleze vizuri vile inakaa. Hawa wananchi hawajaelewa vizuri. Unajua wakati CBC ilikuja, Your Excellency, walikuwa wanasema kuku ichukuliwe practical, unga wa ngano ichukuliwe, inaenda kufanyiwa practical huko staff room, kuku hairudi, unga hairudi, chapati hairudi. So we want hii mambo ya CBC, hata watu wazazi wakatoroka manyumba, kwa sababu sasa
walimu walikuwa na set homework kupima sisi. Na labda wazazi wengine hatukuwa tunaelewa hesabu. So really, we really mutuonyeshe polepole ndio tuende mbele. Amechale pick up Nandi. Yago chini ne Arab sang. Sinyo ko ngalala ko taitaik che kangen. Ungerip chichi. Kiamege chichi. Ako nyikanet chichi. Ako ngetundo. Ungerip chichi kabisa. Kao kaso pick up ka. Aga ikas kajamji kole ngol kole gilyong kole ramoy nyong kole ungerip chichi akoy keam ken chichi anan maunot anan ole ne bikab ka oribe kabisa ata biik che sojin na koribe aro koinye Arab sange igilchige kasi tukokwamanat kasit. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ora waki jerarke bage. Tupigie makofi. Asante sana ndugu yangu Cherargei. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza, Your Excellency Deputy President, karibu hapa nyumbani. Sisi tuko na furaha kwamba umepata nafasi kututembelea hapa nyumbani. Bwana DL pamoja na kanisa tukiongozwa na Bishop, asanteni kwa mipango mizuri ambayo mmepanga ili tukuje kukamilisha hii kazi ya makanisa 10. And DL, unajua ile wakati umefanya kazi hiyo nimekuwa na wewe. Sasa naona leo tutamaliza hii. Mimi nakuomba tukae chini tupange pia ya ile makanisa ingine. Unajua tumekuja hapa Anglican tumeweka, naona ndio hiyo karibu tunakamilisha. Imefikia sasa wakati ya sisi pia kupanga ili ile kanisa ya AIC, ile ya Full Gospel, ile ya Catholic, ile ingine tuweke mipango ya kisawasawa, tuanze kufanya mpango kama hiyo ili hapa parish ya Sigilai ya Anglican Kingara, pia ya Catholic, pia ya AIC, pia ya ile makanisa ingine iweze kung'ara kwa pamoja ili tuweze kufanya kazi hiyo. Na wewe ni patron ya vitu mingi, sio tu Anglican. Najua kuna kazi kubwa tunafanya pamoja na kanisa ya Anglican kule Kapsabet ya Plaza, lakini pia hii ya nyumbani hii mimi nitasaidiana na wewe tupange ili tuweze kuhakikisha makanisa yote iko katika level moja ili tuweze kwenda mbele pamoja. Ya pili ni kukushukuru Bishop wetu na kanisa ya Anglican. Nyinyi ni washirika wetu katika kazi ya kuendeleza nchi na kaunti ya Nandi. Tunafanya kazi kubwa na nyinyi katika mambo ya masomo. Na mimi nakushukuru DL, hii shule ya Lolkireng hii ambayo imekuwa ikifanya mzuri. Mimi nakushukuru kwamba nimesikia wewe unataka nyinyi kama familia mmekubaliana ya kwamba mnataka kupatia kanisa. Ile kitu nitakuomba tu, hiyo management inapoingia katika kanisa, management ibaki kama ile top notch mahali mmekuwa mkiendesha, because this is one of the schools that we are very proud of. So as you do the noble cause of handing over to the church, we want to tell you continue being around it so that you can be able to ensure that this school continues to perform ili kazi ya kanisa na kazi ya community iweze kwenda mbele. Your Excellency Deputy President, sisi hapa Nandi tunakushukuru. Kuna wakati Bishop Dr. Korir tulizungumza na wewe ukasema hii Nandi tumezoea kuwa na Deputy President. Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Pato. Umezungumza mzuri kutoka kule Tarakaniti. Your Excellency, for 5 years, ile wakati ingine, tulipata rais mara moja kututembelea hapa Nandi. Kwa hivyo, na ile wakati alitutembelea pia akatupigia kelele. So, sisi hapa hatujazoea kukaa na rais sana. Lakini Deputy President huwa akosi hapa mara 3, mara 4, mara 5 kwa mwaka. Sasa wewe kidogo umechelewa. Hii ni mara yako ya pili hii mwaka. Tunataka kukuomba Your Excellency, chukua nafasi yako katika hii region yetu na haswa katika kaunti yetu ya Nandi. Wewe hiyo shamba tunamaliza maneno hapa kidogo, wewe ni mtu ya Maumau, you are entitled to shamba ya historical injustices kule Nyeri na kule Mount Kenya. Wakati tunakamilisha na kusucceed katika hii yetu ya hapa, wewe huwezi kosa kaeka tukupatie mahali hapa
alafu wewe tunajua tu wewe ni Mkristo, hatutasema tutafute mtu ya kuchungia wewe, tutakuletea ng'ombe tu alafu wewe uchunge ng'ombe hapa. But we want you to be around us, to work with us. Ili tukisema hii barabara, tuseme hospitali, tuseme maji, hautasukuma hiyo kazi ya Keben. Na mimi nataka kukuomba Your Excellency, as you work on that Keben, Mheshimiwa Kithure amesema, we started that project when it was 21 billion. Kwa sababu ya siasa ikashuka mpaka 14. Kidogo kidogo ikashuka mpaka 7. Mara ya mwisho ilikuwa 4.7. Tunawashukuru, juzi tulipokaa chini na nyinyi tumefanya redesigning, na hiyo Keben Dam hapa juu iko na uwezo ya kutupatia maji ambayo ita connect maji hapa Nandi. 70% of our water needs in Nandi will be sorted out by Keben Dam. Kwa hivyo sisi tunataka kuomba kwamba amutaki kuanzisha projects mpya. Mukisema mnataka kumaliza ile projects inaendelea, sisi hapa Nandi tutaumia kwa sababu tulikuwa tumeumizwa hatukupata projects. Tunataka kuomba exception for us in Nandi in terms of new projects, so that even Keben that has not started, we are asking Your Excellency, yourself and the President, can you give it priority so that we can be able to access maji ambayo itasaidia wananchi wetu wa Nandi. Ya pili, Your Excellency, is that university. Many universities have been built in Kenya today, and most of the towns and most of the employment opportunities imetokana na universities. Hii yetu ya Koitalel Samoei, and you can imagine, Your Excellency, a person of the stature of a hero like Koitalel Samoei, we have no institution worth its name, so that hiyo kazi pale Nandi Hills ionekane na tuweze kujenga university ili watoto wetu hapa Nandi waweze kupata kazi. Na pia tupate wanafunzi ambao wanakuja hapa, hali ya maisha inuke iende juu. Your Excellency, hii maneno ya mabarabara tumekaa, juzi tumekuwa katika ofisi yako, tumekuwa katika State House, tumekuwa na waziri, and we know that there could be something that is happening. And I am sure Murkomen, every other time tukikuja tu natuambia, hii barabara ya Nandi na I think Tharaka Nithi, there are two counties that really suffered, Nandi and Tharaka Nithi. We are asking, and Embu, we are asking that even as you address these issues, affirmative action on the counties that suffered during the bad politics of the last 5 years. And the reason unaona hii watu hawataki maneno ya handshake is because we have seen, we bore the brunt of the bad politics of the handshake. So Your Excellency, we are asking that you speak for us. Tukifika kwa rais pia kazi yake ni kubwa na anatuambia inafanyika. The only person who is close to us ambaye tutafuatilia na yeye ni wewe, kuchukua maneno yetu ya Nandi katika mkono yako. Saidia sisi so that you address the communities that suffered the bad politics of the handshake wakati ule mwingine. Your Excellency, tuko na tunakushukuru kwa hii project yetu ya Nandi Hills Water. Tulikuwa tumeweka 800 million, it was supposed to include sewerage. Wakati ya siasa ikaharibika. Tunakushukuru, juzi umeamuru Ministry of Water and Sanitation kwamba ile component ya sewerage irudishwe, so that that project of Nandi Hills is completed, not just as a water project but also including sewerage. Hiyo tunakushukuru kwa sababu tayari hiyo kazi ya redesigning inaendelea na inaenda kukamilishwa. Ile mambo ya majani chai, maneno ya kahawa, sisi hapa Nandi, Bwana DL is one of the investors around that industry within the tea sector. Ukitusaidia vile tulizungumuza na kusukuma ile resolutions tulisema kule Kericho, maneno ya majani chai itakuwa sawa. Hapa Nandi pia hii mambo ya majani kahawa tumeishikilia. Tuko na factory hapa, Your Excellency, kule Central most of the factories imesimamiwa na ile cartels. Hapa Nandi tuko na factory tumejenga kama serikali ya county government. It is about 98%. Within the next 2 months or so tutakuwa tumeikamilisha. Tutakuomba ukuje utufungulie hiyo factory ya kahawa pale Tindret ambayo tumejenga. What we will be asking you, Your Excellency, is that continue dealing with those cartels ili hao watu wetu wa kahawa waweze kufaidika. Your Excellency, pia hapa tuko na factory ya maziwa pale Kabiet. One of the biggest factories ambaye serikali ya county tumeijenga. We are also close to about 90% complete.
Tunakushukuru ile kazi umefanya wewe na president. Hii maziwa inatoka Uganda na ile powdered milk ambayo imekuwa ikiharibu soko yetu, nyinyi mumeipiga marufuku. Ile wakati tutakamilisha, wewe na rais mtakuja kutufungulia factory ya maziwa ili wananchi hawa ambao wanachunga ng'ombe, wanafanya kazi hiyo, wapate faida kubwa kupitia kwa hilo kazi ya factory yetu. Your Excellency, mimi nitakamilisha kwa kusema hivi. Hapa maendeleo ya nyumbani hapa mimi nitapanga. Na ile maneno senator amesema ni mzuri. Ameje kitia so amen senator. Ngabo bendati age joti ngiwe central tulwe tolin. Kumagisire kilomita 2 somok kenyor lamet. Ortunwek chechang chekemwang yu komi chechuket ako chechuket anyoroshani ako kasinyuno. Lakini mi chechang chebo kera ako ortunwek chuto chikere kosireke eng yu kobo kera komite unekab mjumbe. Kokokilge mjumbe kondera in maram ortunwek choto. Lakini kahamune konyoru tulwet ak beberwek alak lamit imach koek acheket yangetu ak maram ak ilele choto ko lazima kobunji governor kolia ako mite unekab kera komite unekab national government. So jajuket mimi nitanyorosha. Lakini jebkera juju kikosirsir ke ngoroni tinye arab kitur ortunwek 13. Ortunwek choto 13 kemeche koingian koek lamit. Kuyi kocham ikere eng kebeberwek alak ni tugul ni kemeche kenyoru lamit kwa akoi olimbo in cheblelach barak yun. Kimeche neptindret yu komanda kende lamit kuyi kekase kesome. So ortunwek chu chang chu kemwa chu kemeche ketoret ka mjumbe akelejini ngongoi mheshimiwa Murkomen. Mayas ine kameche koboren ajenarke kososo hiyo ni mzuri. Akerobochi kunoto hiyo ni sawa. Lakini kimeche kepangan kuye nyoru ortunwek kibeberwek alake chebo lamit kimeche kosirsirke lamishek ngulevka. Anan ole ne biikab kaa. Tos maunotok ki? So kongo ngoib kera ortunwek chotok kuchikangetwo chengeringen akilchike akine ande maram akesukuman sikosikyi kosulda boisiet. Ko ng'olionde notok keboisiei akalejini kongoi Mheshimiwa Murkomen, mimi nakushukuru kwa sababu wewe umefanya kazi hiyo. Tumekaa chini na wewe na tumepanga. Your Excellency, nikikamilisha nataka nikuombe hivi. Hapa Nandi hii project ya housing. Pale Kapsabet tumetenga shamba ekari 25. Tayari tenda imepeanwa. Tunaomba tu kwa sababu sisi hapa tumezoea kupata contractor ambao wanatusumbua. Tusaidie raundi hii tupata contractor hata kama ni Chinese ambaye atakuja kufanya kazi hiyo aikamilishe kwa muda ya kisawasawa, wananchi wetu wapate kazi, sisi tupate maneno ya housing. Mheshimiwa PS juzi wewe umeenda umechukuliwa na rais na deputy president, wewe unasimamia mambo ya sports. Your Excellency, hapa tuko na stadium moja ambayo itasaidia area hii, ambayo tunataka ikue standards ya kimataifa. Na huyu muungwana wewe tayari umemnongonezea. Sisi tunataka tujenge na tukamilishe hiyo, alafu tukuje tufungue hiyo stadium yetu pale Kapsabet ili wananchi wetu wapate nafasi ya kufanya training na tuweze kuraise source of champions, tuweze kuraise champions ambao watatoshea katika kaunti yetu ya Nandi na wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sitasema mengi kushinda hapo siku ya leo. Tunakukaribisha na tunasema asante kwa sababu umekuja hapa siku 2. Kesho unaenda graduation kule Baraton. Baada ya Baraton unaenda kule Kapsisiwa kukutana na wazee. Na hii watu wa Nandi wanajua hiyo watu ya Talai apart from wao waliumizwa kidogo ni watu wa kuona mbele. Your Excellency, you remember you came here when you were a member of parliament. Na hiyo wazee pamoja na wale walikuwa huko wakakuambia ukirudi Nandi ile wakati ingine hautarudi kama mjumbe ya Madira. Na kwa hivyo sisi hapa ile mate tulikupatia, mapenzi ya Mungu ikakujalia, wewe ni deputy president, sasa hapa ni nyumbani yako ya pili. Umerudi Jerusalem. Tunakuomba karibia sisi, ile wazee walikupatia mate, tembelea hawa, hata leo jioni watazungumza na wewe. Wamefurahi kwamba umepata nafasi kuja kusema asante na kukutana na wao na kufanya kazi kwa pamoja. So kabla ya kukaribisha president wetu, tuko na rafiki yetu, ndugu yetu Kipchumba Murkomen. Huyu muungwana amekuwa rafiki ya Nandi.
Lakini Jorwenyu Murkomen, wewe ulipewa ministry ambayo ukiperform hii watu ya Nandi watakukumbuka milele. Sasa wewe tunakuombea na tutafanya kazi na wewe ili tuhakikishe ile ministry yako, ile maneno tumepanga na wewe iweze kwenda mbele ili tuende mbele pamoja. Na kwa sababu ukishaongea nitakuomba utamkaribisha rais, Deputy President. Mimi nataka kutambulisha timu ya security ambayo tunafanya kazi. Madam County Commissioner na team ya security. Your Excellency, ile kazi ulitupatia ya kuhakikisha kwamba hii maneno ya pombe haramu tumesukuma na hao waungwana wamefanya kazi kubwa. I want to tell you in a special way, thank you so much because you are working hard. So asante sana security team, we are doing a wonderful, that directive you gave us, Your Excellency. Na hiyo maneno ukisukuma, wewe ni kama ile maneno Moi alifanya. Watu walisoma Nandi na Kenya kwa sababu Moi alipambana na mambo ya pombe. We are asking you to continue working in that direction. Tuko na deputy governors wa Elgeyo Marakwet kusimama. Huyo ni mheshimiwa deputy governor kutoka Elgeyo Marakwet. The governor was here na ulimruhusu wakati ulimtuma kule Baringo. Pigia yeye makofi. Professor kutoka Elgeyo Marakwet, Cheserek. Pia hapa tuko na deputy governor wa Nandi, Daktari Yulita, pigia yeye makofi. Pia mupokee salamu kutoka kwa Head of Public Service and Chief of Staff. Yeye alikuja hapa asubuhi akakaribisha Deputy President, alafu Deputy President akamtuma kule Baringo. Kwa hivyo mupokee salamu kutoka kwa Felix Kosgei, Head of Public Service and Chief of Staff, ambaye amekuwa na sisi na pia tuko na mchango yake. Kwa hivyo kwa heshima, karibu rafiki yangu Kipchumba Murkomen, karibu uweze kuzungumza, alafu tutamkaribisha Deputy President. Karibu. Pigieni makofi Governor Sang. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, my friend Governor Stephen Sang, our friend Dr. Langat, DL David Langat, ambaye pia ametuleta hapa ikiwa na mabishop wenye wako hapa, Bishop Korir and team, Mheshimiwa Senator wetu Cherarkei, and my former student. Usiogope sana. Cherarkei alikuwa ananisumbua hata kwa class namna hiyo, anakuanga hivyo. Yeah. Mheshimiwa wabunge wakiongozwa na Bernard Kitur, rafiki yangu hapa, na Mheshimiwa PS wenye wako hapa, wafanyikazi wa serikali, wazee, vijana na wamama wa kikao hii, amjambo. Bwana asifiwe. Chamgei. Ongea katika namna hii. Kongoi. Kwanza kabisa, Bishop, unajua nikikuja lazima tuimbe. Yeah, so nataka tuimbe 213. Kidogo tu stanza 1 na chorus. Okay, so kwaya watatusaidia? Haya. Wale mtu ya piano wako wapi? Okay. Lapkeyet sai shei bikche mi mesundeito oibwech lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu uitukul ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab kipsengwet sai Jesu koyapta ngalekchi sikolum ng'uny tukul ongikochi ne konunoik cho sikotes boisienyin ongeib ngalekab sorunet sikolu eng'uny tukul ingoit emotinwek tukul
Lapkeyet of Kipsengwe. Next. Ongi Jeji. Boishoni Bocham yet. Ingi Ongi Muti Big yet in the nya Jesu. Siko. Lapkeyet ongeib ngalekab sarunet sikolu oitokol ingoit emotinwek tukul lapkeyet ab Kipsengwet. Asanteni sana. Your Excellency, you know, I really wanted to be a pastor. Ya ukweli. Yeah, I really wanted to be a pastor. Even when I was in the university as a CU chair, I think I lived more hoping that maybe I will good memories. When I come to this kikao kama hii, roho ile ya pande ule ndio iko nzito kuliko hii ya siasa. Na inasaidia sasa mimi ni waziri, so hakuna pressure sana ya kulimana na watu. Bishop, you spoke very well, you preached very well. Na asante kwa mahubiri yako. Every time I listen to you, and a few others I can mention, because if you mention many, you will exclude many. But when I listen to you, I get edified, encouraged. Sometimes ya ukweli, na wacha ni kuambia siri kidogo. Sisi tukikuanga tumekaa mahali, hata saa hii tukitoka hapa, tuende tukae na deputy president au viongozi. Kuna service tunaenda, tukifika tunasema, huyo pastor ametuchosha sana. Lakini kuna ingine tunaenda tunasema, leo tumesikia tulikuwa kanisa. And I want to tell you, leo tumesikia tulikuwa kanisa. Na kusema ukweli, umenikumbusha historia, nilienda kuhubiri mahali kwa crusade. No, door to door. So tumekaa chini na kuhubiri. Tukahubiri, mimi nilikuwa ndio nahubiri. Nikasema ile historia ya Lazaro na tajiri. So nikapiga story, nikasema ya Lazaro nini, ya tajiri nini, Lazaro. Kufika ile mahali nikasema Lazaro alipokufa. Kole jebia setaka kikusirta Lazaro lakoju. Yani Excellency, mama moja akasema kwa hapo, kwani Lazaro ashakufa? Kumbe alifikiria mimi nasema Lazaro neighbor alikuwa hapo. Hakujua napiga story ya Biblia. So it's also important to get the communication right if you have to be able to make a difference. Leo tuko hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu, na mimi niko hapa kwa sababu ya rafiki yangu Dia Langat. Huyu Dia Langat ni mtu anapenda watu na anapenda kanisa. Ukiona mtu anasanya kanisa 10 kwa mahali moja na anaweka nguvu kwa hiyo mahali, ndio unaona Mungu amebariki yeye. Amebariki yeye ya ukweli kwa sababu ameanzia Mungu. Na ina Biblia inasema if you start with God, the rest of the things will be good. Wewe DL sometimes tunasikia stories kidogo gele gazeti amesema DL alikuwa na challenge hapa na pale, usiogope hiyo ni kidogo. Hii maneno unafanya ya kanisa itamaliza ile ingine, kwa sababu Mungu mwenye unamfanyia kazi hawezi shindwa kukusaidia na kusaidia wewe ndio usaidia watu wengi. Na huyu DL sio mwanabiashara ya Kenya ama hapa Nandi. Mtu anajulikana Tanzania, ashanizungusha huko Dubai, amenipeleka mpaka Europe. Na nyinyi mnaona DL mnadharau Ingereza yake. Akiona mzungu kabisa, hata kwanza kama ni kitu iko na pesa, Ingereza yake inaingia ile, mpaka nikaambia DL, wewe ni ule tulikuja pamoja ama umebadilika hapa? Ni mwanabiashara ambaye anachikaza. And I really want to say we support you, we want to be together. And you know I'm saying the truth, I'm not exaggerating. I have asked you that before. Now ni team moja. Your Excellency, Governor Sang, Senator, MPs, ni watu tunajuana sana, tumetoka mbali, tunafanya kazi pamoja. Huyu PS wetu ni rafiki yangu wa karibu sana. Tajuzi nikijengea nyumba, I think all these people have a very good team. Your Excellency, umesikia. Governor Sang huyu ashanisumbua na ana misuse rafiki yangu na yeye. Hata maile maneno ya barabara na siasa kali. Akifika kabisa usione vile anaangalia kwa nguvu, hapa akifika kwangu anakuwa humble kabisa, unaweza fikia ni Father Kituru. Anasema
Ile barabara tu ya Imaki na Nandi zikiundwa, mimi nimepona. Your Excellency, I want to say you have given me a job. Wewe na president umenipatia kazi. It is not right ni mimi nipewe kazi na wewe ukuje usumbuliwe. Ile masumbuo yote hao wamesema, you have given me work, I will do it. I will make sure nimefanya hiyo kazi. Na nishaanza, sio ati ni kitu ya namna hii. As I briefed you, Your Excellency, kama tulipotoka hapa ile function ya kwanza tulikuwa hapa Nandi, kabla hata sijakuwa sworn in, uliniambia wewe anzia nyumbani. Na hapa Nandi ni nyumbani. Na kusema kweli, wacha niseme for the record. I don't like saying, na ni lazima niseme kwa Kiswahili vizuri. Nandi County na 2-3 Tharaka Nithi, Embu, na hapo also Meru hapo kidogo, walipewa makontrakta wabaya sana kwa Kenya mzima. The worst contractors ever. Walifanya kazi kutoka 2015. Huyu Sobetra unasikia anaongolelewa hapa, alipewa kazi 2015. Mimi nilikuwa senator first term. Sang alikuwa senator. Tukakuja kulaunch barabara. Up to now, the road has not been completed. I want to assure you, Your Excellency, kama vile tulikaa chini na hawa, the first job, nilipopewa tu kazi, rais akaniita akaniambia, unajua ile barabara nililaunch kwa Nandi, na zile zingine ziko sehemu zingine, I want you to start getting the right contractors. And from January this year, tumekuwa tukipitia njia za kiserikali, kuhakikisha tumetafuta contractor, tumetoa ile contractor yako hapo, ndio tuweke contractor mpya. I want to report to you na hawa watu wa Nandi kwamba kwa barabara ile ya Timboroa, Meteitei, Seko, mpaka Kopere, tume cancel sasa ile contract ilikuwa hapo ya Sobetra, na Wednesday wiki huu tutatangaza kandarasi mpya, ndio tutafute contractor mwenye ako na uwezo kufanya hiyo barabara. Hiyo barabara ilikuwa imewekwa pamoja na ile ya Kaiboi, Chepterwai, Kipkaren River, ilikuwa ni one contract. Lakini tumegawa sasa mara mbili, ndio kazi iende haraka. Tutatangaza ile tofauti na tutangaza ile ya Mosop constituency tofauti, ndio wakuwe na 2 different contractors mwenye watakimbiza kazi iende haraka sana. Your Excellency, kwa barabara yenye ziko, barabara ya Danger, Chemuswa, na barabara ya Cheptiret Keses, mpaka Lesos, ya Cheptiret mpaka Lesos, Your Excellency, contractor tulirudisha. Contractor wa kwanza mwenye alipewa kazi alishindwa, tukafanya assignment, tukapatia China number 10, ambaye saa hizi yako kwa site. Mbunge wa Keses ako hapa, anajua contractor ako site, ingawa anaenda polepole because bado tutaongezea pesa. Huyo contractor ndio atamaliza barabara hiyo ya Danger Chemuswa, na yeye ndio atafanya ile barabara ingine Your Excellency ya Chepterit mpaka Moi University, na atamaliza Nandi Himaki. Na mheshimiwa, vile nilikuambia, the contractor is already on site. The problem site iko Wazingishu. He is not on site in Nandi site. Lakini tumekubaliana na yeye pia kuna program Your Excellency ile yenye mnafanya na rais kutafutia pesa mabarabara kwa Kenya mzima. Tumesema tutasupport huyu contractor, ndio akianzia upande ule wa Wazingishu pia aweze kufanya kwa upande huu wa Nandi County, Your Excellency. Your Excellency, unajua pia kwamba tuko na proposals ya mabarabara kwa hii Nandi. Kwa sababu hao waliwachwa kwa sababu ya hii shida, tulishafanya planning na tumefanya design. Hii kitu ya kwanza nilikuja kufanya nilipoingia ofisi ni kuhakikisha ya kwamba barabara ya Lesos kuingia hapa Mago Beach, kwenda kwa Isagat, kwenda Kabirer na kwenda mpaka Maraba imewekwa design, Your Excellency. Na sio hii hapo peke yake, inashika kutoka hapo inaenda Maraba, inaenda Tindereti Estate na ingie Kebeneti, Your Excellency. Na sio hiyo peke yake, inasonga inaenda Maraba, kuna hii ya kwenda Kamelilo, Mboko Valley, alafu ingie Kenegut, ingie Kericho Town. Kikolejo bose, kikokona kasi kolejo amaje ngobunu chitab kutit kobunu Emurwa Digir. Kole nonu chamge owe Pokot. So tutahakikisha hiyo barabara tumeweka design. In the next 1 year tutatafuta njia ya a very good donor to support financially so that we can be able to do that barabara. Hao watu kama wangesumbuliwa siku ile, hii ndio barabara tungepata kama part of the roads yenye inaitwa pending roads, ingekuwa kwa the pending bills, kwa sababu ya siasa duni ndio ikasama namna hiyo. Na tutafanya pamoja na design yenye tunafanya ya Mukundoi mpaka Nandi Hills, pamoja pia na Mosoriot, Kaiboi, Cheptirwai,
na ikuje mpaka ikuje Moi University kwa sehemu hii ingine. Your Excellency, pia kuna town yetu hapa ya Mosoriot. Ni town imekuwa matope kila mahali. Na huyu governor tumekubaliana na yeye. Tulikubaliana na governor na MP wa area hiyo, walikuja kama vile ulituma. Hawa sasa wako na habari njema. Kandarasi ya barabara ya Mosoriot itatangazwa this Tuesday. Tutatengeneza barabara zote ya hiyo town ya Mosoriot, ndio watu waende MTC, waende pia university na waende college na schools wenye wako hapo. Pia Governor Sang alikuja akaniambia wale wamama wanauza market hapo kando, wakati tunafanya the highway maintenance by Kena, waja tuwasaidie tuwapatie kapro ndio wafanyie biashara, watu wa bottom up wakifanyia biashara mahali pazuri. Na I want to assure you mheshimiwa wa Nandi Hills, huyu contractor akirudi, the whole of Nandi Hills town atasunguka mpaka huko nyuma kuhakikisha kwamba kuna lami, watu wetu wanakaa vizuri. Ni ukweli ile Governor Sang alisema haitoshi pesa ya county government kufanya hii Maram roads. Tuko na pesa 42 million kwa kila constituency ya kumaintain Maram roads. Na mimi pia nimemwambia governor tuongee pamoja, ile mabarabara yenye inakushinda na ni refu na ni ya county, andika barua ikuje ofisi yangu, tutoe kutoka county kuje national government, tutakusaidia kumaintain kwa hiyo Maram. So ili hii Cherargei sikusumbue, wewe andika, patia Cherargei barua aniletee. Wewe unaandika yeye analeta, wewe ubaki hapa Kapsabet ananiletea, basi tunasukuma hiyo barabara isonge mbele. Ndio hii mabarabara zote zenye siko sehemu hii ipate kuwekwa Maram. Amaja moyo wako. Mimi sina kidogo chango tu kidogo. Mami office ya mi kidogo ako ntaba county barabara di. Ako chorwe nyara afsanga ko lejo leji namna hii majioni ya gala aris kidogo machute kidogo. So got komi jami yu namna hii, in fact chorwe nyara aflangat amaje aleji mama je te tiaj kambut. Katage pongani ngalega pe lamit kele ituano. Aya ku contractor karibuni kwenye kutoratin kende Maram mzuri na magetieche kambut for the time being. Magaya kasilaga tangaza barabara ni kele kichobe oko ikene gut oko ikericho sikomanda, lakini ngegeni nyota cha chepkondok chebo lamit amaja ndai Maram in another 2-3 weeks. Si amanyie mangala andai un ko menengunye yani bobororiet bigaf area hii ya simata isri hii simeyaj ko tile jibuji ago kitu kidogo makasale barabarani ko barab lagat ko amaja ole chokongo achama bigaf Nandi amaja na yole kikwaya kwa waziri aginga kwa waziri ko kiamala taune kazi ne batai amaja taune Nandi county ai wo kazi ago ingotomo amaja na no mache ai kazi kwa lazima engoroni inyi arab sange ko chofa deputy president my boss ileji si chengie waneka yogile kwane mwatinye wasiwasi chengwane nusu kitia nusu somi area ni kwe area namna hii na ile ng'ombe unapatia deputy president, kupatia ng'ombe patia mimi kondoo, mimi nachunga kwa hapa tuweze tukafanya wote pamoja tuendelee mbele. Ninawapenda watu wa Nandi Hills, tutafanya kazi pamoja, tutapeleka county yetu iende mbele na Kenya yetu. Ya mwisho, Your Excellency, ndio kinikuite, hao watu wanakupenda sana ya ukweli. I don't know if you can feel it. Hata ile story Cherargei alisema kabisa wanataka wakukule. Unajua kwa kale kukukula sio kwa kuumiza. Yani wafurahie tu ukiwa rao na wewe. Kidogo hata nyama ikipeanwa hivi nasema ilitoka Rikiji. Maziwa ikitoka hivi nasema hii ni ya Rikiji. Yani they want to feel you. And the way wewe unaenda namna hii, they will feel you more. They will even feel you more than the president. And nakuambia ya kwamba Your Excellency, wewe style yako mimi nimependa. Hiyo kitu ya kuamka asubuhi na kunini namna hii imelete ile mambo mzuri sana kwa dunia hii. Wewe sasa ukilala uamke hapa twende Pokot. Ulale huko, uamgie huko, tukuje Elgeyo Marakwet, tuzunguke Baringo, you will nitakuwa around tu nikikufanyia, ndio wewe ukisema barabara ikiharibika maliza, mimi nitakuwa hapo tushikane pamoja. And we thank you. Mimi, I want to tell these people, aside from you being my boss, you are our friend as cabinet secretaries. Saa yote tukiona mood ya boss haiko mzuri, tunasema tuongee na Rikiji ndio aende atengeneze mood ikae mzuri. Na yeye is not just our boss, is also our mentor.
and we want to appreciate you. Your experience in government for many years has made a big difference in this government. Ya mwisho ni kusema hivi, hata hii siasa umeona imeendelea, kama sio Rigiji kukanyaga chini na kusema hakuna shida Kenya, watu wengi walikuwa wameshatetemeka kusema oh tumekwisha. Rigiji akasema hapana, there is no problem in Kenya. Na si unaona there is no problem in Kenya. There is no problem in Kenya. Hii watu wako Bomas ni sawa, ni vizuri, wapige story kidogo, wapange. Mambo ya cost of living wewe unaendesha na rais, serikali unaendesha. In any case, tumekubaliana hakuna handshake. Number 2, wao sasa ndio tunangojea watangaze. Niliambia Kimani Ichung'wa, kabla hamjaanza agenda, waje hii watu watangaze ya pili. Ya kwanza washasema hawataki nusu mkate. Sasa watangaze ya pili kwamba hawataki vita. Hiyo ya pili tu ikiisha, tik. Hiyo mambo mengine wanaweza piga story ya nini, ya Kenya, vile Kenya itapanda, itaruka nini. Lakini tunajua shida ya huyo mzee. Najua hata wewe unajua. Malizia ile shida yake kidogo tu ile, alafu yeye atasonga. Igele jiji, kwa sine kiko bori sine kidogo. Omerupa kidogo. Ndio kumchini tukun kidogo, wewe jirige one way. Matije mambo mingi. Kwa hayo na mengi, tusimame tukaribishe naibu wa rais, His Excellency Rigathi Gachagua. Kuja uongeleshe watu yako ya Excellency. Karibu saa. Thank you. Please be seated. Baba wetu Askofu Dr. Paul Koril na wachungaji wetu wote, Wakristo wa parish hii, Patron Dr. David Langat, Mheshimiwa Waziri wetu Kipchumba Murkomen, Governor wetu Bwana Sang, Senator wetu, waheshimiwa wabunge na Wakristo, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Yomne. Asante sana. Baba wetu Askofu, nimeshukuru sana kupata nafasi katika ibada ambayo umetuongoza vyema. Your sermon was very powerful and very enriching, and we are really very blessed. Na tumefurahia sana kufika hapa. Tena nataka kupongeza nyinyi na kusema asanti kwa makaribisho na vile mumeongea maneno mazuri kuhusu sisi. Tumefika hapa katika hii ibada ndio tuombe pamoja tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia, na sana sana mvua nzuri. Nimeangalia nikija huko chini, nimefurahia sana na kupendezwa na hali ya mahindi. Kutakuwa na mavuno mengi sana na tumefurahi sana. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu kutoka kwa mkubwa wangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ambaye ako safarini nchi ya Mozambique akishughulikia mambo ya hapa kwetu Kenya, ambaye atarudi baadaye leo jioni. Amenituma na salamu na pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu ya Head of Public Service ambaye ni mtoto wenu hapa nyumbani, Felix Koske, ambaye tulikuwa naye hapa, tumemtuma kazi katika kaunti ya Baringo. Amesalimia nyinyi sana. Na huyo kijana yenu anajaribu sana. Ninajua saa ile rais aliteua mawaziri. Watu wa kaunti hii Nandi mlikuwa mmezoea mawaziri na bendera. Mlikuwa mnaona kama hiyo iko chini. Ni vile hamkuwa mnajua. Hiyo ni karibu waziri 6 imewekwa pamoja. Sababu ndio chief of staff, ndio mkuu wa watumishi wote wa serikali, na ndiye mtu anakaa pale na rais. Rais akitaka kitu iandikwe, kusema chochote, yeye ndiye anaweka sahihi. Hata hii makatibu huyu Dr. Tum Kosgei aliweka sahihi, wameteuliwa bana rais. Sasa huyo ni mtu ya maana na anajaribu sana, because mimi nafanya kazi karibu na yeye
mumuombe, mumushikilie, na anatuendesha vyema. Mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu umeongea mambo mingi sana na ni mzuri. Mimi sijapata nafasi kurudi hapa. Tulikuja na rais, najua rais akiweko mimi siongei sana kwa sababu sitaki kumwaga unga yangu. Unajua pahali nilitoka juzi. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu, pastor, na watoto wangu kusema asante sana watu wa Nandi kwa kutuombea na kutupigia kura. Nataka niseme asante. Tulikuwa na hali ngumu sana na matatizo mengi sana, lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, kupitia maombi yenu na kura zenu tukapata ushindi, tukapata nafasi ya uongozi. Hatutachoka, tutaendelea kurudi hapa kusema asante, asanteni sana. Sisi tuko hapa kwa kazi ya Mungu kwa sababu uongozi wetu na kila kitu tuko nayo imetokana na Mwenyezi Mungu. Rais William Ruto na mimi ni wa Kristo na tumefanya kwa miaka mingi ujenzi wa manyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo nikiwa hapa kanisani leo, tukija kuchanga pesa ya kumaliza kazi ambayo mlianza na rais wetu, niko ile pahali inatakikana. I'm in the right place. Najua wale watu ya kuzimia walikuwa wanatupigia kelele ati kwa nini tunaenda kanisani kila siku. Hawakuwa na habari pahali baraka itatoka. Na ndio wamejaribu mara 5 wanaanguka kwa sababu kanisani hawaendi. Wakiambiwa matoleo wanapiga kelele. Fungu la 10 wanasema ni hatia. Sasa hawa hawajui pahali baraka inatoka. Na kwa sababu wagali wako na nafasi, wajaribu kuja kanisani, Mungu atawakumbuka. Kwa hivyo sisi kwa hapo kwa kujenga kanisa tuko hapo. Na Dr. Langat na mke wako na familia yako tunataka kusema asante. What you are doing is not in vain. Hii mali yote uko nayo inatoka hapa kwa nyumba ya Mungu. Siku utahama hapa utafilisika haraka. Kwa hivyo weka hapa. Hapa ndio pahali ya kukaa. And mimi kwetu sijasikia hata mtu mmoja, labda hapa Nandi, amekuwa maskini kwa sababu ya kutoa kazi ya Mungu. Sijasikia kwetu. Labda hapa Nandi governor iko mtu amefilisika kwa sababu ya kutoa nyumbani mwa Mungu. Kwa hivyo wacha tujenge kanisa, na rais amenituma na ameniambia kwa sababu tuko na kazi mingi sana ya makanisa. Hii kazi mlianzisha na yeye. Hiyo pesa mumesema target. Tuchange, tumalize hiyo kazi, tuende kazi nyingine. Kwa hivyo mimi niko na imani tutachanga hiyo pesa, si ndio? Na wale ameongea sana, Senator Chiragai, unatoa mingi vile umeongea mrefu. Sasa kutosha unaongea mfupi. Na Senator, wewe ni rafiki yangu. Ni kweli tulikuwa tunafungwa na wewe. Lakini mimi Mungu amenisaidia. Wale walikuwa wananifunga askari ndio wananisidikisha, ndio wananichunga. So hata wewe endelea kuomba Mungu. Siku moja wale walikuwa wanashika wewe watakuchunga. Lakini wewe Senator ni rafiki yangu. Najua hapa ni kanisani. Na ukiwa kanisani saa nyingine useme ile kitu inawezekana. Kuambia hao wakulima ati gunia moja ya mahindi itatoka 7,000 si kweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo tuseme ukweli. Hatutaki tuweleke hopes yenu juu sana. Tunajaribu, tumepata bumper harvest, tunashughulikia mambo mawili. Kutafuta dryers ya kutosha, tukisaidiana na hao magavana, ambaye ile kiwango itawekwa, mkulima atalipa nusu na serikali italipa nusu. That is one. Ya pili, rais aliniagiza kabla hajaondoka nianze kuweka mikakati ikifikia Jumatatu hii na National Treasury na Ministry of Agriculture na National Cereals and Produce Board, tuweke pesa ya kutosha ya kuchukua mahindi ya wakulima na kulipa within 48 hours. Ndio tumalizane na mambo ya mabrokers. Kwa sababu mnauzia mabroka kwa sababu mnawekewa siku mingi sana, si ndio? Hivi karibuni tutaangalia tujue ni bei gani, lakini nataka kuhakikishia nyinyi itakuwa ni kitu mzuri. Itakuwa kitu mzuri. Kwa hivyo tutakuwa na mkutano Monday hii
na ingine na rais Tuesday. Ikifika mwisho ya wiki tutakuwa tumetokea mwelekeo. Kwa hivyo wakulima wa mahindi mjiandae, mambo itakuwa sawa sawa. Mimi sitaki, iko tu mambo mawili matatu. Sisi tuliingia kwa serikali tukapata shida mingi sana, na niliongea pale Kasarani, watu wengine wakasema mimi ni mtukutu, ati mimi naanika inchi mbele ya wageni. Sasa hii wageni nikauliza, kwani hao ndio wanalisha sisi? Sasa hata kama yuko wageni, si lazima tuongee ukweli? Hiyo mambo haihusu hawa, wanaweza sikia, waweke pamba kwa masikio. So mimi nikasema tumekuta store hakuna chochote. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kufanya nini? That was the truth. Na kama hasingesema hiyo maneno siku hiyo, tungekuja watu kupigia sisi kelele. We found empty coffers. There was nothing. Pesa yetu yote ilitumika kwa BBI na ile project ya Azimio. Tukakuwa hatuna chochote. Tumeanza upya. Tumengangana. In the last 7 years, by the closure of the financial year June 30th, hawa magavana tumewapatia pesa yao yote, almost 150 million. So that is a sign that the economy has started doing better. Na mimi nataka kuambia hawa wajumbe, najua mlikuwa mmeleta mchezo hapa, ndio nikakuja. Najua nilisikiza kwa mbali, nikaona iko mchezo, nikakuja, nikasema kamwambia rais wacha nijilete. Rais jeshi yake kutoka juu mpaka chini, hii yenu mnaanza kusema ati independence sijui ni gani. Nikauliza nyinyi, hii watu ya independence, gari ambaye haina number plate ni ya nani? Ni ya nani? Si ni ya mwizi? Yeah, gari inajulikana. Hata hii ng'ombe nimeona, si mnaona mnaweka kitu hapa kwa masikio. Sasa hii yenu mlitaka itembee, haijulikani ni ya nani. Sasa tukaongea, na mimi nashukuru mlinisikiza. Nikaenda Kass FM nikaongea, mkanisikiza. Sasa wewe MP Nandi Hills, Mgwen, Andai nilimtetea. This time no. Mimi hakuna mtu nitetea. Ndio itatetea nyinyi. Si ndio? Tumekubaliana. Wangapi wamekubaliana watatewa na kazi yao? Basi wewe kaa chini mheshimiwa, because wewe uko na 150 million per year. Of 1 billion shillings. Sasa mimi nitakuja kutetea ukiwa umekosa nini? So mimi nitakuja hapa kutetea rais na mimi. Si ndio? Na mimi nitasema nilikuwa hapa kanisani nikalete pesa. Si nitakuwa nimejitetea? Si nimekuja leo? So hata nikirudi wakati nilikuwa hapa tukachanga pesa, si itakuwa ni ukweli? So MPs, tumia pesa mzuri. Iko pesa bursary. Peana bursary in a fair and transparent manner. Pea kuwa na usawa. Hapana chukua pesa ya bursary kupatia matajiri. Peana kwa kila mtu. Hizi shule ya primary school jenga. Badilisha uso ya shule. Unajua kura inapigiwa kwa primary school. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa nimepanga vizuri sana. Pahali kunapigiwa kura, kwanza choo na jenga mzuri. Gate na jenga mzuri. Ile corridor ya kupitia pahali line iko naweka tiles. Si ndio? Pale kwa classroom naweka ceiling, naweka taa, naweka rangi mzuri na tiles. Sasa mtu anakuja kupiga kura, anauliza, "Na hii shule inakaa mzuri sana." Anaambiwa, "Si ni huyu ndio alijenga, huyu tunachagua." Unapata kura yo? Sasa wewe kama kituo ya kupigia kura inakaa kama kitu haijulikani ni nini, kura utatoa wapi? So nyinyi MPs, why tulitetea nyinyi hamkuwa mnajulikana? But now you have an opportunity mjulikane na mjulikane kwa kazi peke yake na kuongea bunge na kutetea rais na serikali yetu. So mimi sasa kazi yangu nilimaliza. Ya maendeleo nitamsaidia. Mkija tusukume hii, lakini kazi yenyewe kwa ground nyinyi ndio mtafanya. Na mtakuja kuuza kazi yenu. Unasimama kwa platform unasema nimefanya hii, nipatie miaka ingine 5 niendelee. Usipofanya unaambiwa nje ni out. Inakuwa namna hiyo. Nyinyi hapa Nandi you are ruthless in kufukuza watu.
So MPs, those who have an opportunity, will support you as national government, but you must work. Lazima mkae kwa ground. Ukikuja Nairobi ukimaliza bunge Friday, uko hapa. Si ndio? Ukisikia iko pahali watu nachanga, hata kama huna pesa mingi ni 2,000-3,000 kuwa hapo. Ukifika hapo, ukipata ile kikombe ya mabati, hapana anza kuuliza kikombe iko wapi. Kunywa na ile umepata. Bishop amesema mzuri sana. Aliomba suit. Hata mimi nakaanga vile nilivyo. Hii watu ya Azimio na walikuwa wananidharau hawa na watu wa magazeti. Hii mtu anaongea, anafanya. Mimi nanyamaza tu najifanya hakuna kitu najua because mimi nakaa simple. Mimi hata leo niko naibu rais, mimi natembeaga mguu kwa village nasalimia watu, naingia kwa nyumba na kunywa chai na ile kikombe iko. Nikikuta mtu anakula ugali nachukua kwanza namwambia wewe utajipanga baadaye, mimi naendelea naye. Just be real. Be real and ordinary. Sasa hii Mungu amekuinua, meomba suti kwenda interview ikakuletea shida. Enda na ile suti yako ile umezoea. So hata wewe kama ni mjumbe umeitwa Harambee, kama usiogope, kama uko na 5,000 enda naye. Si ndio? Na watu watashukuru na uwaongeleze vizuri. Unajua unaweza toa pesa mingi sana lakini unaongeleza watu vibaya. Dawa ni kuongeleza watu vizuri. Unaweza kuwa hata una chochote lakini at least uko na heshima kwa wale watu ambao wamekuajiri. Kwa sababu hao wananchi ndio wametuajiri sisi. Kwa hivyo hiyo primary school umesema mheshimiwa, hiyo umesema mabati imengoka, nitakutafutia 1,000,000 uende ujenge. Si ndio? Sasa mambo ya wazee wale wamefikisha 70 years, wale wote walikuwa wameandikishwa, tulikuta deni ya miezi 8. Juzi tumewalipa 8,000 plus 8,000 16,000. Tunaanzisha wiki mbili wanakuja another program ya kuandikisha wale wote wamefikisha miaka na hapana iko kwa program. Mama na wazee wetu ndio watalipwa kwanza. Kabla sisi kulipwa, hawa ndio watalipwa. Watakuwa wakilipwa kama watu ya benki tarehe 24. Sisi wengine tunangoja tarehe 30. Ikichelewa inaruka mwezi hiyo ingine yetu. Lakini hawa elderly citizens, they are the ones who will be paid by the 24th of every month. Na tutawaandikisha wote. Again tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa wanafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea. Anasema hii bolea imepeanwa bonde la ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafae sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime wakipita hapa bonde la ufa wakienda nyumbani wanaona mahindi. Si unajua kwanza hawa ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijayo tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, warudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe,
weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine si Kipchumba amesema, hiyo yote amesema. Mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu. Hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Tunatega kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba, na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa. Sasa tumepatia nyinyi. Hii watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu watu nyinyi watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda? Utapanda mahindi uvune maharagwe? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunapiga, tunaudaunda. Nyinyi mngoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo watu ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini. Wale ambaye wanatuelewa. Wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka, lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni. Utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata. Wewe utavuna ile uliopanda. Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, nini. Sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wewe wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi. Na nyinyi mfanye kazi kwa bidii. Na muinue wengine pia. Si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution. Watu wasitembee safari mrefu sana. Governor tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again umesema mambo ya housing, mpatiwe contractor ambaye yako na umaarufu, anajulikana kwa kufanya kazi ambaye ni kazi inaonekana, hivyo tutafanya. Nikimalizia hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini. Mimi na rais we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mtaamua tena 2027? So wakuja tukutane kwa debe wakati huo. Tuonane huko. Again mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Sababu hawa watu wamezoea vibaya. Kutoa fujo wanaitwa. Naambiwa ketini sasa wacha tuongee.
So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Number 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii. Mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili? Yote mbili. Ati atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe, umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako. Si hiyo ni mchezo wako naye. So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Sio kuachana, wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile Mkomen amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme ni nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto nijifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya Kikale mimi naelewa. Nyinyi watu ya Nandi, si mlichagua William Ruto? Mlimaliza kazi yenu. Hiyo waki wa done. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu, mimi niko hapo. Nyinyi muende kwa shamba mkalime. You relax. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote unaweza ingia, nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya wakajaribu kupenya nikarudi haraka. So I want to assure you, please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Nikiwa na hii jeshi ya huyo senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja. Si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani, loyalty yao iko wapi? Sasa pale tuketatisika. Sasa in future wacha mtafute mtu mzuri aingie kwa ile chama, tunapiga laini moja. Sasa rais anakuwa na askari ya kutosha. Na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta tuko pale. Kukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya wapi, wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee Mkomen kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya Mara muwekee hapo aende nyumbani. Asisumbue sisi. Hapa nyinyi mnataka hiyo maneno ya handshake. That is not possible. It is not possible because sisi tulipata mandate kwa raia na alikuweko hapo. Alikuwa anasukumwa na Uhuru Kenyatta, raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi? So PS2 umesikia mambo ya wapi PS? Umesikia mambo ya stadium ya Kapsabet. Yesu alianza Jerusalem, alafu akaenda Judea. So umesikia vile nimesema. You know what I mean. Si mmejua vile nimesema? Charity begins where? How will you help Kenya kama uweza saidia watu ya pale umetoka? You start from there. Anasema atatusaidia sisi. Na pale kwao hakuna chochote amefanya. So you also do some work as you work for the rest of Zakaye pale kwa mlima. Si ndio niko hapa? I am not here by mistake. I am here by arrangement, by choice, by strategy. Na nitarudi. Tutakuja, tumemaliza tour ya mlima na rais ya siku 5. Tutakuja hapa North Rift siku 4 na rais. Na atakaa hapo Eldoret, tutatembea area hii yote. Tukimaliza tutaenda Nakuru South Rift another 4 days.
Tukimaliza tutarudi Mount Kenya East 3 days. Tukimaliza tuende Western namna hiyo. But you can see vile tunaanza namna hiyo tukiendelea. Tutaenda kila bahari. Lakini mnajua ni gani itaanza itafuata, hata nyinyi mnajua. Ama muelewi? So tunataka sasa tuchukue pesa ya kujenga kanisa, tuchange over 15 million na tusidishe ndio hii kazi ya kanisa ikue sawa. How do we go? Who is the MC? How do we go about it? Kanisa wakuja